E te iwi nau mai ki te rangi tua toru o te whakataetai wakama mo ngā kura tua rua o te motu, ko te reihi iwa te kauma waru tēnei ngā tāne te kauma ono tau me raro iho te pakeke, taki ono 500 mita ko te reihi, huri tuatahi tēnei o te whakataetai, kei te ara tuatahi, Tauranga Boys College, Rotorua Boys High School kei te ara tuarua, te wharekura o rua toki, Shirley Boys, Tauponui Ātia, Kaipara College, Opunoni Area School, me Hastings Boys High School kei te ara tua waru e te whānau. Atu i konei i tiki tapu, mōai roki katoa, taku tātā moana ana i tēnei wā. Ko te ara tuatahi pea tuatahi ki te huri, engari taihua ka ki te kōwai ka puta tuatahi te ihu. We have lane 3, te wharekura o rua toki. Lane 4, mō taku he, Shirley Boys High School. Beautiful turn in lane 4. Hūkere ana, anei te ara tuatahi Tauranga Boys High School. Ka huri ki te 250 mita whakamutunga o te reihi. Wawe te puta i te ara tua whā. Shirley Boys High School tērā. Hūkere ana ta mama. Takoto noa te mahi. Ko te ara tuatahi, ko te ara tua whā rānei. Taku mōhio. Ko te ara tua whā. Shirley Boys High School, engari e pakangana. Ko Tauranga Boys College. Ko wai ka hua. Ko wai ka tohu e te whānau i tēnei. Te reihi iwa te kauma waru. Ngā tāne te kauma ono tau me raro iho te pakeke. Ko te ara tuatahi, ko te ara tua whā rānei. Ko te ara tua whā e te whānau. Shirley Boys High School, tuarua ko te ara tuatahi, Tauranga Boys. Kātahi, ko te ara tua toru pea. Whaka miharo e te whānau. Kātahi te hukere o te reihi, tuatahi i te rangi nei. Anei te tōwaitanga. Ko te ara tua rima ki taku mōhio Tauponui Ātia College i puta tuatahi te ihu. Engari kai kite ngā pūkenga, ngā nuka i te ara tuatahi. Paku tiro haere. Ngari kāre hea haki a rātau. Kāre kore, harikoa ana, whakanui ana. A rātau ka whai tūranga ki te whiringa whaiti i te wahanga te ihu. Katoa ngā reihi te ata nei he 500 mita te roa. Poha ana te ata i ngā whiringa whānui. Ai ngā reihi 500 mita te roa. Ko nei ka tino ki te ngā pūkenga o te kaiurungi.
me ngā kaihoi i te tauihu o te waka, ka kite hoki i te pakari i te takere. Te kau katoa ngā whiringa whānui i te wahanga 500 mita mō ngā tāne te kaumaono tau me raro iho te pakeke. Ko te take ia, waru noi ho ngā kapa ka whai wāhi ki ia rehi. For our 250 metre races, we have half lanes, but when we move into the 500 metre races, they are full lanes, so less waka are able to fit into the races. Aratua tahi tērā te kura o Waitaha Nui, che. Mohi o paiki e tahi o Auatama. Lanes 2, 3 and 7, I think, just over the start. Kua tū te haki kākāriki. I tēnei te reihi iwa te kaumā iwa, ngā tāne te kaumā no tau me raro iho te pakeke. Puta wawe te ihu o Rotorua Boys High School i te Aratuarua. Ko te Aratua toru anō hoki manukura tērā me ngā cousin o Tahiti, College te Paopao. Aratuarua, Aratua ngahuru, Aratua waru motaku he me te Aratua toru. Manukura Rotorua Boys High School me College te Paopao. Ia tātou ka tae ki te huri tuatahi. Te huri, ko tahi noiho te hurihanga i tēnei reihi. College te Paopao ka wawe te kuhu. Lane 2, angling into their turn. And lane 3. Lanes 2 and 3 out of the turn. Me College te Paopao i te Aratua waru. Hūkera na ngā tama. Ko te pakanga ia. Kei te Aratuarua. Kei te Aratua toru anō hoki. Kare kore rātau i Tahiti, he rite tonu te whakangungu. Aratua whitu tērā, te kura kaupapa o Ruamata. Kāre he take o te tiro haere. Aratua waru, College te Paopao ka tua. Tahi whakanui mehe whiringa toa. Tuarua, Rotorua Boys High School i te Aratuarua, Tuatoru, Manukura i te Ara.
tuatoru. Ka nui te mihi ta mama, college te paopao. Anei te tōwaitanga e te whānau. Hukere ana rātou. Ka tino ki te ngā pūkenga i te ara tuawaru. Ama ki te haki, beautiful turn. Anei ngā whakaputanga mo te reihi iwa te kaumaiwa. College te paopao tuatahi mai, Rotorua Boys High School Tuarua, Manukura Aorangi Tuatoru. Ko te reihi, ko tahi rau ngā tāne te kaumaono tau me raro iho te pakeke taki o no 500 mita, ko te whiringa whānui tuatoru tēnei. Kei te aratua tahi te kura kaupapa Māori o te koutu, Opononi Area School kei te aratua rua, te kura aiwi o Whakatupuranga rua mano kei te aratua toru, Hastings Boys High School, te kura o ngā ruahine rangi kei te aratua 5, Hamilton Boys High School kei te aratua 6, te Kōpuku High School kei te aratua 7, me Rotorua Boys High School kei te aratua 8. Te haki mātera me te haki whero. Kua rewa te haki whiro, te haki pango hoki. Kua whakawhiti tētahi o ngā kapa, ētahi rānei o ngā kapa i te rārangi timatanga. Nō reira me whakamuri te haere. Kei te rewa tonu te haki pango. E tatari ana rātou kia whakamuri ngā rōpū. Beep. Oh! Kua rewa te haki kākāriki. Kua puta te ihu o te kura kaupapa Māori o te koutu ki te ara tuatahi. Ko wai e te whānau. You can be as fast as you like in the straights, but this race is all about the turns, how fast you can come out of the turn. Kura kaupapa Māori o te koutu tērā. Lane 3, te kuraiwi o Whakatupuranga rua mano. Ki te ara tuawaru hoki, te kura Raukura, Rotorua Boys High School. Kei mua hoki rātou. Let's see who enters the turn first. Ki te ara tuatahi,
te kura kaupapa Māori o te kautū. Tā whirirangi. First time steering for Tā Whirirangi in lane 1. Possibly the best turn, quickest turn in lane 3. Ooh, kau aratua tahi. Te kura kaupapa Māori o te kautū. Ka pai Tā Whirirangi. Te kuraiwi o whakatupuranga rua mano tērā ki taku mōhio mo te tūranga tuarua. Kei te pakanga, te aratua toru. Hara mai te toki. Who's got it? Who's gonna take it? Te rā pēr, ko te aratua toru. Ko ai tahiki? Ko te kura kaupapa Māori o te kautū ki te ara tuatahi. Kātahi ko te kura āiwi o whakatupuranga. Rua mano ki te ara tuatoru. Kare ki te koai tuatoru ne. Anei te tōwaitanga e te whānau. Te kura kaupapa Māori o te kautū first off the blocks. First into the turn. Ooh, kissing the flag. He had to come out just a little bit, almost shot it too tight. Good save. We have Whakatupuranga coming up to them. Te kura kaupapa Māori o te kautū tērā. Anei ngā whakaputanga mo te reihi kotahirau mātahi. Tuatahi mai te kura kaupapa Māori o te kautū. Tuarua te kura iwi o Whakatupuranga rua mano. Tuatoru Rotorua Boys High School. Manu rewa tērā ki taku mōhio. Ko te reihi, ko tahirau mātahi, ngā tāne te kaumaono tau me raro iho te pakeke, taki ono 500 mita ko te whiringa whānui tua whā tēnei. Ara tuatahi, te wharekura o Mauao, Taiwananga kei te ara tuarua. Te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui kei te ara tua toru, te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunuki here taunga kei te ara tua whā.
Manurewa High School kei te aratua rima, te kura iwi o whakatupuranga rua mano kei te aratua ono, Orowhenua College, me Taikura Rudolph Steiner School kei te aratua waru. Ia tātou e tatari ana ka titiro ki tētahi o ngā kapa. In lane 2, we have Taiwananga, Fusion, Lakai, Manaki, Marerahi, Richard, me Tuahu Mahina, kei taua kapa. We have a white flag e te whānau. A red flag. Kia mōhio mai, the start line is the buoys for this end of the course. False start line is the flags. Ara tuarima tērā, manu rewa. Beautiful, manu rewa just behind the start line. Kua puta te hu o te ara tuarua o te ara tuarima hoki. Taiwananga rātou ko Manurewa High. Whare kura o maua o tērā i te ara tuatahi. Ki te ara tuarima, Manurewa High, kua puta rātou. Manurewa High. Hukere ana i tēnei wā. Taike, what's your favourite seat in the waka for a turns race? My favourite seat in a turns race is seat 2. That is my seat in the waka for the turns. And going in first to the turn is Manurewa High in lane 5. And then in lane 1 and lane 2, te wharekura o Mauao and Taiwananga. Coming first out of the turn is lane 5, Manurewa High. Following them is lane 2, Taiwananga. Then lane 1, te wharekura o Mauao. Tako tō noa te ahua nei. Beautiful turn from all our rangatahi this morning. Whai hoki te kite, kaya rātou tētahi hoe wātea atu anō. Anything can happen in those turns races. You don't want to be finishing your race with 5 paddlers. Manurewa High with a nice lead, approaching the finish line. And coming over the finish line first is Manurewa High. Coming over the finish line now is lane 2, Taiwananga, and then lane 1, lane 7, Rānei, te wharekura o Mauao and Horowhenua College in lane 7. Nei ngā whakaihua ko mte rei hiku tahirau mātahi, Manurewa Gold. Nei e te iwi, te tōwaitanga Manurewa just over the start line during the red flag, and then managed to get just behind the start. Just enough. And maintain that lead for the duration of the 500 metre race course.
Kia tai ki ngā whiringa whaiti me ngā whiringa toa ka tino ki te ai ngā te orite o te hoe, ngā kapa. Te orite o te tere o ngā kapa. Fuck you, Malako! Fuck you, Malako! And now thank you, man! Anei ngā whakaputanga a wā, manu rewa goal tuatahi, 2 minutes 32 seconds point 23. Taiwananga tai kaha J16, 2 minutes 48 seconds point 08. Te wharekura o Mauao, Tim Tams, 2 minutes 51 seconds point 99. Wai mari e tonu mātau I konei, pai tonu te ahua o te huarere, ina rā te hau. Kāre anō kia tino piki te hau. Te whare kura o Mauao Crispies, kei te ara tuatahi. Ko te reihi tahirau mārua, ngā tama I raro iho I te tekauma ono te whakeke, he hoe taki ono 500 mita te roa, ko te whiringa whānui 5 tēnei, kua rewa te haki whero, te haki pango hoki, me whakamuri te haere o etahi o ngā rōpū I te reihi nei. Kei te rewa tonu te haki pango. In lane 1 we have Cassidy, Clayton, Desmond, Haere Huka, Kian, me Pōmare. O te whare kura o Mauao. Oh, green flag e te whānau. Hukere ana, ko wai tērā, ara tuarima. Te kura kaupapa Māori o Rangi Āniwaniwa. O motaku he. Ara tuarua tērā, taku mohi o manu rewa green. Kua puta te ihu o te ara tuarima, te kura kaupapa Māori o te Rangi Āniwaniwa. Kauri rāpata Reid, te pua, te winika, me tiaki kei tērā waka o te Rangi Āniwaniwa. Ara rātau. Oh, we got the uni. He uni, te ata nei. Little bit of a deep turn, but still nice and narrow. Koe tērā I te ara tuatahi. Te wharekura o Mauao, just coming out of their turn.
Here we have Te Rangi a Niwaniwa. Mā rake te kite ko rātau tērā ārahi ana. Te wharekura o rākau manga. Kei tua i te aratua waru mo te tūranga tuarua pēr. Muri tata i a rātau. Taku mōhio ko ngā tai a te a whare kura kātahi ko te aratua rua. Manurewa High School. Takoto noa te āhua nei. Aratua rima, te rangi a Niwaniwa ka tuatahi tuarua. Ko te wharekura o rākau manga. Ki te aratua whā, ko ngā tai a te a wharekura tērā. Oh, aratua manu rewa. Whakatāne High School tērā i te ara tua whitu. Te rangi a Niwaniwa, Niwa I roam, te ngō tō rātou kapa. Ka nui te mihi tāne mā, anei te tōwaitanga. Right off the start, lane 5. He uni te mahi, ka tahi ka kumea te ihu o te waka. Puku mahi ana te tūru rima, me te tūru ono. Kumea nei te kei. Nei ngā whakaputanga wā mo te reihi ko tahi rau mā rua. Te rangi a Niwa I roam. 2 minutes 27 seconds .80. Rākau manga J16 boys. 2 minutes 35 seconds .63. Ngā tai a te a Pueru Kiwi 2 minutes 43.91. Taku mōhio koe nei te wā te rera wai te ata nei. 2 minutes 27. Our fastest time so far. We still have 5 more heats to go in the J16 under 16 boys division. Morena e te iwi, kei konei māua, kei tiki tapu, Blue Lake ki Rotorua, a tēnā whakamohio atu ki te marea ko wai koe. Kia ora, ko tahi ke tōku ingoa, he kaihoi au no te karapu o hei mātou paddlers, one of ngā tueres Tainers. He raukura hoki ahau no te kura kaupapa Māori o te kautu, te wharekura o Ngāti Rongomai hoki i Kuranau ki reira ki te taha o ngā tuere hoki. I hoi koe ki te whakataitai nei, i pēhea a ngā wheako? Ai, I hoi ahau ki te whakataitai nei, ko toku wā whakamutunga e hoi ana ki tēnei whakataitai, ko te tau rua 2024. 1990. 2024, rua tau noi ho tērā. Ai, ka mutu ki au nei ko te kaupapa matua o te whakataitai nei, he whakatairanga I te wakaama ki ngā reanga rangatahi. Nō reira, ai, tino rata anō ki te whakataitai nei. Kia ora, e mihi ana taihike, e mihi ana. Ko te reihi, ko tahirau mā toru tēnei ngā tāne te kaumaono tau me raro iho te pake ke taki ono 500 mita ko te whiringa whānui tua ono tēnei, aratua tahi Rotorua Boys High School, te wharekura o Mauao kei te aratua rua, te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou kei te aratua toru, Lytton High School kei te aratua whā, te wharekura o te Rauaroha kei te aratua 5, Makaurau College kei te aratua ono, te kura iwi o whakatupuranga rua mano kei te aratua 7, me tipene kei te aratua 8. Kua rewa te haki mā, e whakatata ana ngā rōpū
ki te rārangi ki te false start line, koina te rārangi o ngā haki, ko te rārangi timatanga ko the little boys up the front. Kua rewa te haki whiro. As we can see, we have some crosswind on the water now. Not as flat as it was this morning. Kua rewa hoki te haki pango. Back it up. Kua rewa te haki kākāriki. Possibly Makota College. Just out first. Ai, taku mōhio ko te aratua ono tērā. I puta tuatahi, Rotorua Boys High School here in lane 1. We have lane 6, Makota College. Salem Okewa, Khalil, Joseph, Jeremiah me Eli kei taua kapa. That's the dream team e te whānau, Makota College. Ara tuatahi Rotorua Boys High School, tūturu te ngō tō rātou kapa. Now approaching the turning buoys in lane 6, we have Makota College entering that turn first. Another team dissing their uni, demonstrating their uni rautaki. Becoming a lot more common, the uni technique. Coming out of the turn now, in lane 1 we have Rotorua Boys High School, and in the far lane is Tipene. Tipene, taku mōhio he kura hau tērā. Ara tua waru Tipene, we have Wiremu, tō mairangi, Noah, Khan, Hiona me Bray kei taua kapa. Kanui te mihi kia koutou. Ara ko te kapa i te ara tua waru Tipene. Ara tua ono, making it look easy. Making it look like they want to do a couple more turns. Here we go, coming in for their finish. Ara tua ono. Makota College ka tuatahi mai. Tuarua ko te ara tua waru. Tipene. Ko te ara tuatahi Rotorua Boys High School. Anei, makoura kia manawa nui te ngō tēnei kapa. Anei te tōwaitanga. Lanes 8 and 6. Bang on that start line. Anei te mutunga e te iwi. Ngā whakaihu aka mo te rei hi kotahirau mā toru, Makota College kia manawa nui. Anei ngā whakaputanga mo te rei hi kotahirau mā toru, tuatahi Makota kia manawa nui, tuarua Tipene, tuarua Rotorua Boys High School tūturu.
Ko te reihi, ko tahirau mā whāngā tāne, te kaumaono tau me raro iho te pakeke, take ono 500 mita, ko te whiringa whānui tua whitu tēnei, Aratua Tahi Waiuku College, Lindisfarne College kei te Aratua Rua, Wakatipu High School kei te Aratua Toru, Mount Maunganui College kei te Aratua Whā, Te Kura Kaupapa Māori o Tūpoho kei te Aratua Rima, Tauponuia Tia College kei te Aratua Ono, Tauhara College kei te Aratua Whitu, Te Kura Kaupapa Māori o Ngā Tapuai kei te Aratua Waru. Kua rewa te haki whiro, whakatata ana ngā tīma ki te taua rārangi timatanga. In lane 2 and lane 1, they have crossed the start line. Pick it up at the whānau. Kua rewa te haki kākāriki. Kere ana i te reina Aratua Tahi Waiuku College. Me te whrehe o ngā mōhiti. Kei te kite i te kanohi koimā tārai. Using their whole tinana e te whānau. Aratua Rua hoki. Lindisfarne College. Taku mōhio ko te Aratua Whā. Aratua Rua mo taku he. Ko Lindisfarne, Bobby, Brody, Davey, Julius, kia tō me mānahi kei taua kapa. Ka nui te mihi kia koutou, i a rātou ka haere ki te hurihanga. We have lane 2 angling in. Ama ki te haki e te whānau. Kicking it out now in lane 2. Ooh, too fast e te whānau. Almost falling off our turu. Ki te Aratua Rua, leading the pack. Lindisfarne. Te aroha mai he aku ngā reo Māori ahau. Aratua Tahi mo te tūranga tūra. Ko te pakanga pēr mo te tūranga tua toru. Between lanes 3, 5 and 8. Beautiful tamama. Mātangi rua ana te hoe. Coming over that finish line first, Te Aratua Rua, Lindisfarne College. Oh, Ki te Aratua Tahi, ko Waiuku College, kātahi ki te Aratua Toru, Wakatipu High School. Nei ngā whakaihuaka mo te reihi ko tahirau mā whā, Lindisfarne College, motu tapu whiwhi a te ngō tō rātou kapa. Taku mōhio rātou i eke i nanahira i ngā whiringa whānui mo te 205 tekau. Lane 1, first off the blocks. Te ahua nei, tere ake te huri o te Aratua Rua. Puku mai I kua hinga I te ngenge I nai nei te whānau.
Nau wana ngā pūkahu. Slightly different conditions from our previous races this morning. Haku haupātaha. Anei ngā whakaputanga o te reihi kotahirau mā whā, Lindisfarne College, tuatahi 2 minutes 37, Waiuku coming second with 2 minutes 45, and Wakatipu High School coming third with 2 minutes and 46 seconds. Tēnā tātou, ko Media Mr. Tuku ingoa he rea hei no te Tairāwhiti. My name's Armedia. I'm just jumping on here on behalf of Wakaama New Zealand for all of those watching at home. As you know, we've had to make a couple of changes over the last, we've had an amazing week of racing so far, but due to some weather heading our way to Rotorua, we've unfortunately had to cancel the racing on Friday and tomorrow as well, Thursday. So today we have moved some races. Today we'll race all of the 500 metre heats, followed by the 250 metre semi-finals and then 250 metre finals. But following that, unfortunately, due to a lot of rain, wind and weather heading this way, we've had to cancel the next couple of days of racing with the safety of our rangatahi in mind, including their kaiako who all have to travel home over the next few days. So it's been a tough decision to make, but with our rangatahi front of mind. Tēnā tātou. Te reihi kotahirau mā rima tēnei. Ngā tama I raro iho I te tekauma ono te pakeke, W6 500 metre, heat 8 of 10. Kua rewa te haki waru, te haki whiro. Haki waru! Au we. Haki whiro e te whānau. Kua moata toku oho I te ata nei. Black flag. Is that 9? 9 flag? Ai, 9 flag tērā. Kua rewa te haki kākāriki. Zumi ana I te ara tuarua Waiheke High School. Ara tuatahi tērā Onewhero Area School. Pai, coming into their long now in lane 1. We have in lane 2 and 3, Waiheke me te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae, pakanga ana. Still anyone's game at this point. Or race, I should say. Kare kore whakarite ana ngā kaiurungi. Kia whakakatau te noho te waka. So they have heaps of room to angle into the turn. We have Hoani Waititi pā. Onewhero rānei. Ara tua rua. Waiheke High School. Waiheke. Beautiful e te whānau. Ki te hoki ana, he paku haupātaha. Ngari kāreheaha tērā ki a rātou.
ki te ara tuarua Waiheke High School leading out. Ki te ara tuatoru, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi, marae. Ki te ara tuarima ko Napier Boys High School. Pūkere ana. Ko te rongo i te haruru o ngā whānau, I kua nei. First over the finish line, ara tuarua Waiheke High School. Following them, ko te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. Anei Waiheke. Skinners te ingoa tō rātou kapa. Tērā pēr nā ngā kahuringa. Whakanui me he whiringa toa. Ka kore e whai wāhi ki ngā whiringa toa I tēnei tau. Nā te āhuatanga o te huarere. Ka roha hoki. Puku mahi ana I te kei o te waka. Kare kore roa rātau e whakangungu ana. Kāhia marama. Kāhia haora I te wai. Koe anei ngā whakaputanga mō te reihi kotahirau marima. In first place, Waiheke High in lane 2. In lane 3, in second place, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. And in third place, Kirikiriroa. Ko te reihi, ko tahi rauma ono ngā tāne te kaumaono tau me raro iho te pake ke taki ono 500 mita. Ko te whiringa whānui tua iwa tēnei. Kaipara College kei te ara tuatahi, te kura kaupapa Māori o Kaikohe kei te ara tuarua, St. John's College kei te ara tuatoru, Ruapehu College kei te ara tuawha, Pukekohe High School kei te ara tuarima, te kura o Kokohuia, Wainui o Mata High School kei te ara tuawhitu, Mount Maunganui College kei te ara tuawaru. Kua tū te haki whero, ki te ana I te ara tuatahi ko Kaipara College. Ari Carter, George Jackson, Jamie me Oli ngā kaihoi o taua kapa. And
And we can see lane 2 just over the start line. Te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Benji Credence, Henare Jaden Taura Poho, me te arahi. Green flag at te whānau, green means go, hoake koutou. Ko te reihi, ko tahi rau mā ono, ngā tama te kaumā ono tau me raro iho te pakeke, ka te tino ki te te rimurere, te tino ki te tō ngaki ngaki. Mount Maunganui College tērā i te aratua waru. Kua puta hoki te ihu o te ara tuatahi, te ara tuarua hoki, Kaipara College ki te ara tuatahi, te kura kaupapa Māori o Kaikohe ki te ara tuarua. Kei te aratua toru St. John's College, we have Blake, Sadie, Joseph, Quinn, Taina me Xavier. Kei te whakarite, te aratua rua, te kura kaupapa Māori o Kaikohe, in their turn, puku mahi ana, te ana ngā niho, kanohi kai mā tārai ana te titiro. Ko waia, e arahi ana i tēnei wā tērā pēr. Ko te aratua tahi, te aratua toru rānei. Aratua toru, St. John's College tērā. O, ko te aratua rima, Pukekohe High School. Koe mā ngā kaihoi o Pukekohe. Xavier, Trayson, Lewis, Jonathan, Hamiora me Cassius kei tō rātou kapa. O tahi noi ho te wā ka whai, hoi te rimarau mita i tēnei tau, kia eke, kia panuku. Ko te aratua rima pē? Ai, te aratua rima, ko Pukekohe High tērā. Pukekohe High. Hakanui kā tika. Pū tērā kaiurungi aha koa he iti te mata ka hinga te tōtara. Anei e te whānau, te tōwaitanga. Lanes 1 and 6, kissing the start line. Here we have te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Just pipping them at the end, lane 5. Ko ta Frehe Mohiti. Mohiti Frehe kei reira. Anei ngā whakaputanga mo te reihi ko tahi rau mā ono. Tuatahi Pukekohe High, 2 minutes 40 seconds. Tuarua St. John's Hatohoani, 2 minutes 41 seconds. Tuatoru te kura kaupapa Māori o Kaikohe, Tihara Boys, 2 minutes 43.
te reihi, ko tahi rau mā whitu ngā tāne te kaumaono tau me raro iho te pake ke taki ono 500 mita ko te whiringa whānui whakamutunga tēnei te whiringa whānui Tuangahuru. Aratua tahi whakatāne high school, aratua rua te kura kaupapa Māori o te rito, aratua toru te kura kaupapa Māori o te koutu, aratua wha Raglan Area School, te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui kei te aratua 5, Rotorua Lakes High School kei te aratua 6, St. Patrick's College Silverstream kei te aratua 7, me ngā whanaunga o Tahiti College te Paopa kei te aratua 8. Kua rewa te haki whiro. Trying to get as close as possible to that start line without crossing. And kua rewa te haki kākāriki. E reihi tahi rau mā whitu, heat 10 of 10 for our under 16 boys W6 500 metres. Ki te aratua Waru College te Paopao, ki te aratua whā hoki pea, Raglan Area School. Raglan 5 boys, Balin, Felix, Caden, Kobe, Stevie me tūrongo. Ai, aratua whā, Raglan 5 boys. E whakarite ana te aratua whā, Raglan Area School mō tō rātou hurihanga. Approaching and entering that turn first, lane 4. E puta ana rātou I te hurihanga I nāia nei, kicking it out ki te aratua whā. Following them, te aratua Waru College te Paopao. Kātahi ko te aratua whetū, St. Patrick's College Silverstream. Aratou Kaihoi, Aiden, Hayden, Logan, Ruben, Skylar me various. Ka nui te mihi kia koutou tāne mā. Lane 4, te aratua whā with a nice lead. Whai muri aki a rātou ko College te Paopao. Kātahi ko te aratua whitu St. Patrick's College. Hūkere ana. Rātou o Whaingaroa. Tuarua ko te aratua Waru College te Paopao. Tuatoru, kōwai. Kōwai ka tuatoru. Ko te aratua whitu St. Patrick's College Silverstream. Anei Raglan 5 boys. Tuatahi mai, ka nui te mihi kia koutou. Tāne mā. O taua kapa. Ko Balin, Felix, Caden, Kobe, Stevie me tūrongo. E mihi ana Raglan 5 boys. Anei te tōwaitanga. Mohi o pūra tau koe nei noiho te reihi huri o te tau, o te whakataetai. Anei ngā whakaputanga āwā. Raglan 5 boys tuatahi mai, 2 minutes 31. College te Paopao tuarua, 2 minutes 40. Tuatoru St. Patrick's College Silverstream, ngā aihe.
2 minutes 41. 48. Koera te whakatepehanga mō ngā reihi whiringa whānui ai te rea ngā te kaumaono tau me raro iho te pakeke. Kua huri ke ngā aro te aronga ki ngā wāhine te kaumaono tau me raro iho te pakeke. Te kaumārua katoa, we have 12 heats in the under 16 girls W6 500 metre division e te whānau. So tai heke pehea o pukinga Pangarau. What's 12 times 8? Auwe. Iwa te kaumā ono. Ne? Let's check it. Oh! So we have approximately 96 under 16 girl teams this year. And if you times that by 6, 576 under 16 girls racing in this division. Ko te reihi kotahi rau mā waru tēnei. Ngā kōtiro I raro iho I te takauma ono te whakike, W6 500 metre, whiringa whānui tuatahi. Ki te ara tuatahi, ko te wharekura o Mauao, te ara tuarua, te wharekura o Rākau Mangamanga, te ara tuatoru wai o Pehu College, te ara tuawha Rotorua Girls High School, te ara tuarima te wharekura o Ruatoki Area School, ki te ara tua ono ko Whakatāne High, te ara tua whitu Hamilton Girls High School, ki te ara tua waru ko Hukarere Girls College. First of 12 heats. We have a white flag. Kare koutou te kite I te kamera, engari kei te tino heke mai te kohu. We can see some fog coming in, some low cloud possibly. Hopefully not over the race course this morning or today. Kua rewa te haki whiro. We have a black flag out there, whānau. Kua tū te hake kakariki tēnei te reihi kotahi rau mā waru ngā wāhine te kaumaono tau me raro iho te pakeke taki ono 500 mita ko te whiringa whānui tuatahi tēnei. Wharekura o Rākau Mangamanga. Whakatāne High School anō hoki. E pakari ana, e whakaatu mai ana I te pakari I te torotika o te hoe, taihua ka ki te mena rānei ka horo te huri. Ki te ara tua ono Whakatāne High School leading the race at the moment. Not far behind them we have Ara Tuarua, te wharekura o Rākau Mangamanga. Whakatāne High School, we have Waimarie, te awa mawhai, ngāwai, mane ai te wai, hiti, me ālia kei taua kapa. Shout out to you girls, ka pai. I tēnei wā, approaching
The turning boys first is Lane 6 Whakatane High School. Oh, not too far behind in lane 2. Te wharekura o Rākau Mangamanga. Lane 2 rākau Mangamanga. We have Amia, Maraia, Oraka, Tania Elise, Waimania, me Inka kei taua kapa. I tēnei wā e pakanga ana te ara tuarua te wharekura o Rākau Mangamanga. Rātou ko te ara tua o no Whakatāne High mo taua tūranga tuatahi. I think Whakatane is still just leading at the moment. Wharekura o Mauao kei te ara tuatahi. Hamilton Girls kei te ara tua whitu. Ko wai e te whānau, who's gonna take it? Can see lane 2 giving them a push. Piki te manawa take inoa nei. Kua tōmuri rawa. Tai huaka ki te. Ko te ara tua ono. Whakatāne High School tērā. Tuarua ko te ara tuarua taku mohi. Engari anei ngā whakaihuaka I te ara tua ono Whakatāne High School J16 HK Kings. Anei te tōwaitanga. Whakatāne well into their turn before everybody else. Miharo te kite atu. Anei ngā whakapitanga mo te reihi, ko tahirau mā waru, Whakatāne High School J16 HK Kings tuatahi, tuarua Rākaumanga Rāk 16 Girls, tuatoru Hamilton Girls Pango.
te reihi, ko tahi rauma iwa ngā wāhine te kaumaono tau me raro iho te pake ke taki o nori marau mita, ko te whiringa whānui tuarua tēnei. Aratua tahi Wakatipu High School, Hamilton Girls High School kei te aratua rua. Ngā tai a te a wharekura kei te aratua toru, Lytton High School, te kura kaupapa Māori o te ara hou, te kura kaupapa Māori o Ngāuri a Māui, te kura o Kokohuia kei te aratua whitu. Ia tātou e tatari ana ki ngā haki, ka tirohia te kapa i te aratua whā, Lytton mā reikura. Sophie, Nala, Marquini, Kiara, Kiani me Ebenezer kei tō rātou waka, ka nui te mihi kia koutou. Kururaki kia koutou katoa. Haki whero i tēnei wā. Kura kaupapa Māori o te arahou. Bailey, Herakiri Waitai, Hilari, Mia, te ho mairangi me Waimarino. Kei tō rātou kapa. Kua tū te haki kākāriki tēnei te whiringa whānui tuarua te reihi ko Tahirau mā iwa. Tino kite te piki o te manawa taki i te aratua torura, ngā tai a te a wharekura. O ne pare kiwi te ingoa o tō rātou kapa. Lane 6, te kura kaupapa Māori o Ngāuri a Māui. Possibly leading at this point. It all comes down to the turn. Who can get in and get out the quickest? Ki te ara tuatoru, ngā tai a te wharekura, following closely behind. Now approaching the turning buoys. Whakarite ana ngā roku mo te hurihanga. Lane 6, taku mohi o tuatahi. Ki te hurihanga. First in and possibly first out. Beautiful turn in lane 3. Possibly making some time, but lane 6, he te re rawa. Lanes 1, 2, 3 and 4, quite even at this point. Aratua toru te ranga, tai a te a wharekura. Lane 6, Bua noa atu, i rātou ka puta i te hurihanga, te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui tērā. Tū Māia, te Mākoha, Rangimaria, Mini, Mālia me Hine Whakaarorangi. Kei tō rātou kapa. Tako tō noa, aratua ono. Kia kanohi kai mā tārai. Haere tonu. Ngā whakaihuaka i te aratua ono. Te kura kaupapa Māori o Ngāuri a Māui. Ki te aratua wha Lytton High School. Ki te aratua rua Hamilton Girls High School. Ngari anei ngā whakaihuaka, te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui. Kia mihi anō te aua kōtiro i te aratua ono. Tū Māia, te Mākoha, Rangimaria, Mini, Mālia, me Hine Whakaarorangi. O te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui.
quite even from lanes 1 to 4 throughout the turn. Ngari, wawe te puta o te aratua ono. Kia mohi hoki etahi o ngā kōtiro nei ko tō rātou wā tuatahi I te whakataetai nei. Possibly their first secondary nationals. Anei ngā whakaputanga, te kura kaupapa Māori o ngā uri a Maui. 2 minutes 54.04. Lytton Mare kura 2 minutes 59.14. Hamilton Girls Whiro 3 minutes 0.14. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. We're going to have Māori getting ownership rights recognised in the Taku Taimwana. So they created legislation, foreshore and CBD. It's about time we started looking to a new future. Dan Carter knew the power of winning. Your instincts tell you the sky's different. The flip side of that was the intense pressure. I'd go back to my hotel room and I'd be broken. Dan Carter, a perfect 10. Ki whakaata Māori, me Māori Plus. Ko te reihi tahi rau te kau. Ngā tāne te kaumaono tau me raro iho te pakeke take o no rimarau mita. Lane 1 Hamilton Girls High School. Tauranga Girls College kei te aratua rua. Te rito te kura taiao kei te aratua toru. Gisborne Girls High School te wharekura o maua. Taiwananga Ruapehu College me te kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Porou. Taku mōhio he tuatahitanga tēnei mō te rito, te kura taiao. Kia tai mai ki tēnei whakataetai, no reira anei rātou waiora te rehina Katie Reti, Kiahi Tobin, Jamie Reti me Ashton Waru. Haki mā te rai tua nei tēnei wā. We have a red flag. Tū te haki kākāriki tēnei te reihi ko tahi rau te kau. Ngā wāhine te kaumaono tau me raro iho te pakeke. Te ara tuatahi me te ara tuatoru, Hamilton Girls High School me te rito te kura taiao, quite even at the moment. Those far lanes. Ruapehu College, te kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Porou, possibly leading. Ai. Kare tino kite ana I tēnei whare I konei.
We have lanes 1, 3, 7 and 8. Ki te ara tua whitu pia Ruapehu College. Ruapehu College. Kia ora kōtiro mā Vanessa, Molly, Maioha, Helena, Shaquita Lee, me at last ki taua kapa. I tēnei wā, coming out of the turn first, ki te ara tuatahi tuawhitu rānei pia, Hamilton Girls High School, Ruapehu College. Oh, ara tuatahi pia e arahi ana I tēnei wā. Ruapehu College in lane 1. Oh, ko Hamilton rānei, Hamilton Girls Koura rānei, ko Ruapehu College. Ko te rito te kura tai au rānei. Ruapehu College. Oh, Hamilton Girls muri tata. Pairo, Natalia, Amelia, Dylan, Brooke, me awatea kei taua kapa. Gisborne Girls hoki kei te ara tua whā, Chigga Booms. Autumn, Kaysen, Enia, Lish, Riley, me Rianne. E whakawhiti ana I te rārangi whakamutunga ko te ara tuawhitu, ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi. Tuarua ko te ara tuatai Hamilton Girls High School, tuatoru ko te ara tuatoru, te rito te kuratai ao. Ruapehu College, te atāhua hoki o ngā mene kōtiro mā. Ka nui te mihi ki a koutou. Anei te tōwaitanga, aratua whā me te aratua waru. Wawe te puta o te ihu. Aratua tahi I puta tuatahi te huri. Ko te tō ngaki pēa I mau ki te aratua whitu. Ko ngā hua o te nakawhiti pēa I mau ki te aratua whitu. Ara te hua I te whānau. Anai ngā whakaputanga mo te reihi ko tahirau mā iwa. Ruapehu College te atāhua 2 minutes 54. Hamilton Girls Koura 3 minutes. Te rito te kura tai ao 3 miniti e rua hekona. Ko te reihi, ko tahirau mā tahi. Ko te reihi, ko tahirau te kau. Ngā wāhine te kaumā o no tau mira roi ho te pakeke.
taki ono 500 mita. Aratua tahi Whanganui City College, Aratua rua te wharekura o Mauao, Aratua toru Tolaka Bay Area School, Aratua wha te kura o Kokohuia, Trident High School kei te Aratua Rima, te wharekura o Rākau Mangamanga, te kura o Matapihi Onewhero Area School kei te Aratua Waru. Ko te haki whiro te rā. Ko rewa te haki pango in lane 1, 2 and 3, I think, Whanganui City College. Te wharekura o Mauao and Tolaga Bay Area School. Ko rewa te haki kākāriki e tēnei wā. Ko te reihi, ko tahirau te kaumātahi ngā wāhine, te kaumaono tau mera roiho te pakeke, taki ono 500 mita. Another turns race. E te whānau. Lane 3, Tolaka Bay Area School, kura nui te ingoa tēnei kapa. See their steerers wanting to angle their waka to the right of their lane, allowing them enough space to get around the flag. Ki te ara tuawaru, Onewhero Area School. Ki te ara tuatahi, tuatoru, tuawhahoki. Ko wai, ko te ara tuawaru pēr. Onewhero e arahi ana I tēnei ua. Burst into the turn in lane 8, Onewhero Area School. Addison Kayla Ketia, kiri ana kōhine te kuiti, Marshall kei taua kapa. Beautiful turn, ki te ara tuawaru. Also coming out of that turn first is Onewhero Area School. Me te aratua whā te kuraiwi o Kokohuia. Ki te aratua ono hoki came out of their turn pretty quickly. Te wharekura o Rākau Mangamanga. Amaya Rose, Omangia, Kaya Jane, Keisha, me Puarewarewa, me Isinis, kei taua kapa. Me taku he mena I he taku whakahua. Essence pen? Engari mārakerake te kite ko te aratua waru Onewhero Area School. Ki te aratua ono me te aratua whā. Ki te aratua whā te kura o Kokonui, te aratua ono te wharekura o Rākau Mangamanga. Here we have te aratua waru, Onewhero Area School crossing the finish line. Following behind is te aratua ono ko te wharekura o Rākau Mangamanga ki te aratua whā. Crossing that finish line in third place is te kura o Kokonui. Kokohuia. Kokohuia. Onewhero Area School tua tahi mai te aratua waru. Oh, ka pai te ki te titiro. Kei te aki I te toinga o ngā kapa. Ka nui te mihi. Koena te tahi o ngā kaupapa matua o tēnei whakataetai ko te whakawhanaungatanga o ngā rangatahi he pai te kite.
I remember when we were at Kura, that's what we came for. Aye, with our big speakers. We would get to loading bay half an hour early so we could have a kani with the other kura. It's cool. He pai te kite kei te pērā tonu I te hākina i te whakataitai nei. Anei te reihi, te whakaputanga mo te reihi tahi rau tikau tahi tuatahi ko one whero. 2 miniti riwa te kaumārima hekona, tuarua rākaumanga J16 Girls, 3 miniti waru hekona, tua toru te kuraiwi o Kokohuia, 3 miniti te kaumātahi hekona. Ko te reihi, ko tahi rau te kaumārua tēnei. Ngā kōtiro I raro iho I te kauma ono te whakike. Taki ono 500 mita te roa, Heat 5 of 12. Ki te ara tuatahi, Tolaga Bay Area School. Ki te ara tuarua Opononi Area School, te ara tuatoru te kura kaupapa Māori o te kautu, te ara tuawha John Paul College, te ara tuarima te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa, te ara tua ono Auckland Girls Grammar School, ki te ara tua whitu te kura Māori o ngā tapua, ki te ara tua waru te kura kaupapa Māori o te Orini. Kua rewa te haki mā. Mo te haki nei, going up to the false start line. Te haki whero going up to the start line, getting ready for te haki kākāriki. Kua rewa te haki pango. Me whakamuri te haere o etahi o ngā waka I tēnei reihi. Kua rewa te haki kākāriki, kua heke hoki te haki pango. Lane 5, possibly first out of the blocks. And that's 500-meter race. Te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa. Nā whaia no, I puta wawe te ihu. Ki te ara tuatahi ko Tolaga Bay Area School. Kua puta tō rātou ihu I tēnei wā. In lane 1 we have Tia Manaya, Madison, Kaimani, Jana, McCadence.
Entering the turn first will be lane 1, Tolaga Bay Area School. Following closely behind them is Te Aratuarima, Te Kura Kaupapa Māori o Te Rangi a Niwaniwa, I think. Beautiful. Taku mōhio ko Hinewai Pounamu tō rātou kaiako o Tolaga Bay. Tere te hurihanga o tawa waka ki te ara tuatahi, and following closely behind them, te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa, and ko ai tērā. Auckland Girls Grammar. Mā rake te kite ara tuatahi puta ana te ihu Tolaga Bay Area School. Kura nui te ngō tō rātou kapa. Whai muri aki i tērā, Auckland Girls Grammar. Rātou ko te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa. Auckland Girls Grammar, Araya Akira Amanda Hanalei Kamali Minavea, kei tō rātou kapa. Picking it up towards the end. He oi ki te ara tuatahi ngā whakaihuaka o tēnei reihi ko Tolaga Bay Area School. Tolaga Bay, ine matioro, ine beautiful I should say. Atahua ngā ripene makawe, as Uncle Ray Timiho would say, look good, race good. Ko ngā kōtiro nei te whakatinana hanga o taua kōrero. Beautiful turn in lane 1, Tolaga Bay Area School. Me tō rātou harikoa hoki me ngā whakaputanga o taua reihi. Ka tika hoki me harikoa. Nei ngā whakaputanga mo te reihi tahirau te kaumārua, Tolaga Bay hine mati oro tuatahi, tuarua Auckland Girls X Gold, tuatoru te rangi a Niwaniwa, niwa kōhine. Ko te reihi, ko tahirau te kaumā toru. Ngā wāhine te kaumaono taumera roi ho te pake ke taki ono rimarau mita, heat 6 of 12. Aratua tahi, te wharekura o Maua o St. Joseph's Māori Girls College kei te aratua rua, te kura kaupapa Māori o te koutu kei te aratua toru, Tauhara College, te kura kaupapa Māori o Hawaii ki hou kei te aratua rima, te kura o ngā ruahine rangi, Wellington High School, Tauhara College kei te aratua waru.
Lane 4 right up on the start line, Tauhara College. Crystal, Kailani, Cole, Olivia, Poppy, me Sacred. We have a white flag out on the race course. In lane 1 we have Te Wharekura Moao, Tia Nika, Peyton, Mere Maihi, Kiki, Kaya Ray, me Hine Kaporangi. Red flag. Green flag. Ki te ara tuatoru, te kura kaupapa Māori o te kautu. Ko ngā kaihoi o taua rōpū, ko Ahu Mairangi Walker, Hine Taro, Ricky Bates, Kahu Tārena Maxwell, Sailor Simpkins, te ahi kārua morehu te ka, te Oha Kio. O kuteina ki re, e hoi ana mō te kura o te kautu, kia kaha koutou. Kuru raki kia koutou. Te kura kaupapa Māori o Hawaii hoi kei te aratua rima, tū te mākoha, te huinga, tai ao, mere kai ao, aniwa, kei taua kapa. E ārahi marika nei tēnei wā. Ki te ara tuarima, te kura kaupapa Māori o Hawaii hau. Approaching that turn first. Lane 7 and 8 pushing up there as well. Wellington High, Billy, Isabella, Maya, Rose. Yaya me Zoe rane. Kei taua kapa, engari titiro ki ngā kōtiro. Now coming out of their turn, lane 5. Lane 1 also, and lane 8, Tauhara College, in lane 8, and Te Wharekura o Mauao ki te ara tuatahi. Ara tuarua hoki, tia kaina, te ho Māori, Rereahu, Rawinea, Ariria, kei taua kapa. Te ara tuarima, te kura kaupapa Māori o Hawaii hau with a nice lead up the front. Ki te ara tuatahi, tuarua me te ara tuawaru, all pretty even at the moment. Ko ai ka hua, ko ai katoa. Te ara tuarima ka pai koutou, crossing the line. Ko ai ka tuarua, who is it? Tuarua. Kia kaha ki te ara. Ko te ara tuarua. Ko te ara tuatahi e whai ana i a rātou. Coming over the finish line also, ko te ara tuawaru. Te kura kaupapa Māori o Hawaii hou, Hawaii nui tēngoa o tō rātou kapa. Ngā whakaihuaka mo te whiringa whānui tua ono. O ngā whiringa whānui te kaumārua. Right off the start, we had lane 7. Ko ai tērā te kura o ngā ruahine rangi. Just on the start line. Such a skill to perfect. Lane 5, first in and first out of the turn. Lane 2 possibly gaining on the turn, putting them in second place. Anei ko ngā whakaputanga, te kura kaupapa Māori o Hawaii hou, Hawaii nui, St. Joseph's Māori Girls College.
Kei te ara tuarua, I tuarua te wharekura o Mauao, ngā nane koti I te ara tuatahi I tuatoru. Ko te reihi, kotahirau, te kaumawha tēnei, ngā kōtiro I raro iho I te kauma ono te whakeke, W6 500 metre heat 7 of 12, ki te ara tuatahi Solway College, ara tuarua te wharekura o Kirikiriroa, te ara tuatoru St. Joseph's Māori Girls College, ki te ara tuawha manukura, ara tuarima te kura kaupapa Māori o Ruamata, te aratua ono Rotorua Lakes High School, te aratua whitu te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungungu ki Heretaunga, ki te aratua waru College de Paupau ngā whanaunga o no Tahiti. Ka pai e te whānau, ko te haki mā tērā kua rewa. Ara, ko te haki whero tērā kua rewa anō hoki. Approaching that start line. Ara, ko te haki kākāriki tērā kua rewa e hoama. Ko puta tōtika te ihu o te ara tuatahi ko Solway College tērā. Ki te ara tua waru hoki ko College te Paupau. E kaha hoi ana rātou I tēnei wā. Ai, o tātou whanaunga no Tahiti. Quite even at the moment. Ki ngā ara o Wainganui, te ara tuawha, te ara tuarima hoki. Heoi anō ki te ara tuawaru, ki te ara tuatahi hoki. Ki te ara tuawaru, I think, leading at the moment, College de Paupau. Ko tātou whanaunga tērā hoama, ka kaha whakangungu ki runga I te moana. Now approaching the turn. This is the most crucial part of the 500 metre race, in my opinion. First entering the turn in lane 1, Solway College. Angling in first. Here is their turn. Mi haro ake nei. Coming out first though, I think in lane number 4, Manukura kicking it out. Following closely behind them is lane 1, 2 and 8. Solway College, Te Wharekura o Kirikiriroa and College Te Paupau out in the far lanes.
Koe anei te wā o te reihi e hiahia ana koe te whakapau hau te heke I te werawera, the home stretch to the finish line. Kua puta te ihu o te aratua whā, ko Manukura Tera, leading the pack at the moment. Kei te kite I te aratua rima, ara ko te kura kaupapa Māori o Ruamata. E pātata ana ki te aratua whā a Manukura. Crossing the finish line now. Ko te ara tuarima, ko te kura kaupapa Māori o te kautu. Ko rātou ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi, anei rātou. Tiki Paunamu, kia ora. Me ona hurihanga, skilled starer there. Pērā hoki I ona mātua, Auntie Mal, Uncle Tom. Kia ora. Anei te whakahokinga whakaatiranga e Hoama. Kia roha mai. Mō e tehi hapa, ka kōrero hia māua. Te kura kaupapa Māori o Ruamata, lane 5 finishing first. Ngā toa whakaihuaka o tēnei heat, heat 7 out of 12. Koenei ngā whakaputanga o Taua Reihi. Tuatahi mai kei te ara tuarima, ara ko te kura kaupapa Māori o Ruamata. Tuarua mai ko te kāreti o Manaia Māreikura. Tuatoru mai ko Manukura Mātangi. Kei te ara tuawha. What's the best thing about Wakama? The pedaling! Just getting together and making new friends. These guys, the food! Joking. You know that feeling when you're pedaling and you're just like... The experience you get like with your teammates. Getting to see everyone and like all these famous people and stuff. It's a whānau sport. You can do it from the time you're 4 years old to the time you're 80 plus, you know. It caters for so many different age groups. You can be in the same canoe as your grandchildren, your children. You can make a team of this. So I think the whanaungatanga is probably one of the best things. Tēnā koutou tamariki mā. Ona mai ki tamariki hā. Mai mai, ia. Download Māori Plus. Download it, download it, download it. It's easy. Free. Koiko! Kakawara. Tanuchu. Te Pāmakuana. Island of Mystery. Wongana. Tuhura. Ona mai ki tamariki hā. Download Māori Plus. Please, Mum.
Ko te reihi, ko tahi rau te kauma, rima tēnei, under 16 girls, W6 500 metre, heat 8 of 12. Kei te ara tuatahi, ko Rotorua Girls High School, Manurewa High School, Aotea College, Horowhenua College, kei te ara tuawha, kei te ara tuarima, ko te whare kura o Mauao, kei te ara tuaono, ko Sacred Heart Girls College, kei te ara tuawhitu, ko Raglan Area School, a kei te ara tuawaru, ko te kura kaupapa Māori o Tūpoho. Kua rewa te haki kākāriki. Ki te ara tuatahi, ko ngā kaihoi, ko whai hurihanga nui, kahu Yates. Kiriana Lecomte. Ngia Hopa Jackson. Rātou ko Trinity Penne. I tēnei wā, kua whita te ihu o Rotorua Girls High School i te ara tuatahi, ki te ara tuawaru hoki ko Sacred Heart Girls College, kia roho mai. Kei te tino urukaha ngā kōtiro o Rotorua Girls High School, e hoa mā. Kāwani ke kōtiro mā. Now approaching the turning buoys. I tēnei wā, the steerers are setting up the boat for the best possible turn. Kei reira, ko kōwhai hurihanga nui. Rotorua Girls High first into the turn. In the front, Trinity and Kiriana working hard to turn their boat. Now coming out of that turn, kicking out with a great lead. And in lane 8, we have Te Kura Kaupapa Māori o Tūpoho following closely behind them. Heke ana te werawera I tēnei wā. Coming up to the last stretch for the 500 metre race. Ngā kōhine emptying out the tank towards the finish. Ki te ara tuatahi, Rotorua Girls High School. Ki te ara tuawaru hoki, closely following behind them, Te Kura Kaupapa Māori o Tūpoho. Ara, ko te ara tuatahi, Rotorua Girls High School, coming over the finish line first. Following them, ko te ara tuawaru. Kātahi, ko te ara tuawha, ki oku nei whakaaro, Horowhenua College. Anei ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi, ko Rotorua Girls Rautāwhiri Rukuwai. He kai hoi rātou o te karapu o Heimatau Paddlers. Koena pia te rerekehanga o ngā turns ki ngā straights, ko it's the experience o ngā kaihoi who paddle for clubs and ngā kaihoi a kura nei. Heoi anō, ko te mea nui, ko te whakawhanaungatanga. Here is the replay of that turn. Rotorua Girls High School with a beautiful turn. Ko te āhua nei hoki, I tino mama e nei mahi mā rātou ne. Ai. Haere kua katoa e nei kōtiro, kua ea ngā wawata,
Ko ēnei ngā whakaputanga o te rāreihi, Rotorua Girls High School, tuatahi with 255, Te Kura Kaupapa Māori o Tūpoho Te Oranga with 302, Katahi ko horo whenua Kura Haupō, Kohine 308. Ka whai ko Tiroma. Lane number 1, Tuako College, Wahapu. Lane 2, Te Parekuro Maniapoto, Mangapu. Lane 3, Manurewa High School, 19s boys. Lane 4, Te Kuro Te Kao, Te Ikanui. Lane 5, Ko te reihi tahirau te kauma ono tēnei, kōtiro I raro I hoi te kauma ono te pakike, W6 500 metre heat 9 of 12. Kei te ara tuatahi ko te kura kaupapa Māori o Hawaii ki hou. Kei te ara tuarua ko ngā tai a te Wharekura, ko Waiuku College, ko Wainui o Mata High School. Kei te ara tuarima ko St. Joseph's Māori Girls College, ko Waiheke High School, ko Pukekohe High School, a kei te ara tuawaru ko Sacred Heart Girls College. Lane 1, Ngā Tai Atea Pueru Hiriwa, Ngā Tai Atea Wharekura. Lane 2, Gisborne Boys High School, Wero. Lane 3, Whanganui City College, Manawatani. Lane 4, Rotorua Boys High School, Tarawera. Lane 5, De La Salle College. Lane 6, Tauranga Boys College, Blue Battalion. Lane 7, Tuako College, Waha. And lane number 8, Western Springs College. Kei te kite I ngā waka e āta whakararangi ana. Kua rewa te haki mā. Te haki whero I tēnei wā. Kua rewa te haki pango. Ki te ara tuarima me te ara tuawaru. Kua heke te haki pango, kua rewa te haki kākāriki. Hu kere kere ana e hoama. Ko te āhua nei, ki toku nei mōhio ko puta te ihu o te ara tuarua, ara ko ngā tai a te Wharekura tērā. Ki te ara tuarua, ngā tai a te Wharekura. Tēnei wā kei te arahi pai rātou. Ko puta te ihu anō hoki. Closely following behind them is lane 4 and lane 5, I think. Wainui o Mata and St. Joseph's Māori Girls College. Now approaching the turn. Angling in now, we have Ngā Tai Atea Wharekura. Anei rātou e hoe kahana. Coming out first, Ngā Tai Atea Wharekura. Rātou ko lane 5. St. Joseph's Māori Girls College. Following close behind, we have lane 6, Waiheke High School.
e pakanga ana te ara tuarua, te ara tua rima hoki mō te tūranga tuatahi. Ara ko ngā tai a te awhare kura tērā, kei te ara tuarua, a ko St. Joseph's Māori Girls College, kei te ara tuarima tērā e whawhai ana. Now approaching the finish line. Kei te urukaha, te ara tuarua me te ara tuarima i tēnei wā. Ko wai ka hua, ko wai ka toa. Ko te ara tuarima, tērā. St. Joseph's Māori Girls College. Whai ana i a rātou ko ngā tai a te awhare kura ki tōku nei mōhio me te ara tua ono. Waiheke High School. Ka wani ke te ara tuarima. Anei ngā toa whakaihuaka. St. Joseph's Māori Girls College, Kereru. Anei te whakahoki ngā whakāturanga e Huama. I kite, i te tere, o te ihu, o ngā tai a te awhare kura tērā i puta tuatahi mai. E oe, ko te wahanga matua o tēnei reihi, o ngā reihi hurihanga, ko te huri. Aha kua tō tai atu ki ngā the lead. And tika ana ngā kōrero. Heoi anō, kia tahuri te ia o reo mihi ki ngā kaituao. Mō rātou e kaha poipoi ana, mohi ana i ngā kaihoe. Anei ngā whakaputanga e Huama, tuatahi mai kei te ara tuarima, St. Joseph's Māori Girls College. Suarua mai ko ngā tai atea o ne pare ārani, a tuatoru mai ko Waiheke Mangopare. E kite ana, e hariko ana, te āhua nei ngā kōtiro. Koe nei te reihi, ko tahirau te kaumā whitu, mō ngā kōtiro i raro hiho i te kaumā ono te pake ke W6 500 meters, heat te kau i te kaumā rua. Kei te ara tuatahi ko Whangamata Area School, ko te kura āiwi o Whakatupuranga Rua Mano, kei te ara tua toru ko Rotorua Girls High School, ko Taiwananga ko Gisborne Girls High School, kei te ara tua ono ko Rotorua Lakes High School, kei te ara tua whitu, ko te kura kaupapa Māori o Horouta Wānanga, kei te ara tua waru ko Solway College. Anō hoki. Ko te haki mā tērā kua rewa e Huama. Ko te haki whero tērā anō hoki. Ko te haki kākāriki tērā e Huama kua rewa.
Ki taku nei kite, ko te aratua rua me te aratua toru tērā, e pātata ana, anō hoki te aratua rima, kei te aratua rua te kura a iwi o whakatupuranga rua mano. Ka pai kei te kite i te ihu o te ara tuarima, ara ko Gisborne Girls High School kua tino puta te ihu. I tēnei wā, kei te arahi rātou i ngā waka. Ki te ara tuatoru, ko Rotorua Girls High School e whai ana i te ara tuarima. Tēnei wā e whakatata ana ki ngā hurihanga. Kei te kite i te mahitahi o ngā kōtiro i te ara tuarima, a Gisborne Girls High School. E mahitahi ana kia huri te waka. Kia kotahi ai te mahi, kia kotahi ai te rere. Ko rātou hoki te ropu i puta tuatahi i te hurihanga, ara tuarima Gisborne Girls High School. Ko te āhua nei, whai ana i a rātou ko te aratua whitu, ko te kura kaupapa Māori o horo i ta wānanga. Te aratua rima with a nice lead up the front. Whai ana i a rātou ko te aratua whitu. Te kura kaupapa Māori o Horauta Wānanga. Te aratua toru ko Rotorua Girls High School. Kia kaha ko tiro mā. Ara ngā toa whakahihuaka o tēnei reihi, o te reihi tahirau te kaumawhitu, ko te ara tuarima Gisborne Girls High School. Ko te āhua nei whai ana i a rātou ko te aratua whitu, te kura kaupapa Māori o horo i ta wānanga. Ki te aratua toru Rotorua Girls High School. Anei ngā toa whakaihuaka. Gisborne Girls Sonic Booms. Ka pai ko tiro mā. Anei te whakahoki ngā whakaaturanga e hoama. Koe nei ngā toa whakaihuaka o te reihi nei, e huri ana i tō rātou waka. Turu Tuaono, the steerer with, I could see nice comms from the back, telling her team what they have to do in that turn. Turu Tuaono, a crucial part, a crucial paddler in the boat for the turn, for every race actually. Nō reira kia koutou ngā steerers, ka pai kia koutou. Kei te kite i te hua o te whakapau wera wera e hoama. Po ngā toa whakaihua ka tēra, era. Me tō rātou harikoa hoki. Anō nei, he ngā wari noa e nei mahi mā rātou. Ka wanike.
it's a real privilege. But, you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Learn Pūrākau. Explore Te Taiao. Hai mai. Tūhura ki whakaata Māori me Māori Plus. Tēnā koutou tamariki mā. Ona mai ki tamariki hā. Hai mai, ia. Download Māori Plus. Download it, download it, download it. It's easy. Free. Koika! Kakawada. Tanuchu. Te Pāmakuara. Island of Mystery. Wongana. Tūhura. Ona mai ki tamariki hā. Download Māori Plus. Please, Mum. Koenei te reihe ko tahirau te kaumā 8 mō ngā kōtiro i raro iho i te kaumā 6 te pakeke W6 500 mita heat te kaumā 1 i te kaumā 2. Kei te ara tuatahi Whangamata Area School, tuarua te whare kura o te rau aroha kei te ara tuatoru ko te kura kaupapa Māori o te ara hou, te kura āiwi o whakatupuranga Ruamano, te whare kura o Mauao kei te ara tuarima, Taupōnui Atia College kei te ara tua 1, te Kōpuku High School kei te ara tua 8, kei te ara tua 8 ko Tai Wānanga. Kua rewa te haki whero e Hoama. Ko te haki pango tērā, ko te āhua nei, kua whakawhiti e tehi waka i te rārangi timatanga. Rā, ko te haki kākāriki tērā e Hoama. Ki tōku nei titiro, ko te aratua 2 me te aratua 3, kei te āhua pātata, te aratua 2 te whare kura, o te rau aroha, te aratua 3 te kura kaupapa Māori o te ara hou. Te ara tuarima. Te wharekura o Mauao, leading the pack at the moment. Closely following behind them is lane 3. Te kura kaupapa Māori o te arahau. Te ara tuawhitu te Kōpuku High School. Also following closely behind. Now approaching the turn. Te ara tuarima, te wharekura o Mauao, entering their turn. Seat 1 and 2 working hard to get that nose around. Seat 6 also working hard. Coming out of their turn, ara tuarima te wharekura o Mauao. Kua puta te ihu o te ara tuarima te wharekura o Mauao, kei te arahi i tēnei wā. Te wharekura o Mauao with a nice lead up the front.
te ara tuatoru ko te kura kaupapa Māori o te ara hau. Following behind them, te ara tuawaru, Tai Wānanga. Kei te tino mahitahinga kōtiro o te whare kura o Mauao i tēnei wā. Kei te rongo i ngā reo o ngā kaitautoko. Whakawhiti ana i te rārangi whakamisunga ko te ara tuarima, te wharekura o Mauao, ko ngā rātou ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi. Kātahi, ko te ara tua... Auwe, kaore au te mōheo. Ko te ahua nei i o rite. Anei ngā toa whakaihuaka e hoa mā te ara tuarima, te wharekura o Mauao Mary's Little Lambs. Kia ora. Te atahua o tērā ingoa. Anei te whakahoki ngā whakāturanga. Here is seat 6. No te wharekura o Mauao. And seat 2, seat 1, putting in the work to make sure that their boat turns around nice and quickly around that flag with a great lead up the front, followed behind by Lane. Over. Gotta look at the official results for that whānau. Very close call. Me he mea e hia ana koutou e te whānau te kite i ngā whakaputanga tika, haere ki live results. Anei ngā toa whakaihuaka, te wharekura o Mauao. Kaore kore kua ea ngā wawata o ngā kōtiro. All of the trainings for this competition have paid off. Me te harikoa hoki o ngā kōtiro. Anei, ngā whakaputanga o Taua Reihi. First place, te wharekura o Mauao, Mary Little Lambs. Ki te ara tuarua, Tai Wānanga, Tai Ariki. Ki coming in third, te kura kaupapa Māori o te ara hau. Kia ora e te whānau, ko hoki mai a hau, hei kai pāpāho, mō koutou te rānei, ko wai tēnei, ko riripete i raiti Morris Bishop tōku ingoa, he te arawa te āhua, he tainui ngā whakaro o tira he tūhoi te tuku. Ka hoatu te rākau ki tōku hoa. Kia ora, ko Tahike, te hurihanga nui, tōku ingoa, nā no te arawa waka hoki a hau. Kia ora. Koinei te reihi, ko tahiro te kaumā iwa, mō ngā kōtiro i raro iho i te kaumā ono. Heat te kaumā rua i te kaumā rua. Kei te ara tuatahi, Waiuku College, kei te ara tuarua, te kura kaupapa Māori o te rito, te kura takiwā o Manganui o Wai, Mount Maunganui College, kei te ara tuawhā, kei te ara tuarima, te kura kaupapa Māori o Kaikohe, te kura āiwi o Whakatupuranga Rua Mano, kei te aratua whitu ko Cullinan College, a kei te aratua waru o tātou whanaunga no Tahiti College, te Paupau.
Kua rewa te haki whiro I te wā nei. Can see all of the teams approaching that start line, getting ready for that green flag. Kua rewa te haki kākāriki. Out in the front, te ara tuarima. Ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe with a good start, kissing that start line before the green flag. Ki te ara tuaono. Ko te kura āiwi o Whakatupuranga Ruamano in lead at the moment, following closely behind by te ara tuarima, te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Kei te kaha hoe ngā kōtiro I runga I te roto. Whakatata ana ngā rōpū ki ngā haki huri, ki ngā haki, e whakarite ana rātou mō ngā hurihanga I tēnei wā. E tae ana te kite, te ara tuatahi going into their turn, Waiuku College. Ko te ahua nei kua puta rātou te ihu hurihanga. O te ara tuauno, te kura āiwi o Whakatupuranga mano, Ruamano, kia roha mai. Following behind them, te ara tuawhitu, Cullinan College. Te ara tuaono with a nice lead. Te kura āiwi o Whakatupuranga Ruamano. Following closely, following behind is lane 7, sorry, Cullinan College, and lane 5, Te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Now coming up to that finish line, picking up that pace. And koina ngā whakatoa, ngā toa whakaihuaka ko te ara tuaono, te kura āiwi o Whakatupuranga Ruamano, following behind ko te ara tuarima, ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe, rātou ko te ara tuawhitu, Cullinan College. Anei ngā toa whakaihuaka. Ko te ara tua ono tērā, te kura āiwi o Whakatupuranga Ruamano, anei te whakahoki ngā whakaaturanga. I te tino rukaha o ngā kōtiro nei ki te huri I tō rātou waka, ara koe nei te waka. Ara tuaono, te kura āiwi o Whakatupuranga Ruamano, following behind is te ara tuarima ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Anei ngā whakaputanga ko ki in first place ko te kura āiwi o Whakatupuranga Ruamano. In second place, in lane 5, te kura kaupapa Māori o Kaikohe, and in third place, Cullinan College in lane 7.
get a sprain or a strain, you're still able to be active, but you don't necessarily want to be disconnected from your team or from your mahi or from your workmates. What can you tell us about that kind of approach to recovery? Especially in wakaama, and you want to be with your team. You've done months, in some cases years, of training to lead up to an event like this. If you are a social person and you are injured, and there is always that risk of being isolated out of that, and so it's important you stay connected. And I've seen a lot of awesome kaihoi here who may be injured, but they're still here supporting their team, you know, so that's part of that as well. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Race 120, under 19 boys, W6 500 metres, heat 1 of 10. Kei te ara tuatahi, Shirley Boys High School. Ki te ara tuarua, Lindisfarne College. Kei te ara tuatoru, te whare kura o Kirikiri Roa, te kura kaupapa Māori o Kaikohe kei te Aratua Whā, te whare kura o Maua o te kura kaupapa Māori o Hokianga kei te Aratua Ono, kei te Aratua Whitu, te kura Māori o Porirua, kei te Aratua Waru, Pacific Advanced Secondary School. Kua rewa te haki whiro, whakatata ana ngā waka ki te rārangi timatanga. Kua rewa te haki kākāriki. Ki te ara tuarima me te ara tuaono ki o toku nei whakaro. Nice start right on that start line. He konei rātou. Te whare kura o Mauao. Pai ana i te ara tuarima ko te ahuane ko te ara tua whā. Out leading is lane 6, followed by lane 3. In lane 6 we have te kura kaupapa Māori o Hokianga. Lane 3 te whare kura o Kirikiriroa. Tino tata ana tēnei reihi. E whakarite ana ngā kaiurungi o ngā waka i te waka kia uru atu ki ngā hurihanga i tēnei wā. Ki te ara tuaono ko te kura kaupapa Māori o Hokianga exiting their turn at the moment. Te ara tuawaru hoki coming out of their turn. He oi anō ko te ara tuaono, te waka tuatahi kia puta i ngā hurihanga mo tēnei reihi. Out with a nice lead at the moment. Following close behind is Ara Tuatoru. Ko te wharekura o Kirikiriroa, kātahi ko te Ara Tuawaru, pia, Pacific Advanced Secondary School. Anei ko te kura kaupapa Māori o Hokianga. Ko rātou ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi, o te reihi ko Tahirau Ratekau, te whiringa whānui tuatahi mō ngā tama i raro i hoi te tekauma iwa te whakeke, W6 500 metres.
Koe nei te hi tahi o te kau, a nei ngā toa whakaihu aka kei te aratua ono, te kura kaupapa Māori o hokianga puhi kaiariki. Kua pau te hau i te kaha hoi i tēnei reihi. A nei te whakahoki ngā whakāturanga. I kite i tōku whanaunga, i tō taua nei whanaunga a Boise, Kara, i roto i tēnei reihi, i roto ia i te aratua whā, te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Aroha tino nui. Shout out ki a koe Boise. Tōku whanaunga tino tata e hoama. Ara ko te aratua ono. A nei ngā hua o te kaha whakaharatau. Me te mea hoki ko te huarere i te rānei, e hara i te mea ko te huarere pai. Heoi anō, te tahuri ki ngā whakaputanga. In first place, ko te kura kaupapa Māori o hokianga puhi kaiariki, 2 minutes 29 seconds. In second place, Kirikiri Roa with 2 minutes 33 seconds. In third place, ki te Aratua Waru Pacific Advanced Secondary School with 2 minutes 35 seconds. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Point like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. We're going to have Māori getting ownership rights recognised in the Taku Time Moana. So they created legislation, foreshore and CBD. It's about time we started looking to a new future. Dan Carter knew the power of winning. Your instincts tell you the sky's different. The flip side of that was the intense pressure. I'd go back to my hotel room and I'd be broken. Dan Carter, a perfect team. Ki whakaata Māori me Māori Plus. Koe nei te reihe, ko tahi raurua te kaumātahi mō ngā tama I raro iho I te kauma iwa te pakeke W6 500 metres heat rua o te kau. Kei te aratua tahi, te kura Māori o ngā tapuwai, St. Patrick's College, Silver Stream, kei te aratua toru Westlake Boys High School, te kura kaupapa Māori o te pihipihinga kākano, kei te aratua rima, Kaipara College, kei te aratua ono Napier Boys High School, Fraser High School, a kei te aratua waru Onewhero Area School. Ko te haki whero tērā kua rewa, e pātata ana ngā waka ki te rārangi timatanga. Ko te haki kākāriki tērā kua rewa e hoama. Ko te āhua nei ki tōku nei mōhio, kua puta te ihu o te aratua tahi, te kura Māori o ngā tapuai. E kaha whakapito ngoi ana te aratua tahi,
ngā tama no te kura Māori o ngā tapu ai. Ko te aratua toru me te āhua nei, te aratua waru tērā e pātata ana kei te aratua toru Westlake Boys High School, kei te aratua waru Onewhero Area School. Ki te aratua toru, te kaiuringi lining up their boat for the turn, e whakatata ana rātou ki ngā haki. Going into their turn now, te aratua toru, ko Westlake Boys High School, first into the turn. Following them, ko te aratua waru, ko Onewhero Area School. Coming out of their turn now, ki te aratua waru, kicking out. Ko te āhua nei, ko te aratua waru tērā e arahi ana I te whānei. Following closely behind, ki te aratua whitu, ko Fraser High School. Ki te aratua waru, Onewhero Area School leading the pack at the moment. E whai ana I a rātou, ko te aratua whitu, ko te aratua whāhoki. Ki te aratua toru, picking it up. Me te aratua whā anō hoki. Anei ki te aratua waru Onewhero Area School. Coming over the finish line now, koe nei ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi. Whai ana I a rātou, ko te aratua whitu, Fraser High School. Ko te aratua whā, ko te āhua nei, tino tata tērā, te kura kaupapa Māori o te pihipihinga. Koe nei ngā toa whakaihuaka e te whānau, te aratua waru Onewhero Area School. Ka pai koutou mā, anei te whakahoki ngā whakāturanga. Nice turn, right by the flag. Aratua waru with a quick turn. Nei rātou, nice lead up the front. Ka pai koutou, te whakapau. Wera mo tēnei reihi. Anei ngā whakaputanga o tēnei reihi. First place, Onewhero 225. In second place, Fraser Taniwha. Rua miniti toru te kaumatahi he kona. Third place, te kura kaupapa Māori o te pihipihinga, 2 minutes 37. Koe nei te reihi, ko tahi raurua te kaumārua mō ngā tama I raro iho I te kauma iwa W6. 500 mita heat toru o te kau. Kei te ara tuatahi, te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, te Kuiti High School, kei te ara tuarua, Napier Boys High School, te kura tuarua o Rāhui Pōkeka, kei te ara tuawha, kei te ara tuarima, te Kōpuku High School, te kura kaupapa Māori o Ruamata, kei te ara tuaono, te kura kaupapa Māori o Māngere, kei te ara tuawaru ko te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui. Kei roto nei ngā whanaunga o Ruamata.
Kua rewa te haki mā. Kei te rewa tonu te haki mā. Ko te haki whero tērā kua rewa, e pātata atu ana ngā waka ki te rārangi timatanga. Ko te haki kākāre ki tērā kua rewa. E kite ana I te whakapau kaha o te ara tuatahi te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou. Ki te ara tuaono, te kura kaupapa Māori o Ruamata, they also had a nice start, right on the start line, leading the pack at the moment. Now approaching the turn. Neihana Edmonds. Kei roto rā hoki Kingston Thomas, Lennox Thomas, Rewi Bryant, Timothy. Coming out of their turn now. Te ara tua ono te kura kaupapa Māori o Ruamata, rātou ko te ara tuawaru te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui. Anei te ara tuawaru, rātou ko te ara tua ono. Coming across the line. Ko wai ka hua, ko wai ka toa. Third over the line, ara tuawhitu, ko te kura kaupapa Māori o Mangere. Ko te ara tuawaru pā tērā, ko puta te ihu. Nei a Ruamata, whakapaukaha ana. Coming over the finish line first, ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi, ko te kura kaupapa Māori o Ruamata. Followed behind by te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui. Kātahi, ko te kura kaupapa Māori o Mangere, anei ngā toa whakaihuaka. Ai, koenei ngā toa whakaihuaka te ara tua ono, te kura kaupapa Māori o Ruamata, te hiko o te rangi. Anei te whakahokinga whakaaturanga. Te ara tua ono me te ara tuawaru, with a nice start off that start line. Anei te hurihanga o te ara tua ono. Ko te kura kaupapa Māori o Ruamata tērā I whakaihuaka. Anei ngā whakaputanga o taua reihi. In first place, te kura kaupapa Māori o Ruamata, te hiko o te rangi, 2 minutes and 7 seconds. Second place, te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui, 2 minutes and 9 seconds. And in third place, te kura kaupapa Māori o Mangere, 2 minutes and 16 seconds. Ka pai tamo mā. Best secondary school hockey teams battle for the Rankin Cup 2023. All the big schools are here.
tino uaua ki te rapu kai tākaro nā te iti o te kura. I roto i ngā tau, ko puta etahi wero, he wero i tā mātou whakamahi te reo. Ko etahi o ngā kai tākaro kua hāmene hia. Ka whakawhiti koe mai i tō tinana ki tō ngākau. Kia toa i te kēmu nei. Ladies and gentlemen, this isn't about what we wore back in the day. We're going to go now. Going once, going twice. No more offers. Sold! It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. Koenei te reihi, ko tahiro rua te kauma toru, mō ngā tama I raro iho I te kauma iwa. Kei te ara tuatahi ko Mount. Ki te ara tuarua ko te kura kaupapa Māori o te ara hau. Ki te ara tuatoru ko Tauponui Atia College, ki te ara tuawha, te whatatau o Pūtauaki. Ki te ara tuarima Pukekohe High School, te ara tua ono, te kura kaupapa Māori o Hawaii ki hau, te ara tua whitu, te kura kaupapa Māori o Wairarapa, te ara tua waru, Western Heights High School. Nō Rotorua. Kua rewa te haki pango, me whakamiri te haere o ngā waka. Ka pai koutou mā, green flag on the water. Ki te ara tuatoru, ko Tauponui Atia College, tērā. Ki te ara tuatahi pia, ki te ara tuarua, ko te kura kaupapa Māori o te ara hau. Ko te āhua nei. Kua puta te uhu o te kura kaupapa Māori o te ara hau. Pai rawa ngā pōtai o taua kapa. Tino. Me ngā kākahu o ngā tīmā nō hoki. Heoi anō ko te āhua nei, e whakapātata ana ki te hurihanga. Ki ko nei, huri ai te ihu o te waka. Me mahi tahi kā tika ngā kaihoe o te waka. Te ara tuarima coming out of their turn now. Kua pita te ihu o te ara tuawhitu. Te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Nei, ko te ara tuatahi tērā. Ko te ara tuatahi, tērā,
e hukerekere ana kei te whakawhiti i te rārangi whakamutunga. Whai ana i a rātou ko te ara tuarua, kātahi ko te ahua nei ko te ara tuawaru. Kei te kite i ngā whānau, kua tautoko, kua tae mai ki te tautoko i ngā tamariki. Lots of fun here with our Thai Tamariki. They're wonderful, they're doing really well behaved, just so you know, Mum and Dad, they're well behaved and they're really well organised and they're making my job really easy. Koe nei te reihi ko tahi raurua te kaumā whāmo ngā tama i raro iho i te kaumā iwa te pakeke W6 500 mita heat 5 o te kau. Kei te ara tuatahi, Tuakau College, te whare kura o Mania Poto kei te ara tuarua, Manurewa High School, te kura o te Kao, te whare kura o Mauwau kei te ara tuarima, te kura o Matapihi kei te ara tuaono, Fairfield College kei te ara tuawhitu, Kamutu kei te ara tuawaru, te kura tuarua o Rahui Pōkeka. Ko te haki whero tērā kua rewa, kua rewa te haki kākāriki. Kua puta te hu o te ara tuarua, ko te wharekura o Mania Poto tērā. Whai ana i a rātou ko te ahua nei ko te ara tuatahi, Tuakau College. E koe kaha ana hoki te ara tuawaru, te kura tuarua o Rahui Pōkeka.
whakatata ana ngā waka ki ngā hurihanga. Who will enter that turn first? Ara tuatahi me te ara tuarua angling in their boat. In the far lanes too, Tuawaru and Tuawhitu going into their turns. Anei ko te ara tuarua. Ko te āhua nei ko te ara Tuawhitu, te ihu, kua puta i te tuatahi. Ara ko Fairfield College. Pātata ana ki a rātou ko te āhua nei, ko te ara tuatahi, Tuakau College. E arahi ana te ara Tuawhitu. Heoi anō, following closely behind them, te ara Tuawaru. Ara ko te kura tuarua o Rāhui Pōkeka. Coming up to the final stretch of the race. Koia nei te wā, you need to empty the tank crossing the finish line. First is te ara Tuawhitu, ko Fairfield College tērā. Tuarua mai ko te ara Tuawaru, te kura tuarua o Rāhui Pōkeka a ki toku nei mōhio ko te ara Tuarima tērā i Tuatoru, te wharekura o Maumau. Anei ngā toa whakaihua ka kei te ara Tuawhitu, Fairfield tāne whero. Ka wanike. Anei te whakahoki ngā whakāturanga. Te ara tuarua, right on the line, rātou ko te ara Tuawaru. Anei ngā huringa. Going first into the turn, te ara tuatahi me te ara tuarua. But coming first out, ko te ara Tuawhitu. And that is the advantage, is the quick turns get you in the front most of the time. Koe nā te whainga o ngā kaihoi, he tere te huringa o te waka, mō ēnei reihi. Anei ngā whakaputanga o taua reihi ki te ko Fairfield tāne whiro, tērā i tai tuatahi, 2 miniti 32 hekona. Rāhui Pōkeka i tai tuarua, 2 miniti 33 hekonga. Ki te ara tuarima, te wharekura o Mauao Peanut Bro i tai tuatoru, 2 miniti 31 hekona. Tino rawe tērā reihi. Ko tahira rua te kaumawha, W6 rimarau mita, heat 5 o te tekau. Ko te reihi, ko tahirau, 25 tēnei, under 19s boys, W6 500 metre, heat 6 of 10. Ki te ara tuatahi, ngātai Atea Wharekura, ara tuarua Gisborne Boys High School, ara tuatoru Whanganui City College, ara tuawha Rotorua Boys High School, ara tuarima De La Salle College. Aue, kia roho mai. Ki te ara tua o no Tauranga Boys College, te ara Tuawhitu, Tuakau College, ara Tuawaru, Western Springs College.
Ko te haki whero tērā kua rewa e hoama. Kua rewa te haki pango. Kua rewa te haki kākāriki. Kua puta te ihu o te ara tuatahi me te ara tuawha. Ki te ara tuatahi ngā tai a te awharekura, te ara tuawha, Rotorua Boys High School. Ko te ahua nei, e arahi ana a Rotorua Boys High School i te ara tuawha. Ki te turu tuatahi, ko Hāmiora tērā. Ko te kaiurungi, ko te ritorika. Ko te ara tuatahi ngā tai atea me te ara tua ono ki toku nei mohi o tērā e pātata ana ki te ara tuawha ara ko Rotorua Boys High School e arahi ana i tēnei wā. Kua tai ki te hurihanga. Coming into the turn now, Rotorua Boys High School. Ara Te Ritorika angling in his boat, turning that boat around. Ki muara ko Hāmiora rawa ko Tāwhiri. Seat 1 and 2, pulling their boat around, kicking out of the turn now. Ki te ara tuatahi hoki coming out of their turn. Ngā tai a te awharekura, kia kaha pautu. Rotorua Boys High School with a nice lead at the front. E tino arahi ana te ara tuawha a Rotorua Boys High School i tēnei wā, kua hipa i te rārangi haurua. E tino tata ana ki te rārangi whakamutunga. Anei ngā hua e hoama o te whakahara tau, o te hoi mo te roanga o te tau. Ai, tika ana mō te ngā kauhoi marama. rātau mo te karapu o Heimatau Paddlers. Mō ngā marama e hia kēnei anō hoki. Ki te ara tuatahi ko ngā tai a te awharekura. Ko te When, ara tuawha Rotorua Boys High School kua hipa i te ara whakamutunga. Kua puta te uhu, kua toa i a rātou te reihi nei. Approaching the finish line now, ki te ara tuatahi, ngā tai a te awharekura. Anei ngā toa whakaihuaka o te reihi kotahi rau 25, Rotorua Boys High School. Ko tarawera te ingoa o tō rātou tīma. Anei te whakahoki ngā whakāturanga. E kitea nei te whakapaukaha o ngā tama o Raukura i roto i te ara tuawha. Beautiful turn there. A big lead two up the front by Rotorua Boys High School. Anei ngā whakaputanga, Rotorua Boys High School, tarawera in first place, 2 minutes and 12 seconds. Second place, Ngātai Atea Pueru Hiriwa, 2 minutes 30 seconds. In third place, Tauranga Boys Blue Battalion, 2 minutes 37 seconds.
Koenei te reihi ko te hiro rua te kaumā ono mō ngā tama I raro iho I te kaumā iwa te pakeke W6 500 mita heat whitu o te kau. Kei te ara tuatahi Francis Douglas Memorial College, Shirley Boys High School, kei te ara tuarua Waihi College, Western Springs College, kei te ara tua whā, Taiwananga, kei te ara tua rima, Northland College, kei te ara tua ono, Gisborne Boys High School, kei te ara tua whitu, Kamutu, kei te ara tua waru, Rotorua Boys High School. Ko te ara Ko rewa te haki whiro. Ko rewa hoki te haki pango. Ko rewa tonu te haki pango. Ko rewa te haki kākāriki I tēnei wā. Ko puta tōtika te ihu o te ara tua ono. Tua whitu, sorry. Gisborne Boys High School. Following closely behind, ko te ara tuarua. Shirley Boys High School tērā. Me te ara tuawaru, Rotorua Boys High School. E tino uru kaha na ngā tama I tēnei wā, kei te pātata atu rātou ki te hurihanga, e rite ai rātou ki a huri I te waka. Gisborne Boys High School now coming out of their turn shortly. Ara tua whitu rātou. Ki te ara tua waru, also coming out of their turn, Rotorua Boys High School and Ara Tuarua Shirley Boys High School. Ko te ara tuarua Shirley Boys High School me te ara tua whitu ko te āhua nei a Gisborne Boys High School e pātata ana I tēnei wā, e whawhai ana hoki I tēnei wā. Kua hipa te ara tua whitu a Gisborne Boys High School I te Rārangi haurua. Whai ana I te ara tua whitu, ko te ara tua waru, Rotorua Boys High School, me te ara tua rua, Shirley Boys High School. Ara ngā toa whakihuaka o tēnei reihi ko te ara tuawhitu Gisborne Boys High School, followed by Rotorua Boys High School, and then in lane 2, Shirley Boys High School. Koenei ngā toa whakaihuaka, kei te ara tuawhitu, tuatahi mai, Gisborne Boys Pango. Koenei te whakahokinga whakaturanga e te iwi. Hei a pititanga ki te hia koe koutou rānei te kite I ngā whakaputanga tika tēnā haere atu ki live results kei reira ngā whakaputanga tika. Haere koa katoa ana ngā tama I tā rātou whiu I te wai. Anei ngā whakaputanga e whama. In first place, we have Gisborne Boys High School, Pango, with the time of 2 minutes and 20 seconds. Second place, Rotorua Boys High School, 2 minutes 26 seconds. And in third place is Shirley Boys High School, with 2 minutes and 27 seconds.
whakawanike. Me mihi ka tika ahau ki a koe whaia maraia, mo I whakai mai, kia haere mai ahau I tēnei rā. Aha koa tō a wanga wanga, e mihi ana ante. Ko te reihi, tahi raurua te kaumawhitu tēnei, under 19 boys W6 500 metre heat 8 of 10. Ki te ara tuatahi, te wharekura o rākau mangamanga, te ara tuarua Tauhara College, ara tuatoru te Aute College, ara tuawha te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui, ki te ara tuarima te wharekura o Ruatoki Area School, te ara tua ono te Aute College, ara tuawhitu Fairfield College, me te ara tuawaru Hastings Boys High School. Red flag out on the water. Ko te haki whero tērā, kua rewa. Kua rewa te haki pango. Me whakamuri te haere o te aratua whā, te aratua tahi me te aratua rima. Kua rewa tonu te haki pango. Ko te haki kāka. Ko te haki kāka ariki kua rewa. Ko te ahua nei, ko puta te ihu o te ara tua rua, ara ko Tauhara College. Me te ara tuawaru Hastings Boys High School. E tino pātata ana te ara tuatahi me te ara tua rua kei te ara tuatahi te wharekura o rākau mangamanga. Me te ara tuarua Tauhara College. Kei te ki te hoki I te ihu o te ara tua waru ko Hastings Boys High School tērā. Ko te ahua nei whai ana I te ara tua waru ko te ara tua ono, ara ko te Aute College. E whakatata ana te ara tua waru ki ngā haki mo te hurihanga. Starting to angle in now. Anei ko te ara tuawaru Hastings Boys High School. E puta tuatahi ana rātau I te hurihanga, followed closely behind by ara tua ono te Aute College. In the front lanes, ki te ara tuatahi tuarua me te tuatoru also coming out of the turn at the moment. Te ara tuawaru, kua puta te ihu. E whakawhiti ana te
ara tuawaru I te rārangi haurua I tēnei wā. Followed by te ara tuaono. Kei te rongo I te reo pāororo o ngā kaitautoko I te taha o te roto. E kaha aki ana I ngā kaihoe. Whakapau kaha ana I runga I te wai. Heoi anō. Anei ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi, ko Hastings Boys High School I te ara tuawaru. Kātahi ko Te Aute College I te ara tuaono, ki te ara tuatoru ko Te Aute College anō. Anei ngā toa whakaihuaka e hoa mā kei te ara tuawaru Hastings Boys, Manuhuia Blue. Anei te whakahokinga whakāturanga, I ki te hurihanga o te ara tuawaru. Ara ko Hastings Boys College tērā, I puta tuatahi te ihu. Anei rātau e whakawhiti ana I te rārangi whakamutunga. Koenei ngā whakaputanga e hoa mā. In first place, Hastings Boys High, Manuhuia Blue, with a time of 2:25. Te Aute College, Pukenui, J19s, 2 minutes and 30 seconds. And in third place, Te Aute College, Pukehou, not J19s, 2 minutes and 38 seconds. Ka pai tamama. Koenei te reihi kotahi raurua te kaumā waru mō ngā tama I raro iho I te kaumā iwa te pake ke W6 rimaro mita, heat iwa o te kau. Kei te ara tuatahi, Hamilton Boys High School, kei te ara tuarua, te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa, kei te ara tuatoru Waiheke High School, Waiōpihu College, te kura kaupapa Māori o te rito, kei te aratua ono, Havelock North High School, kei te aratua Whitu Manukura, Horowhenua College, Kamutu kei te aratua iwa ko Waihi College. Nei ngā tama e a tatari ana o te rewanga o ngā haki, ara, o te haki mā tērā kua rewa. Ko te haki whero tērā kua rewa anō hoki, kei te pātata atu ngā waka ki te rārangi timatanga. Kua rewa te haki pango ko te ahua nei ko te ara tuarua tērā. Kua hipa I te rārangi timatanga. Ki tōku nei titiro. Ko te haki kākāri ki tērā kua rewa. Ko te ahua nei I tēnei wā kua puta te ihu o te ara tuarua. Te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa.
e tino whakapaukaha ana ngā kai hoe nei. Kei muri tatai a rātou ko te ara tuawhitu Manukura. Mātai ana te titiro ki te aratua ono ko te ahua nei ko Havelock North High School tērā kaore kua pātata hoki ki te aratua whitu a Manukura. Entering the turn now ki te ara tuarua ko te rangi a Niwaniwa. Anei rātou e puta ana i taua hurihanga, tuatahi mai. Tuarua mai ko te ara tuatahi ko Hamilton Boys tērā. Ko tani wharau whiro tō rātou ingoa. Ko te ahua nei ko te ara tuarua, tuatahi me te tua whitu tērā. E pātata ana te āhuatanga ki o rātou ihu. Kua hipa te ara tuarua i te rarangi haurua. E whai ana i a rātou ko te ara tuawhitu me te ara tuatahi. Anei ko te rangi a Niwaniwa, Niwa Boys, tēnei. Me urukaha. Tai noa ki tōna mutuna, mai tōna timatanga rāno. Ko te ara tuarua tērā kua whakawhiti i te rarangi whakamutunga. Whai ana i a rātou ko te ara tuatahi, ki taku nei mōhio, tua toru mai ko te ara tua whitu. Anei ngā toa whakaihuaka kei te ara tuarua, ko te rangi a Niwaniwa, Niwa Boys. Ka wani kei tamama. Anei te whakahoki ngā whakāturanga. E kite ana i te whakapito ngoi o te ara tuarua. Nā te huhua o ngā kai hoe kua tae mai ki te whakataitai i te rānei. Ngā tamariki, ngā taiohi, ngā rangatira o a popo. Koe nei te reihi ko tahiro rua te kaumārima
mō ngā tama i raro iho i te tekau iwa te pakeke W6 500 mita heat te kau o te kau. Kei te ara tuatahi ko Aotea College, kei te ara tuarua te kura kaupapa Māori o Horouta Wānanga, Tauranga Boys College, Hastings Boys High School, kei te ara tuawha, Opononi Area School, kei te ara tuarima, Rotorua Boys High School, kei te ara tuaono, Cullinan College, kei te ara tuawhitu, Wellington High School, kei te ara tuawaru, Kamutu, kei te ara tuaiwa, Tuakau College. Ko te haki whero tērā kua rewa. Ko te haki kākāriki tērā kua rewa anō hoki. Ko te āhua nei, ko te ihu, ko te ara. Tua ono tērā Rotorua Boys High School. Kia kaha tāmin kere ama. Ki te ara tuatoru, ko Tauranga Boys tērā. Ko te āhua nei, ko te ara tuatoru tērā, e aua, heoi anō. Mātai ana te titiro ki a rātou, te ara tuatoru Tauranga Boys College. Te ara tuawha, kua puta te ihu, Hastings Boys High School. Now entering the turn. Nā Hastings Boys ki te ara tuawha. Puta tuatahi te ara tuaono ko Rotorua Boys High School tērā. Rātou ko te ara tuawha, Hastings Boys. Out in the far lane ko Tuakau College tērā. E whakawhiti ana i te rārangi haurua ko te ara tua iwa tērā Tuakau College. Ki te ara tua whitu ko Cullinan College tērā. E whakawhiti ana i te rārangi whakamutunga ko te toa whakaihuaka ko te ara tua iwa ko Tuakau College, kātahi ko Cullinan College i te ara tua whitu, ki te ara tua wha ko Hastings Boys. Anei ngā toa whakaihuaka o te reihi nei. Kei te ara tua iwa, tuatahi mai Tuakau College, Wahapū. Kua eke ki te karamata-matatanga o te rākau taumata. Anei te whakahoki ngā whakāturanga i te iwi, kaua e wareware a hei tō waitanga anō ki te hiahia koutou te kite i ngā whakaputanga tika haere atu ki live results. Te ara tua whitu me te ara tua iwa, ngā waka tuatahi kia puta atu i aua hurihanga. Nā, ko te ara tua iwa i whakawhiti i te rārangi whakamutunga i te tuatahi. Me te harikoa hoki. Nei ngā whakaputanga o tēnei reihi, tahi raurua te kaimaiwa. In first place, Tuakau College,
Wahapu, 2 minutes 28 seconds. Second place, Cullinane College, 2 minutes 31 seconds. And in third place, Hastings Boys, 2 minutes and 36 seconds. Best secondary school hockey teams battle for the Rankin Cup 2023. All the big schools are here. Tino uaua ki te rapu kaitākaro nā te iti o te kura. I roto i ngā tau, ai, ko puta etahi wero, he wero I tā mātou whakamahi te reo. Ko etahi o ngā kaitākaro kua hāmenehia. Ka whakawhiti koe mai I tō tinana ki tō ngākau. Kia toa I te kēmu nei. Ladies and gentlemen, this isn't about what we wore back in the day. We're going to go now. Going once, going twice. No more offers. Sold! It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. Ko te reihi, tahi rau toru te kau, ngā wāhine, te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke, taki o nori marau mita, kei te aratua tahi, Tauranga Girls College, kei te aratua rua, te kura kaupapa Māori o Māngere, te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui, kei te aratua toru Bay of Islands College, Lytton High School, Sacred Heart Girls College, te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, me New Plymouth Girls High School kei te aratua Waru. And we have a red flag e te whānau me te haki pango. Aratua tahi e hoki whakabiri ana. Kua tū te hake kākāriki I tēnei te reihi ko tahi rau toru te kau. Ngā wāhine te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke taki ono. 5 mita ko te whiringa whānui tuatahi tēnei. This is the first of our under 19 girls heats races. New Plymouth Girls High School me te kura kaupapa Māori o Māngere e arahi ana. Me te aratua wha Bay of Islands College. Peo whairangi te ingoa o tō rātou kapa. I konei ka tino kite I te inga rautaki. Ngā kaiurungi e pukumahi ana kia whakateka tau te waka. Positioning their canoes on the right side of their lane, allowing them enough space to get around the flag. Here we go, kei ama ki te haki, just about kissing the flag. Beautiful turn in lane 8. New Plymouth Girls High School. First in and first out of the turn. Lane 4 was second into the turn. Possibly third out of the turn. Mua no atu. Aratua Waru, New Plymouth Girls High School.
Kare kau he whiringa whaiti, kare kau he whiringa toa. These girls looking for the fastest time in the 500 meters race. Nā te whakakore o ngā reihi, heia pōpō me te praere. Ko te whakaihuaka, te tangata ka tere rawa i ngā whiringa toa. I tēnei whiringa whaiti, tuatahi, ko te ara tua waru, New Plymouth Girls High School tērā. Ara tuarua mo te tūranga tuarua, engari anei, ara tua waru, New Plymouth Girls High School i tuatahi. Taihua ka kite, ko wai ka tuarua, ko te ara tuarua, ko te ara tua whāra nei. Ko te ara tua whā, nā wai, ko te ara tuarua. Whai ana i a rātau, Sacred Heart Girls College, Lytton High School, te kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Porou. Engari anei, ara tua waru, New Plymouth Girls High School, Swagalicious te ingoa tō rātau kapa. Swagalicious te āhua o te hoi, miharo ko tiro mā. Anei te tōwaitanga. Lanes 1, 7 and 8. Closest to the start line. I kite ko te aratua waru i tuatahi. Ki te hurihanga tuatahi hoki kia puta. Aratua whai tuarua. Engari ko te aratua rua i puta tuatahi. Anei ngā whakaputanga mo te reihi tahi rau toru te kau, tuatahi, New Plymouth Girls High School, Swagalicious, Tuarua, Bay of Islands College, Peo Whairangi, Tuatoru te kura kaupapa Māori o Mangere, Mangere Kōtiro. Iwa katoa ngā whiringa whānui e toi ana e te whānau. A mo te wahanga e 500 mita te roa, ka tahi ka huri te aro, ka huri te titiro ki ngā reihi 250 mita te roa. He whiringa whaiti, he whiringa toa te haere ake nei. Ko te reihi tahi rau toru te kaumātahi, ngā wāhine te kaumaiwa tau meraro iho te pake ke taki ono 500 mita. Ko te whiringa whānui tuarua tēnei. Kaipara College kei te ara tuatahi, te whare kura o rākau mangamanga kei te ara tuarua, te kura kaupapa Māori o Tūpoho, Sacred Heart College kei te ara tuawha, Hamilton Girls High School, Auckland Girls Grammar School, Manurewa High School, Waiopehu College kei te ara tuawaru. Ko te haki mā te rā e tatu mai ana i tēnei wā. In lane 1 we have Kaipara College. Haki whero e tū ana.
Kua tū te haki kākāriki I tēnei te reihi tahirau toru te kaumātahi. Ngā wāhine te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke. Puta wawe te ihu. Sacred Heart College I te aratua whā. Hūkere katoa ana ngā wāhine. Aratua toru tērā. Leilana Mikaela Moana Rehina Waikohu Waiora ngā kaihoi o taua kapa. Engari I te aratua rima. Hamilton Girls College pea. Sienna Herbert, Sharai Neho, Reikura Taipeti, Marion, Binyan Lindsay, Dylan Raihe, me Asia Smith kei tērā kapa. Rātou ka tai tuatahi ki te hurihanga. A tāhua, kei te kite I te kume I te ihu o te waka. Te aratua rima. Tō rātou kura ko Hamilton Girls High School, Hamilton Girls Koura. Ko te wā tere rawa mō ngā wāhine I te ata nei. Ia New Plymouth, Ruameneti whā te kauhekona. Tai hoa kā ki te mena rātou kā tere ake. Aratua Whetu Manurewa High School e pakanga ana mo te tūranga tuarua I tēnei wā. Engari, kei mua no atu ko te aratua rima, Hamilton Girls High School. I rātou ka tai ki te hauwha whakamutunga o te reihi. Manurewa High School kei muri I a rātou nā wai ko te aratua rua, te whare kura o rākau manga manga. Taku mōhio, Hamilton Girls tērā, ka tuatahi. Anei ngā whakaihu aka mo tēnei te whiringa whānui tuarua. Hamilton Girls High School tuarua ko te aratua Whetu, Manurewa High School. Kātahi ko te aratua rua. Whare kura o rākau manga manga. Engari anei ngā whakaihu aka mo te reihi. Tahirau toru te kaumātahi ngā wāhine te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke taki o no 5 mita. Anei ngā whakaputanga mo te reihi, tahirau toru te kaumātahi. Hamilton Girls Koura, 2 minutes 42. Manurewa 19s Girls, 2 minutes 46. Rākau manga manga, Rux 19 Girls, 2 minutes 54.
Ko te reihi, tahirau toru te kaumārua ngā wāhine te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke taki ono 500 mita heat 3 of 10. Kei te aratua tahi te kura Māori o Porirua, Ōtaki College kei te aratua rua, Tauranga Girls College, te kura kaupapa Māori o Horauta Wānanga, Manukura, Spotswood College kei te aratua ono, te kura kaupapa Māori o te pihipihinga Kākano Mairangi Atea kei te aratua waru. E tū ana te haki mai nāia nei, tāre ana rātou mo te haki whero. Arā kua tū te haki whero, whakapātata ana rātou ki te rārangi tīmatanga. Arā kua tū te haki kākāriki ko tūmata tēnei reihi, he hiti, te tuatoru. Ara tuatoru pia Tauranga Girls College e ārahi ana i tēnei wā. Tauha ka tai ki te huri. Kei muri tata mai a rātou, toko whānga o waka, kei waho rā i te aratua whitu, ka tei ko te aratua rima. Hūkere ana e nei kapa. Tauhoa ka kite, when we get to the turn, we'll see the skills. See our waka coming towards the right side of their lane. Ko te mea paiwe nei reihi, ka kitea kōai ngā tino kaiuringi, ke waho rā, arā ko Tauranga Girls tērā, e huri ana i tō rātou waka, kihi ana i tērā haki. Ā, kei te aratua rua, hoki ko Ōtaki College tērā, e whawhai ana mo tērā tūranga tuatahi. Ko te aratua rua me te aratua toru. Ōtaki me Tauranga. Taku mōhio ngā teina o te kapa nei i Ōtaki. Ia rātou te wā tere rawa mō ngā kōtiro te kauma ono tau. Whakangungu tahi pēr. E puta ana te hu o Tauranga Girls College te wā nei. A kine pēr mā rātou te wā tino tere. Kia kaha kutiro mā. Hūkere ana. Tuatahi mai ko Tauranga Girls College. Tua toru ko te aratua rua Ōtaki. Kātahi ko Manu Kura Miharo. Kura Māori o Porirua. Kura kaupapa Māori o Horauta Wānanga. Ka nui te mihi. Engari ana i a tātou whakaihuaka mo te whiringa whānui tuatoru, Tauranga Girls 6 Big Alphas. Anei te tōwaitanga. E tino kaha tō rātou tīmatanga i reira. Arā ko rātou e uru ana ki tō rātou huruhanga, ko Tauranga tērā i uru tuatahi. Kiss that flag. Beautiful.
can definitely see who's been practicing their turns over the holidays. Kia ora. Rā, ngā kaiwhakai huaka. Frehe ngā hoi ne. Ai. Kakami haro ngā whakai huaka. Ko te wā tere rawa I tēnei wā, 2 miniti whātekau he kona, taihua ka kite, ko wai. Tērā ka tere ake. Ko te reihi tahirau toru te kaumātoru, ngā wāhine te kaumaiwa tau meraro iho te pakeke taki o nō 500 mita. Aratua tahi te kura kaupapa Māori o te ara hou, te wharekura o Mauao kei te aratua rua, Tamatea High School, John Paul College, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae, te wharekura o Rua Toki Area School, te kura kaupapa Māori o te Rito, te Paipai o Aotea kei te aratua waru. E tū ana te haki mā, tāri ana rātou. Tino rite ana te aratua rua, arā te wharekura o Mauao. Haki whero. Not as many black flags today, pai te kite. Ai, he pai tērā. Arā kua tūtaki mā, e tīmata ai tēnei whiringa whānui, tua whā. Kei waho rā te aratua rua, te wharekura o Mauao, te aratua rima hoki te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Kei te kite I te tete o ngā niho. Aratua rua. Aratua rima tērā. Te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Ai, he oi, ka hurihia te kāmera, ka kite kōai rā e puta ana tō rātou ihu, arā te aratua rua, te wharekura o Mauao. Katahi ko te kura kaupapa Māori o te arahau pēr, aratua tahi. Me ki te kōai ka puta, kōai ka urutua tahi ki tēnei hurihanga. Arā kōai ka tino tere tō rātou hurihanga I runga I te haki. Kia kaua hoki e pāi ngā koeko o waho. A little bit of a Kiwi Campbell in seat 6. Kiwi Campbell rautaki pēr. Te aratua rua, tino tere te rā huringa, arā te wharekura o Mauao, ko puta kē rātou I tō rātou hurihanga, e hukere ana rātou I roto I tō rātou ara. E rua pia ngā waka lengths me ki. Rātou e pakanga ana kia whai te wā tere rawa.
Trying to beat a time of 2 minutes 40 seconds. I te korenga o ngā whiringa whaiti me ngā whiringa toa. We have lane 7. Te kura kaupapa Māori o te rito as well, pushing up there for second place. Kei mua rā no te ara tua rua, te wharekura Mauao, engari, kei muri nei te ara tuatahi, te kura kaupapa Māori o te ara hou. Hukere ana mo tērā tūranga tuarua. Hara mai te toki, ara tuarua te wharekura o Mauao. Ka mau te wehi wahine mā. Having a look to see if they have any mates next to them, engari karekau. Tuarua ko te ara tuatahi ki taku mōhio. Kura kaupapa Māori o te ara hou. Tua toru mai ko te ara tuarima, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi marae. Ngari anei te kura kaupapa Māori o Mauao. Te wharekura o Mauao, 6-7 piece of steak. Taku he. Here's our replay. Ara, kua tīma tātou rātou hurihanga ki konei. Hiki nāna tōna waiwai. Ngā whakaihuaka te whare kura o Mauao. Hine Morris, ngā pare taua whare kura, Pai Heretia Webster, Te Anihi Tāwhai, Tyra Lee Farrell, Pai awa Stanley Kaweroa. Anei ngā whakaputanga wātua tahi ko te wharekura o Mauao, 6-7 pieces of steak, te kura kaupapa Māori o te ara hou, me te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. Kaore anō te wā tino tere kia pīti. Mihi mai e te iwi, kia ora e te iwi, tēnā whakamohio atu, kia rātou, ko ai koe, me tō tūranga i te waka i te ata nei. Kia ora e te whānau, ko te ritorika tōku ingoa, he uri tēnei no te ara whānui, Ngāti Whakaue, te whānau apunui hoki, ko au te kaiuringi o tōku tīma, e hoi anau mō ngā tau e waru i nai nei, koe nei taku tau tuaiwa, i roto i tēnei hākinakina o te wakaama. Kia ora. E mihi ana, waimari e mātou kua whai wāhi mai koe, mai mātou ki a koe. Ai, tēnā koe te rito. Tēnā koe ngā tuire. Koe nei te whiringa whānui tuarima o ngā whiringa whānui te kau mō ngā Under 19 Girls W6 500 metre. Hurihanga, kei te aratua tahi Whakatāne High School, te aratua rua Havelock North High School, te aratua toru St. Joseph's Māori Girls College, te kura Māori o Porirua, Western Heights High School, Rotorua, te kura Māori o ngā Tapuai, te kura kaupapa o Ruamata, Aotea College kei te aratua waru. Koe nei te reihi tahirau toru te kau mā whā. Aratua whā tērā, te kura Māori o Porirua.
Ko te haki mā tērā, rere ana i te hau. Waimari e kāre anō kia tino tau mai te āwha. Not just yet. Waimari e tātou. Red flag. Ki te hoi. Pātata atu koutou. Green e te whanau kua timata te reihi tahi rau toru te kaumā whā ngā wāhine. Te kaumā iwa tau me raro iho te pakeke taki ono 500 mita. Kei te ara tuatai i konei whakatāne high school e hukere ana i tō rātou ara. Engari, kei waho rā te ara tua whitu te kura kaupapa o Ruamata tērā. Ara tua whetu te ahu, Stella o Raukura. Hine pū kohurangi. Me Serenity. Ka pai wahine mā. Rātau i whakangungu. I roto rua nei. Engari e hara noa rātou i ngā kai hoe waka ama. Kei roto rā i tahi kai tākaro haupoi, e tahi me ki ngā kapahakas. Ka pau te raumati i te mahi kapahaka. Arā, Serenity Mason tērā e huri ana i tō rātou waka. O Raukura me Ine Pukohurangi. E kume ana i tō rātou ihu. Tuarua pēr ko te Aratua Rima? Puta rā no tō rātou waka, engari kei muri nei ko te Aratua Rima pēr ko Western Heights High School. Ko Western Heights High School tērā? Ai. Ai. Hukere ana i te Aratua Whitu. E mōhio ana au ko Western Heights High School tērā e whakarite ana mo tō rātou haerenga ki Tahiti. Rātou i toa i te rātou ni. Ai. Western Heights High School won the ticket to Tahiti last year. They've been putting in the work and the hours. Be as best as they can when they get there. Engari, kei waho rā te ara tua whitu te kura kaupapa o Ruamata tērā. Whakamiharu ana tō rātou tere o tō rātou waka. Kei muri nei a rātou ko Western Heights High School tērā. Ka tai tuarua mai. Tua toru ko te ara tuarua. Havelock North High School. Ngā tapuai, anō hoki. Kura kaupapa o Ruamata, te muka te ingoa tō rātou kapa. Kua pau te kaha, te titiro nei. E tohu pai tērā. Kia tō waitia. Ngā mahi, ko te aratua whitu me te aratua waru taku mōhio. Aotea College me te kura kaupapa o Ruamata i puta tuatahi te ihu. Te kura kaupapa o Ruamata, tuatahi ki te huri. Te ahua nei, tino pai tō rātou reihi waho rā. Te aratua whitu. Right on the line on the start. Kihi te haki tō rātou hurihanga. Engari taihua kia kite i tō rātou wā. 2 minutes 40 seconds is the time to beat. Taku Mōhio, New Plymouth tērā. Te wā tere rawa. Swagalicious.
Mene ana. Pose for the camera, Te Ahu. Miharo te reihi o ngā kōtiro nei. Kare kore kei konei, tō rātou kura, kura kaupapa o rua mata, rite ana te whakanui a rātou. Te tiro ki te marea, kua tae mai. O Te Ahu, i ngā wā katoa kei te rite. Ko te whiringa whānui tua ono e whai ake nei te whānau. Ko te reihi tahirau toru te kaumārima. Ngā wāhine te kaumaiwa tau meraro iho te pakeke taki ono 500 mita. Aratua tahi Waiheke High School, Taikura Rudolph Steiner School kei te Aratua Rua, te Wharekura o Kirikiriroa, John Paul College, Horowhenua College, ngā tai a te wharekura kei te Aratua Ono, te kura kaupapa Māori o Kawakawa mai, kei te Aratua Whetū, me Western Springs College kei te Aratua Waru. Ara kua tū mai te ara te haki whero, te nuinga o rātou i waho rā e whakapātatana ki te rārangi tīmatanga. Kua tū te haki kākāriki i tēnei te reihi, ko tahirau toru te kaumārima, heat 6 of 10 under 19 girls W6 500 meters. Kei waho rā i te ara tua ono ngātai Ātea Wharekura. Ki tōku nei mōhio, ko ngā tuahine Gables kei roto rā. Ara ko Caitlin Gable, ko Hine Raukura Gable, ko tuku waho Kyla Rose Rua, Sinale Gable Te Evale, me Tegan Brown. Hūkere ana. Anei rātou e whakapātata atu ana ki te kioki nei mohi o 200 mita. Pai te kite i ngā rautaki rereke. We've had some teams use the uni strategy this morning. Te nuinga o rātou ka noho ki te traditionals. Double hang. Ai. Ooh, C5 paddling. Some teams you see C3 and 5 are on the outside, but engari ko rātou ngā tūru tuatoru me te tuarima kei roto. Ko i rā pia te rautaki tino pai mo ngā hurihanga i te mea kei mua rāno rātou i te wānei. Kanui hoki te mihi, ki etahi o ngā kaiurungi i tērā pēr ko tō rātou wā tuatahi tēnei. First time steerers at the secondaries, possibly. Takoto noa te titiro atu.
leading with a statement as well. Kei waho rā, engari kei muri nei te ara tuarua me te ara tuatahi, pakangana mo tērā tūranga tuarua. He hoi, ko te ara tuarua pia, Taikura Rudolph. Ara tua, ono! Ngā tai a te a wharekura, chasing down the fastest time. Tuarua, ko te ara Tuarua, Taikura Rudolph Steiner School. Ka mau te wehi ngā tai ātea, o ne pare hiriwa. Tāhua nei e hari kua ana, tutuki a rātou, tā rātou rautaki. Anei te tōwaitanga right off the start. Right on the line as well, beautiful start out there. Anei rātou, e rua nei ki tō rātou hurihanga. With an impressive lead as well. Interested to see how they sit in the rankings. Te mōhio hoki he nui, he maha ngā kapa tere I tēnei tau. Ko te reihi tahi rau toru tikau maono ngā wāhine tikau mai ua tau me raro iho te pake ke taki o nori marau mita. This is heat 7 of 10. Aratua tahi Flaxmere College, Aratua Rua Wellington High School, Rotorua Lakes High School kei te Aratua Toru, Tuakau College, Te Kuiti High School, Horowhenua College, Te Kurakau Papa Māori o Wairarapa kei te Aratua Whitu. Good to see all of our waka all in line there. Tino tere te haki whero kia tū mai. Āta pāta tātu rātou. Tāri ana mo te haki kakāriki. Trying to get a rolling start. Engari, kei waho rā te aratua whā, tino pai tō rātou timatanga. Hara ko Tuakau College tērā. Kei roto hoki nei te aratua rua Wellington High School. Wellington High Hineako. Tirito Ejo lining up, heading down the course to your turn. What are you doing as a steerer? What is your job? You think your job is? Well, as a steerer, I try to keep my waka closer to the right side of the lane.
to ready myself for the turn, because you want to try to stay as wide as you can to get as close as you can on the flag and get as big of a gap between you and the exit boys coming out. Using so you can, the right side of your lane, as much of the right side as you can. Strategy is to turn early and come out early, rather than overshooting the second half of your turn. Here we have lane 4, Thurston. You can see her angling it in. Ooh. Kissing the boy out there in lane 4. Tuakau College. Lane 1. Flaxmere College gaining on that turn. However, you can see on lane 4 they were quite close to the exit boy. But in lane 1 they had a big gap. Engari kei waho rā pia, te ara tua whetū, te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Tāhai ana tērā Turunga Tuatai. Ooh, who has Oi. Okay, mua nei te ara tuatahi, Flaxmere College. Can they hold on to it though? Lane 7's gunning for it. Let's see who's going to bring up that rate. Come for a finish. Oi, kei waho rā te ara tua o Whetū, te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Stolen the lead. Sneaking up on the wrist. Oh, just lane 7, I think. Lane 1 possibly coming in second. And then lane 4, Tuakau College coming in third. Ka tika me whakanui hoki tērā. Oh, rawe, ko tiro mā te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Ngau ana ngā pū kahu kahu. As we can see, look at lane 7 right off the start line. Almost a half a waka length behind everyone else. However, it's all a matter of the turn, how good the turn goes. You can see in lane 4 there, they had a good turn on the flag. However, they did come out quite close to the exit boy. But in here in lane 1 and out there in lane 7, had a big gap between them, which meant they could come out earlier. Everyone pedaling earlier. Yeah, get that waka up and running. Oi, tino pātata nei. Only a ruler's length. That was a tight one. 3 different leaders in that race. Kia mōhio mai ngā whakaputanga tika nei kei live results. We are te rito i ngā tuere. Live results is where the official results are. As someone always says, officially unofficial. Here we go, te whānau. Te kura kaupapa Māori o Wairarapa, 3 minutes. Flaxmere, Pāharakeke, 3 minutes. Tuakau College, o Ruarangi, 3 minutes and 4 seconds. Only fractions of a second difference there. As you can see, everybody coming down to watch their paddlers.
Ko te reihi, 1337, ngā wāhine 11 tau me raro iho te pakeke, taki ono 500 mita. Ko te whiringa whānui tua waru tēnei. Aratua tahi, Wakatipu High School, Napier Girls High School kei te Aratua Rua. Te whatatau o Pūtauaki, Gisborne Girls High School, te Wharekura o Mauao, Rotorua Girls High School me Whanganui City College kei te Aratua Whitu. Oh, we have a green flag e te whānau I tēnei te reihi tahirau toru te kaumā whetu. Te Aratua Rua right on that line. Napier Girls High School, ngā ahukura. Aratua Rua tonu. Aria, ala, Mareikura, Morgan, Peyton, Pomana me Peyton, Tuala Whata. In lane 2, Muri Tata ko te Aratua tahu pea. Te Aratua Rima hoki ke waho rā te wharekura o Mauao. Stallions. Ara ko Nalania, Skylar, Te Aiorangi, Te Amorangi, Turuhira me Waiariki. Engari, kei roto nei Te Aratua Rua, Napier Girls High School. Here we go, angling into the turn. Ooh. Tight turn in their lane 2. Ooh, lane 1. Lane 1, though, kissing the boy. Lane 2 managed to keep their boat speed up. Kari Tino Heke. Lane 1 not too far behind. Wakatipu High School, Dakota, Whira Holly, Isla, Molly. Kei tō rātou kapa. Ooh, can see the lane 1 pushing. Can they catch up? Lane 1 there, Wakatipu High School. Gunning it home for that second place. Gisborne Girls me te wharekura o Mauao pe pakangana mo te tūranga tua toru. Lane 2 here, trying to hold them off as much as they can. Convincing win though. Kei roto rā, Napier Girls High School. Ara, kei muri nei, ko te Aratua tahi, Wakatipu High School, Wakatipu Whai. I think lane 5 coming in third. Ai, te wharekura o Mauao, Stallions. Tiziro ki te tepa, te tana hoi. Oh, I've never seen that one before. Looking after her pedal, I see. Only on one side though. Different techniques. You can see how much of a difference one turn can make in a race. Ara, Napier Girls High School took that advantage. Make the most of their turn. Anei ngā whakaputanga āwā, Napier Girls High School, Ahukura te ingoa, 2 minutes 42. Tuarua, Wakatipu High School, Whai te ingoa tō rātou kapa, 2 minutes 52. Wharekura o Mauao, Stallions, 2 minutes 58. Akene pēr ko Napier Girls High School.
Tete o ngā wā tino tere. 2 minutes 42 seconds. Pretty up there. Two more heats to go. Then we turn into our semi-finals and our finals. Ko te rei he tahi rau toru te kaumā ngā wāhine te kaumaiua tau me raro iho te pake ke taki o nō rima rau mita ko te whiringa whānui tua iwa o ngā whiringa whānui te kau. Aratua tahi Sacred Heart Girls College, Wakatipu High School kei te Aratua Rua, Mount Maunganui College kei te Aratua Toru, Gisborne Girls High School, New Plymouth Girls High School, Tauhara College me te Kuro Matapihi kei te Aratua Whitu. Ko tere te tū o tēnei haki whero. Ara, ko tū mai te haki kakāriki, hukera ana rātou i tō rātou ara kei te Aratua whā. Ko ai tērā, Gisborne Girls High School, Big Booms. Kua puta te ihu. Taku mua hine booking tērā. Tō rātou kai urungi. Whakaihu aka i ina nahi rā. Ngā takitahi o ngā wāhine, te kaumaiwa tau, me raro iho te pakeke. Aratua Rua, Muritata Wakatipu me te Aratua Rima, New Plymouth Girls High School, Skurks Deluxe. Me te rawe hoki o etahi o enei a ingoa o ngā kapa. Who lets them name their teams? Skurks Deluxe, kei waho rā. We see Hine Brooking angling her waka. Her team, oh, Kiwi Campbell. Kia ora. Korea te tihi o ngā tino rautaki. O Kiwi, tōna wā. Kaore kore, mohi o pai ana rātou me pēhea te huri te waka. But we have here in lane number 2, Wakatipu Mako, not far behind. Quite a strong kura, Wakatipu. Beautiful. Aratua whā, Gisborne Girls, Big Booms. Kei waho rā i te Aratua Rima, New Plymouth Girls High School, Skurks Deluxe, pretty Skurks name. Heoi, kei waho rā, Gisborne Girls, Big Booms. Not too shabby wahine mā. Not too shabby. Rā, kei roto nei te Aratua Rua, Wakatipu Mako.
Whaimuri a rātou, Te Ara Tuarima, Napier Girls, New Plymouth Girls High School Skunks Deluxe. Anei ngā whakaihu aka. Gisborne Girls Big Booms. Koe o rātou kaihoi. Anei te tōwaitanga e te whānau, as you can see, lane 4 right on the start line. It's a good rolling start as well, heading into the wind. Ara, Kiwi Campbell strategies. Ara, I roto rā, Big Booms ko Aini se Taupili, Ana Tamale, Hine Brooking, Losi Taupili, Meriana Maxwell, me Rihanna Rennie. Nui te mihi kia koutou ko tiro mā. Tau ke. Possibly some of their last time racing at secondaries, or their last time. Hei mōhi wānau, ko i nei te tau whakamutunga mō Hine Brooking. Kaore kore maha ona metara I tōna kāinga. Hea te wā, kia whakaro. Kia o kene whakaro. I reckon they've got a fast time now, eh? I reckon I've got the fastest time, 2:38. 2:38, I'll say 2:39. Oh, 2:37. Gisborne Girls Big Booms. Close te rito. Tuarua. Close. Wakatipu Mako, 2 minutes 48. Tuatoru, Te Ara Tuarima. New Plymouth Girls High School Taku Mohio Skunks Deluxe. Our new fastest time, Gizzy Girls Big Booms. 2 minutes 37. Ko tahi te whiringa whānui e toi ana. We have one heat to go. Let's see if they can beat a time of 2:37. We have the last of our heats races at Te Whānau race 139 under 19 girls W6 500 metres heat 10 of 10. Lane 1 Hukarere Girls College, lane 2 Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga Hastings Girls High School, Tauponu Iatia College, Te Kura o Te Kao, Te Kura Kaupapa Māori o Hokianga, me Te Kopuku High School kei Te Aratua Whitu. Ara e tuana te aki whero. Drifting up to the start line. Let's see if they can get a rolling start. Ana, kei te ara tuatahi tērā, Hukarere Girls High School, right on the line. Beautiful start. Across all lanes. Hukarere Girls.
And out there in lane 6, Te Kura kaupapa Māori o Hokianga, Puhi Te Aiwa, giving them a run for their money. Kura kaupapa Māori o Hokianga, we have Willow, Waitapurangi Sarah, Kauoro Hani me Alan kei tō rātou kapa. Ara kua tāhai te tūranga tuatahi e Te Kura kaupapa Māori o Hokianga. Heoi, me ki te kei a wai ngā pūkenga i tēnei wāhanga o te reihi. Kei roto nei te ara tuatahi, Pukarere Girls College, Impala Kireka Kiripatea, Kaiariki Hewitt, Mere Te Amiki Akuhata Brown, Santana Rose Mihaka Aranui, Te Hōkairangi Olsen Miller, Rātou ko Te Manawa Nuku Olsen Miller. Ngā tuahine I roto rā. Hukere ana rātou. Rātou katoa. Knowing that this is their first and last 500-metre race for this year's secondary nationals. Aratua ono. Te Kura kaupapa Māori o Hokianga. Pukarere Girls College, not far behind. Rake waho rā. Te Kura kaupapa Māori o Kawakawa mai tawhiti. Mo te tūranga tuatoru tērā. Ai. Ooh. Not a waka in sight. Heoi, ka tai mai te waka tuarua. Ara, te ara tuatahi. Pukarere Girls College, Matarua hou. Ara, kei waho rā, tuatoru mai te ara tuawaru. Te Kura kaupapa Māori o Kawakawa mai tawhiti. KKMT J19 kōtiro. Te Kura kaupapa Māori o Hokianga, Puhi Te Aiwa. Whakanui ka tika. Ngau wana ngā pū kahu kahu. Nei te tōwaitanga. Nice rolling start across the race course. Aye. So last of our heats races for the W6 500 metre under 19 girls. We have seen though, it doesn't really matter if you get a good start. Some of these teams take the lead from the turn. Rai ki te ana I waho rai te ara tua ono. Puhi Te Aiwa. Stolen the lead within the first half of the race. Ko te whakatepehanga tērā mō ngā reihi 500 mita te roa, we turn now to our 250 metre semis.
Koinei te reihi tahirau whātekau. Ko tai tātou ki ngā whiringa whaiti, i te wahanga te kei. Koenei te reihi tahirau whātekau mō ngā tama te kaumaono tau te pakeke me raro iho, taki ono ruarau rima te kaumita te kei semi, te kura o Matapihi, te kura aiwi o Whakatupuranga Ruamano, Manurewa High School, te kura kaupapa Māori o te Koutu, Tauponuiatia College, te kura kaupapa Māori o Whakarewa i te reo, Francis Douglas Memorial College, te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui, Ruapihu College, te wharekura o Ruatoki Area School, me Whakatāne High School. E te iwi, ko te aratua rua i tēnei wā, te kura aiwi o Whakatupuranga Ruamano, e ārahi ana. Manurewa High School tērā i te aratua toru. Kei waho hoki te aratua iwa Ruapihu College. E hukere ana rātou i o tō rātou ara, he tino pātata tēnei. Rātou katoa e hia tūranga ana i te whiringa toa. Ara kei te aratua toru, Manurewa High School. Katahi ko te aratua iwa Ruapehu College. Taku mōhio ko Tauponuiatia, whai muri i tērā. Nā wai rā ka oti. Manurewa Green o tātou kai whakauhuaka o tēnei whiringa whaiti te kei tuatahi. Manurewa Green, Ezra Brown, Izzy Fino, John Radich, Maka Siasau, Maleko Onesi, me tai te manao kei taua kapa. Nei te tōwaitanga i te whānau, Lane 7, koe tērā. Oh, wharekura o Ruatoki, Lane 10. First off the start, engari, kite i te tō ngaki. Pena kaha i te aratua toru. Manurewa. Anei ngā whakaputanga awa mo te reihi tahirau whātekau tuatahi Manurewa Green, tahi miniti waru he kona. Ruapehu College Waimarino, tahi miniti te kaumātahi he kona. Tauponuiatia hei, tahi miniti te kaumarua he kona.
Koenei te rehi tahirau whātekau mātahi ngā tama te kauma ono tau te pakeke me raro iho taki ono ruarau rima te kaumita te kei semi 2 of 3 kei te ara tua rua Rotorua Lakes High School, te ara tua toru Lytton High School, te Kopuku High School, ngā tai a te a Wharekura, Mount Maunganui College, Shirley Boys High School, te kura āiwi o Whakatupuranga Ruamano, Taikura Rudolph Steiner School, Mount Maunganui College, me te kura kapapa Māori o Ngāti Ruanui. Ara ko timata tō tātou reihi i waho rā, kei te ara tua ono pea, tua whetu pea, Mount Maunganui College, he oi kei roto nei te ara tua whā, te Kopuku High School e arahi ana, tino pātata i nei waka i roto nei. E hukere ana i waho rā, te ara tua whetu Shirley Boys High School, Manawa Nui. He pakanga ana mo tērā tūranga tuatahi, he oi, te ahua nei, kei a Shirley Boys High School, te tūranga tuatahi te wānei, he rātou parahuti ana ki te mutunga, ara ko Shirley Boys High School, whai muri tata mai a rātou, te ara tua rima, ngā tai a te a Wharekura, ara ko te ara tua ono pea Mount Maunganui College. Ara ngā kaiwhakaihuaka o tēnei te kei semi Shirley Boys High School, Manawa Nui. Mō ngā tama te kauma ono tau me raro iho te pakike. Anei te tō waitanga, right on the line out there in lane 5. No time to spare. However, out there, lane 7, Shirley Boys, Manawa Nui. Ara tuatahi mai, Shirley Boys, Manawa Nui, with a time of 1 minute 7 seconds. Katai ngā tai atea, 1 minute 10, and Mount Maunganui College, 1 minute 12. Ko te reihi, tahirau whātekau mā rua ngā tāne, te kaumaono tau me raro iho te pakeke taki ono rua raurima te kaumita. Ko te whiringa whaiti tua toru tēnei. Ara tua rua te Wharekura o Mauao, te kura o ngā rua hinerangi kei te ara tua toru Francis Douglas Memorial College, Kaipara College kei te ara tua rima me te ara tua ono, Wainui o Mata kei te ara tua Whetu, Napier Boys High School, te Aute College, te kura o Waitaha Nui kei te ara tua Ngāhuru me Rotorua Lakes High School kei te ara tua Ngāhuru Mātahi. Kei te ara tua Ngāhuru
Te kura o Waitaha Nui Pākira, Leighton Staples Edwards, Oscar Wilson, Paura Rewita Tāhau, Phoenix Jaws Wawatai, mo taku he, Ranginui Rewita Tāhau, me tā kairangi wō kei tō rātou kapa. He pai te kite i te wēnei kapa me ngā hoe ōrite, ara ki te ana i te ara tua toru tērā, te kura o ngā rua hine rangi, Matching Blades, he oi. Frehe. Kei waho rā te haki mā e tū ana, e ki ana, kia rite, ara te haki whiro ki te hoi, e kare whakatika tō aka. Black Flag e te whānau, back it up. Beep, beep. Get back, boys, get back. Don't risk it. Ku atu, te haki kākāriki tēnei te whiringa whaiti tuatoru mō te wahanga te kei. Aratua rima pēr. Kaipara College. Kei te tuki ngā waka. Kua puta te ihu moata nei, I waho rai te Aratua Rima, Kaipara College. Paka ngāna te Aratua Rua, Aratua Ngāhuru, me te Aratua Ono. Ngā rua hine rangi, te kura o Waitaha Nui. Whakapau kā ana rātou. Parahuti ana ki te mutunga o tēnei reihi, ki te rārangi whakamutunga. Ara kei waho rā te Aratua Rima, Kaipara College me te Aratua Rua, tuarua mai te wharekura o Mauao, tatarawa ki waho rā ki oke nei mōhio te Aratua Ngahuru, te kura o Waitaha Nui. Kaipara Whitebait. Mahu e te frita. Ngā inanga. Anei te tōwaitanga. 5. Tērā re, Kaipara. Puta wawe te ihu. Close. Close for second and third. That was a close battle between lanes 6 and 10. Oh my gosh. Ko te wā tuatahi taku moko tuarua rānei mo te kura o Waitaha Nui kia tai mai ki tēnei whakataetai. Tuatahi Kaipara Whitebait, tahi miniti waru he kona tuarua te wharekura o Mauao Tim Tams, tahi miniti te kau he kona tuatoru te kura o Waitaha Nui Pākira, tahi miniti te kau mātoru he kona.
Koenei te reihi tahirau whātekau mā toru under 16 girls W6 250 metre te kei semi 1 of 3 kei te aratua toru Waiuku College, te aratua Whātauhara College, te wharekura o Rua Toki Area School, te wharekura o Te Rau Aroha, te kura o Matapihi, Hamilton Girls High School ki te aratua Waru, Tauhara College kei te aratua Iwa, ara Rotorua Lakes High School kei te aratua Ngahuru. Koenei te whiringa whaiti te kei tuatahi o ngā whiringa whaiti e toru. Ka tū mai ko te haki mā. E tō tika ana ngā waka katoa. Red flag. Paddles up. Ara, kua tū mai te aki kakariki ka tīmatai tō tātou whiringa whaiti tuatahi mō ngā under 16 girls. Tino pātata e nei wahine. Ara tua toru pēi arahi ana Waiuku College. Ooh, Titiro. All the way up the front. Te te ananga niho. Tino kite I te whakamahi te tinana katoa. Ai. Every centimetre counts. Tuku mahi ana te kaurungi. Stira working hard at the back there in lane 3. Going hard ki roto nei te rā tua toru. Waiuku College. Hoake, hoake. Waiuku College. O e whawhai tērā mo te tūranga tua rua I Whanganui a Tauhara College me te wharekura o Te Rau Aroha. Engari ki tōku nei mōhio nā te aratua ono te tūranga tua rua I tango I riro o Meki. Waiuku Waiti, ngā kai whakaihuaka o tēnei whiringa whaiti te kei. Tuatahi o ngā mea e toru. Anei te tō waitanga. I waho rā, te ara tua whetū tērā, te kura o Matapihi ki oku nei mōhio. Engari roto nei, te ara tua toru, Waiuku College. Tata. Rātou ka whaiwahi te whiringa toa hei te ahiahi nei I te wahanga te kei. Anei ngā whakaputanga āwā. Waiuku Waiti, 1 minute 17. Te wharekura o Te Rau Aroha. Mā tāmuri, 1 miniti 23 me Tauhara Kaiwaka, 1 miniti 23 I rā ono whitu.
Ko te reihi tahirau whātekau ko ngā wahine under 16s. Taki ono ruarau 50 mita, te whiringa whaiti te K semi 2 of 3 kei te Aratua Toru Lakes, Rotorua Lakes High School, te Aratua Whā, Tolaka Bay Area School, Kuranui, Pukekohe High School, te kura kaupapa Māori o Hawaii ki hou, Tauranga Girls College, kei te Aratua Whetu, Hukarere Girls College, te Aratua Waru, Opononi Area School, te Aratua Iwa, a te wharekura o Mauao ki te Aratua Ngahuru. We have a white flag out on the course. So a couple wakata come up to the false start line. Quick rotations there between the flags. Heoi, kua whai wā, ngā waka o muri kia pātata atu. So when you have to trust your seat one that you're behind the line. Kua tū te haki kākāriki tēnei te whiringa whaiti Tuarua, under 16 girls W6 250 metres. Out there in lane 3. Oh, never mind, lane 5, Pukekohe High School. Taking the lead from the get-go. Me roto hoki nei Rotorua Lakes High School. Hine moa. He tino tata tēnei whiringa whaiti. Kei waho rā pēr, ko te Aratua Iwa Opononi Area School, Uenuku. Ka tahi ko te Aratua Ngahuru te wharekura o Mauao, Rocky Roads. E whakapaukaha nā rātou I tēnei ruarau 50 mita. Opononi me te wharekura o Mauao e pakanga ana. Oh, who is it? Who is it? Oh, lanes. Te Aratua Iwa pēr. Lanes 9, 6 and 5 and 4, I think. Yeah. Oh, Aratua Iwa Opononi Area School. Uenuku, te ingoa o tō rātou kapa. Split second difference there. Whakanui. Nei te tōwaitanga. Lane 3, possibly with the best start. Oh, lane 9, 4 and 10. Pushing. Oh, lanes 9, 6 and 4. Oh, real close. As they say, officially unofficial. Nei ngā whakawhutanga Opononi Area School Uenuku. 1 minute 20 seconds. Te kura kaupapa Māori Hawaii. Hawaii roa 1 minute 21. Tolaka Bay, Hinetera 1 minute 21.45. As you can see, whānau, only half a second difference there between the three waka.
Ko te reihi tahirau whātekau mā rima ngā wāhine te kaumaono tau te pakeke me raro iho taki ono ruarau rima te kau mā rima ruarau rima te kau mita. Te kei semi 3 of 3 te kura kaupapa Māori o te ara hou ke te ara tua toru, Trident High School ke te ara tua whā. Te kura kaupapa Māori o te Ōreni ki Ngāti. Te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Here Taunga. Te kura o Koko Huia ke te ara tua Whitu. Te kura kaupapa Māori o Whakarewa i te reo ke te ara tua Waru, Raglan Area School. Me te kura o ngā ruahine rangi ke te ara tua Ngahuru. We have a red and a black flag e te whānau. And our first 6-man flip of the whakataitai. Lane 9, Raglan Area School possibly flipping. Possibly a delay in the race start now. Waiwari e, kare tino kahana te hau. Not worrying too much about drifting. Ai te ki te haumaru rātou, that's why we wear our koti manu. This is why we practice our flip drills. One of the regional whakataitai here in Rotorua, we have a race that you actually have to flip your canoe and then flip it back over and bail, and that's all part of the race. So hopefully these girls are well trained. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Learn Pūrākau. Explore Te Taiao. Hai mai! Tūhura ki whakaata Māori me Māori Plus. Tēnā koutou tamariki mā. Ona mai ki tamariki hā. Hai mai, ia. Download Māori Plus. Download it, download it, download it. It's easy. Free. Koigo! Kakawada. Tanuchu. Te Pāmakuana. Island of Mystery. Wongana! Tūhura. Ona mai ki tamariki hā. Download Māori Plus. Please, Mum. Here we are with race 145.
They were just ready to start. However, we had a bit of a capsize out there in lane 9, Raglan Area School. However, they've managed to flip it back over and jump back in, empty the water out, thanks to the support of our boats out there. Here we are with race number 145, under 16 girls, W6 250 metre, Te Kei Semi 3 off 3. In lane 3 we have Te Kurukapapa Māori o Te Arahau. In lane 4 Trident High School. In lane 5 Te Kurukapapa Māori o Te Orini ki Ngāti. In lane 6 Te Kurukapapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Here Taunga. Lane 7 Te Kura o Koko Huia. In lane 8 Te Kurukapapa Māori o Whakariwa i Te Reo. In lane 9, Raglan Area School, and in lane 10, Te Kura o Ngā Ruahine Rangi. This is the third of the Te Kei semis for our under 16 girls. Here we have our red flag is up standing. And not too far, and the green flag is up out there with lanes 5, 6 and 7, 9 and 10 all out there gunning the start. Out there in lane 9, Raglan Area School. Redeeming themselves. But out here in lane 7, 6 and 5, all battling for that first place. Te Kurukapapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Here Taunga. O me Te Kura o Koko Huia. As well as lane 5, Te Kurukapapa Māori o Te Orini ki Ngāti Awa. Going hard out there, not long to go to the finish. Lane 6 and 7 battling it out. However, it looks like lane 7's got the nose. Oh, not much of a finish between there. And in lane 3 takes the third place, Te Kurukapapa Māori o Te Arahau. Kei reira ngā kai whakaihuaka, te aratua whitu, te kura o Koko Huia. Here we have our replay out there in lane 9, right on the line. All 5 waka out there, all up the front. 7, 6 and 5. In the lead, but however it was lane 7 that just took the lead at the finish, with lanes 6 and 5 following after them.
Kia ora te whānau. Here we have who is this with me commentating at the moment? Kia ora, Hamiora. And what kura do you go to, Hamiora? Otoro boys, hi. How has your secondaries been going, Hamiora? It's been good. Good fun with the boys. And yeah, just excited for the finals. One more last question. What seat do you sit in? And two more. What seat do you sit in and how long have you been pedaling for? So I've been pedaling for 4 years now. And I'm seat 2 and 1. Here we have whānau Hamiora Katu, a seat 1 and 2 up the front in the waka. However, we have here our race number 146, under 19 boys, W6 250 metre, Te Kei semi 1 of 3, with a green flag already. Yeah, a pumping start out there, and lane 6, Shirley Boys High School. Out there in lanes 3 and 7, and possibly out there in lane 10 as well, Northland College. Oh, but lane 3 on the inside. Fairfield College. I'm pretty sure that's Aiden Cameron, maybe, possibly, in seat 1. But out there as well, lane 10, Northland College, giving them a run for their money. And in between them, lanes 4 and 5, lanes 4 and 6. Oh, but lane 3, oh. Lane 3 just getting lane 10 at the end. With lanes 4 and 6 following after them. Lanes 3 taking lane 3, Fairfield College. Tane Whero taking out this Te Kei semi 1 of 3. Here we have our replay. Out there in lane 6 had a great start, as well as lane 10 and lane 3. Oh, looking over to see who's got the lead at the finish. Not much between their first and second and third and fourth. However, we have our times here. Fairfield Tane Whero with a time of 1 minute 4 seconds, 0.19. Northland College, 1 minute 4 seconds, 0.57. And Opononi Area School, Kupe, 1 minute 5 seconds, 0.58.
This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. Dan Carter knew the power of winning. Your instincts tell you the sky's different. The flip side of that was the intense pressure. I'd go back to my hotel room and I'd be broken. Dan Carter, a perfect 10. Ki whakaata Māori, me Māori Plus. We're going to have Māori getting ownership rights recognised in the Taku Taimoana. So they created legislation, foreshore and Seabed Act. It's about time we started looking to a new future. Here we have race number 147 under 19 boys W6 250 metre Te Kei semi 2 of 3. In lane 1 we have Aotearoa College. In lane 2 Te Whatatau or Putauaki Te Aute College in lanes 3 and 4. Pacific Advanced Secondary School in lane 5. Fraser High School lane 6. Lane 7 Te Kurakapapa Māori Wairarapa. Wellington High School in lane 8. Francis Douglas Memorial College in lane 9, Tauranga Boys College lane 10, and Te Kura Tuarua o Rāhui Pōkeka Huntley in lane 11. We can see all our waka heading up to the start line with a green flag. Green means go, and all our waka are off to a great start out there in lane 2. And possibly lane 5 out there. Pacific Advanced Secondary School. Yeah, flying start out there in lane 5. Great lead out there, and possibly out there as well, Te Kura Tuarua o Rāhui Pōkeka in lane 11. All the way on the outside. But we also have here in lane 4, Te Aute College. Boys are gunning it home to the finish line. Not far to go. More. And it looks like lane 5. Pacific Advanced Secondary School, and oh, that was a close finish for second place between lanes 11 and 4. Te Kura Tuarua o Rāhui Pōkeka and Te Aute College. There we have our winners for our Te Kei semi, our second of 3. Pass O'Fe'e. Here we have Jason Burgess. With our replay here, lane 2 with a great start. However, lane 5 took a lead early and maintained it all the way home.
Oh, that was a tight finish for second. Oh, I can't quite tell. I think that might have been lane 4. Do you agree, Hami? Yeah, lane 4 might have just got lane 10 out there. Here we have our results for race number 147. Pass O'Fe'e with a time of 1 minute, 0.28. Te Aute College, Pukenui, J19, 1 minute, 2 seconds, 0.37. And third place, Rahu Pokeka, Pink, 1 minute, 2 seconds, 0.45. Close gap between second place and third place. Here we are with race number 148, under 19 boys, W6 250 metre Te Kei semi, 3 of 3 in lane 1. We have Napier Boys High School. In lane 2, Te Kura o Te Kao. Lane 3, Rotorua Boys High School. Lane 4, Te Kura Kaupapa Māori o Mangere. Lane 5, Te Kura Kaupapa Māori o Te Rito. Lane 6, Lindisfarne College. Lane 7, Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. Lane 8, Tauranga Boys College. Lane 9, Fairfield College. Lane 10, Te Kura Kaupapa Māori o Horauta Wānanga. And Lane 11, Te Kura Māori o Ngā Tapuai. Now, Hami, as we're waiting for these flags to go up, as a seat 1, what do you do when you're coming up to the start line? You just gotta make sure you aren't over the start, because yeah, they could really mess you up. However, out there with a quick turn of flags, the red flag's already up flying in the wind as our waka drift up to the start line. Lane 1 drifting up close, and we have a green flag to start our Te Kei semi. Lane 1 off to a good start. And lane 4, Te Kura Kaupapa Māori o Mangere. Oh, bit of a clash out there. But in lane 4, with a pretty convincing lead out there, however. Out there in lanes, oh, it's pretty close. Lane 10, 11 and 1. Te Kura Kaupapa Māori o Horauta Wānanga, Te Kura Māori o Ngā Tapuai, and Napier Boys High School. But out there in lane 4, Te Kura Kaupapa Māori o Mangere. They are giving it their all at Te Whānau. Coming up to the finish line, going Hāti. And it's a battle out there for second place. Or I think there might have been lane 11, Te Kura Māori o Ngā Tapuai. And just behind them, next to them, Te Kura Kaupapa Māori o Horauta Wānanga. Man, that was a pretty close finish. But here we have our victors for race number 148. Te Kura Kaupapa Māori o Mangere. Here we have the replay of lane 1 off to a flying start, but lane 4 giving it their all. What a quick race that was. Bit of a collision here on the inside,
for lane 4. Also out there in lane 10 and 11, as well as lane 1. All in that fight for that second place to make it through to that final. But I think it might just have been lane 11, then lane 10. But I think also lane 5 was coming up there in the middle. You might get a sprain or a strain, you're still able to be active, but you don't necessarily want to be disconnected from your team or from your mahi or from your workmates. What can you tell us about that kind of approach to recovery? Especially in wakaama, and you want to be with your team. You've done months, in some cases years, of training to lead up to an event like this. If you are a social person and you are injured, and there is always that risk of being isolated out of that, and so it's important you stay connected. And I've seen a lot of awesome kaihoi here who may be injured, but they're still here supporting their team, you know, so that's part of that as well. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Here we have race 149 under 19 girls W6 250 metre Te Kei semi 1 of 3. In lane 3 we have Te Pai Pai o Aotea. In lane 4 Te Wharekura o Kirikiriroa. In lane 5 Te Kurukapapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Here Taunga. In lane 6 Te Kurukapapa Māori o Te Rito. Lane 7 Whanganui City College. Lane 8 John Paul College. Lane 9 Te Kurukapapa Māori o Te Pihi Pihinga Kākano Mairangi Aotea. Lane 10 Spotswood College, and lane 11 Te Wharekura o Ruatoki Area School. Oi, if you sign up and do This is our first of Te Kei semis for our under 19 girls W6 250 metres. As we can see, the wind is picking up a little bit.
causing the walkers to move around slightly. We are just waiting for lane 8 Etifane to head out. They're just jumping in the walker right now. There we are, looks like lane 9. Ko ai tērā te kura kaupapa Māori o te pipi ngā kakono mai rangi Aotea. As you can see out there in that yellow waka, they know the strategy of facing your waka into the wind when waiting. Just so they don't drift around too much. Because we can see other waka out there who haven't quite got the strategy down packed, have been, I must say, correcting their waka. Here we go, white flag. And the red flag is up. Everyone should be moving up to the start line. And they have pulled the black flag up. Looks like lane number 8, John Paul College, over the start line. Back it up, girls, back it up. Can be quite difficult to maintain a straight line when it is windy, especially while waiting. And there we go, a white, green and a black flag up. However, out there in lane 6 and 8 with a great start, as well as lane 4 on the inside. Te wharekura o Kirikiriroa, te kura kaupapa Māori o Te Rito, as well as John Paul College, all up the front. Quite tight between the 3 waka. There is also 3 waka behind them fighting for that. What should I say? But it does look like out there in lane 4, te wharekura o Kirikiriroa Parekirangi. They are going at it. Bringing the rate up as they come to the closer to the finish. Heading into their finish now with lane 6 out there.
But it might be a bit of a fight for second place. Ooh. Who do you think that was, Harvey? I would have to say lane 9. Just got them. John Paul College. However, here we have our winners for our race number 149. Under 19 girls W6 250 metre, Te Kei Semi 1 of 3. Te Wharekura o Kirikiriroa Parekirangi. Here we have our replay. Couple of waka not quite straight down their lane. However, despite that, great start out there, lanes 4, 6 and 8. Lane 4 just opened up that gap. Oh, tight finish. Lane 8 out there, John Paul College just managed to get that second place. Here is our winners coming in. Lots of fun here with our Tai Tamariki. They're wonderful, they're doing really well behaved, just so you know, Mum and Dad, they're well behaved, and they're really well organised, and they're making my job really easy. Here we are with race number 150, under 19 girls, W6 250 metre, Te Kei Semi 2 of 3. In lane 2 we have Western Springs College. In lane 3 we have Te Wharekura o Rākau Mangamanga. In lane 4 Horowhenua College.
Lane 5, Te Kura o Te Kao. Lane 6, Aotea College. Lane 7, Tauhara College. Lane 8, Wellington High School. Lane 9, Te Kura Māori o Porirua. And Lane 10, Te Whatatau o Pūtauwaki. The white flag is up. A quick turn of flags to the red one as our waka move up, progressing up to the start line. And green flag out there to start our 150th race. Pretty even start in the middle here, from lane 3 all the way out to lane 6. Lane 6 there, Aotea College, Aura. Inside also, Te Wharakura o Rako Mangamanga in lane 3. Rako Manga Raks 19's girls in the lead with 6 behind them. Aotea College. Oh, but 6 is catching up to them. Can they pull them in? Can they steal that lead? There they go, going hard, emptying the tank all the way to the finish line. But lane 3, Te Wharekura o Rako Mangamanga takes the dub. Lane 6 out there, Aotea College, and I believe lane 8 maybe, lane 9 perhaps. But here we are, Rako Manga Raks 19 girls taking the win for our 150th race. Here we have our replay. Most of them off to a pretty good start, pretty even out there. Lane 3 taking the lead early on with lane 6 and 9 following after. Lane 6 and yes, lane 9. Te Kura Māori o Porirua. Here we have our times. Te Wharekura o Rako Mangamanga with a time of 1 minute and 17, and Aotea Ora with 1 minute 19, and then we have Te Kura Kaupapa Māori o Korero.
Ko te reihi, tahi raurima te kaumātahi, ngā wāhine te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke, taki ono rua raurima te kaumita, ko te whiringa whaiti, tua toru tēnei. Ara tuarua te kura kaupapa Māori o whakarewa i te reo, ki tū wharetoa te kura kaupapa Māori o te Arahau, tauponu i Aotea College, Waiopehu College, te Kopuku High School, te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, John Paul College, Whakatane High School, me Tauranga Girls College, kei te aratua Ngāhuru. And here we go, final with the green flag starting our race out here in lane 3. And out there in lane 8, John Paul College, Te Kura Kaupapa Māori o te Arahau, off to a great start. Only 250 metres e te whānau. Ka kimo ka mahu e. Kei waho rā i te aratua waru, John Paul College, JPC. Me te aratua whā. Te kura kaupapa tua toru. Kura kaupapa Māori o te Arahau pēr tērā. Me te aratua ono hoki, te Kopuku High School. He tino tata tēnei. Te kitea koa e ārehi ana i tēnei reihi. Last of our semi-finals in the Te K division. Rātou katoa hia tūranga ana ki te whiringa toa. Engari, ko te aratua toru, te kura kaupapa Māori o te Arahau, ka Wikitoria. Katahi ko te aratua ono te Kopuku High School. Me te aratua waru, kene pia. Anei ngā whakaihuaka, te kura kaupapa Māori o te Arahau, haurangi te ingoa o tōra, hauangi. Haurangi. Wea mai whakaro. Hauangi te ingoa o tō rātou kapa. Ka nui te mihi. Anei te tōwaitanga e te whānau. Oi waho rā, te aratua waru, JPC. Me te aratua toru te kura kaupapa Māori o te Arahau, engari nā te Arahau, nā te kura kaupapa Māori o te Arahau i ārahi i te haurua tuarua. Kia Wikitoria ai. Anei ngā whakaputanga o te wā. Tuatahi mai, ko tahi meneti rua te kaumātai hekona, tua rua mai, ko tahi meneti rua te kaumārua hekona, tua toru mai, tahi meneti rua te kaumāwhā hekona. Ko te reihi tahirau rima te kaumārua ngā tama te kauma ono tau me raro iho, te pakeke, taki ono rua rau rima te kau mita, te takere semi, 1 of 2 kei te aratua tahi, Hamilton Boys High School kei te aratua rua, Rotorua Boys High School kei te aratua toru, te wharikura o te rau aroha, kei te aratua whā, Whakatane High School kei te aratua rima, Wakatipu High School, kei te aratua ono te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, kei te aratua whitu, Opononi Area School, Tai Wānanga, te kura o Kokohuia, me Gisborne Boys High School, kei te aratua Ngahuru. Ara, ko te wharikura o Mauao, kei te aratua Ngahuru Mātahi.
ko te kurakapa Māori o te rito ke te aratua ngahuru marua, College te Paopao ke te aratua ngahuru mā toru. Poha ana te reihi nei i ngā waka taki ono. Te ahua nei e whanga ana ki te toinga o ngā waka, kia tai atu ki o rātou ara tika. Taku mōhio ko te ara tua ono, te ara e tere rawa ana te wā. Engari kua tū te haki mā. Te kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Porou. I believe with the fastest qualifying time. Engari kua tū mai te haki kākāriki kia timatai tō tātou reihi. Whiringa whaiti te takere. Kei waho rā, kei roto nei, te aratua toru, te wharekura o te rau aroha. College te Paopao, kei waho rā i te aratua ngahuru mā toru, e hukere ana i tō rātou ara. Puta rāno tō rātou ihu, wawe hoki. Ko te pakanga pēa mo te tūranga tuarua. Aratua ono, e pakanga ana kia College te Paopao. E muri hoki a rātou te aratua iwa. Te kura o koko huia. Engari kei waho rā College te Paopao e arahi ana. Aratua ono, aratua ngahuru mā toru. O aratua ono ko tā haia. Te kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Porou. Only just. Clean comeback. Nuku tere. Nuku tere indeed. Ai. Kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Porou. Nuku tere te ingoa tō rātou kapa. Anei te tōwaitanga e te whānau. Lane 13 leading most of the way. Couldn't quite hold on to that lead though. We see in the last 100 or so meters. Lane 6 just pushing. Stole the lead. Ka tika me whakanui hoki. Anei ngā whakaputanga āwa, te kura kaupapa Māori o Ngāti Porou, tahi miniti whitu he kona, College te Paopao, tahi miniti waru he kona, Wakatupu, ngā tāne matakauri, tahi miniti te kau he kona.
Ko te reihi tahirau 53. Ngā tāne 16 tau me raro iho te pakeke taki o no 250 mita. Ko te whiringa whaiti tuarua tēnei. Aratua tahi, Wellington High School, Aratuarua Tauhara College, St Patrick's College, Pukekohe High School, Hastings Boys High School kei te Aratua Rima, St John's College, Waiuku College, te kura kaupapa Māori o ngā tapuai, Hastings Boys High School, te wharekura o Mauao, te kura kaupapa Māori o ngā te kahungunu ki here taunga kei te Aratua Ngahuru Mātahi, me te kura o Kokohuia kei te Aratua Ngahuru Mārua. Tū te haki mai tēnei wā taku mōhi o te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. Just at the front of the pack. Red flag. Hastings Boys High, beautiful. Kua tū te haki kākāriki tēnei te reihi tahirau 53. Ngā tāne 16 tau me raro iho te pakeke taki ono ruārau 50 mita. Kua huri ki te whiringa whaiti tuarua mo te wahanga te takere. Rātau e pakanga ana kia whaitūranga i te whiringa toa hei te ahi tonu nei. Rere pātahi ana i tēnei wā, kāre te tino mōhio, ko wai tērā e puta ana te ihu. Aratua ono, aratua whetū pēr. Tai hoaka ki te kōwai kahua. Aratua whetū. Aratua waru pēr. Hastings Boys te kura o ngā tapu ai. St John's College ko te aratua waru. Te kura Māori o ngā tapu ai kātahi. St John's College taku mōhio. Ngari hari kua katoa rātau. Anei ngā tapu ai te aitanga tiki te ingoa tō rātau kapa. Hari kua ana te āhua nei. Pakanui kā tika. Anei e te iwi, te tōwaitanga. It was anyone's race until that halfway point. Ki te lane 7 and 8. Fighting for that first place. And now semi-final. Mutunga iho, ka mau ki te aratua waru. Nei ngā whakaputanga wā mo te reihi tahirau 53 te kura Māori o ngā tapua e te aitanga tiki tahi miniti waru he kona St John's Hato Hoani, tahi miniti iwa he kona ira whā iwa. Hastings Boys Manuhuia Red, tahi miniti iwa he kona ira iwarima. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Learn Pūrākau. Explore Te Taiao. Hai mai. Tūhura ki whakaata Māori me Māori Plus. Tēnā koutou tamariki mā. Ono mai ki tamariki hā. Hai mai, ia. Download Māori Plus. Download it, download it, download it. It's easy. Free. Koiko! Kakawada. Te Bluetooth. Te Pāmakuanga. I
mai ki Tamariki Ha. Download Māori Plus. Please, Mum. Ko tēnei te rehi tahirau 54, Under 16 Girls W6 250 te takere semi, te takere semi 1 of 3. In lane 1, te kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo whakarewa 6-7, aratua rua te kura kaupapa Māori o te arahau kai kōpura. Lane 3, Mount Maunganui College, Mount Maunganui MMC Junior Girls. Lane 4, Horowhenua College, Horowhenua Kurahaupo Wahine. Lane 5, Te Kura Māori o ngā Tapuai. Lane 6, Te Kōpuku High School, Te Kōpuku TKH, Kohine 16s. Lane 7, Te Kura Kaupapa Māori o Te Waiu o ngā Tiparau. Lane 8, Te Wharekura o Rākau Mangamanga. Lane 9, Whangamata Area School. Lane 10, Waiopēhu College. Lane 11, Wellington Girls High School. Lane 12, Rotorua Girls High School. Kua tū te haki mai tēnei te reihi tahirau rima te kaimawha me te haki whero. The first of our under 16 girls te takere semi. Couple waka just over the start line. Back it up girls, back it up. Kua tū te haki kākāriki, Under 16 Girls, W6 250 metres, te takere semi 1 of 3. Ko tērā kei te aratua ono ko te Kōpuku High School e puta iho ana I te timatanga o te rehi. Ka kite I te tino piki o te manawa taki konei. Ahakoa he semis noa tēnei e kite ana e ngā kōtiro e whakapaukaha ana. Ki reira hoki te aratua tahi te kura kaupapa Māori o whakarewa I te rangi. Aratua rua te kura kaupapa Māori o te ara hou hoki.
E tātata ana mātou ki te halfway away o tēnei rehi, ko te aratua rimatera, te kura Māori o ngā tapu ai. Tōna whitu te kau meta pē toi ana. As we saw before, it's not over till it's over e te whānau. Aratua rima pēr, aratua toru rānei, ko te aratua ono mo taku he, aratua whārānei. Tāku nei e kite tēnā pēr ko aratua ono tērā, katahi anō I pahu. Ui, hūkere katoa. Mihi ana ki te tokorua ko te Kōpuku High School, ko Horowhenua College, aratua whā, aratua ono tērā e pakanga ana ki te otinga o te rehi. Anei, ngā whakaihu aka mo te whiringa whaiti, Horowhenua College, atu I te aratua whā, anu I te mihi kia koutou ko tiro mā. Anei te tōwaitanga. Lane 2, first across the halfway mark. Te ahua nei kai parakuihi, Horowhenua. Ooh. Tata rawa atu. Lane 4 and 6. A te tino pātata o tērā whakamutunga, tērā pēr ko tahi noa te hoi nā te aratua whā, Horowhenua College. Heoi anō, ngā wakairu ka whai wāhi te whiringa toa. Get to race each other again in the finals. Lane 4 and 6. Anei ngā whakaputanga āwā mo te reihi, tahi rauri mo te kaumawha. Horowhenua kurahau pō kōhine, tahi miniti. Te kaumaono he kona ira toru toru. Te Kōpuku High, TKH kōhine 16s. Tahi miniti, te kaumaono he kona ira whārima. Te kura kaupapa Māori o te arahou, kai kōpura te ingoa o tō rātou kapa. Tahi miniti, te kaumawhitu he kona ira rimawha. Ko te reihi, tahi raurima te kaumārima ngā wāhine, te kaumaono tau me raro iho te pake ke taki ono rua raurima te kaumita. Ko te whiringa whaiti te takere tuarua tēnei, aratua tahi te kura o Kokohuia, aratua rua Manu Rewa High School, aratua toru te kura iwi o Whakatupuranga Rua Mano, aratua whā te wharekura o Mauo, Whanganui City College kei te aratua rima Wakatipu High School,
Te kura kaupapa Māori o te koutu kei te aratua whitu, Wainui o Mata High School kei te aratua waru, Tauponui College kei te aratua iwa, Hamilton Girls High School kei te aratua ngahuru, Waiheke High School kei te aratua ngahuru mātahi, me te kura, wharekura o Mauao kei te aratua ngahuru mārua. Haki whero, me te haki kākāriki kua timata te reihi tahirau, rima te kaumārima ngā kōtiro te kaumaono tau me raro iho te pakeke, ruarau rima te kaumita, rere pātahi ka toana ngā waka i tēnei wā. Ai, mōhio ana ko ngā tima me ngā taima tinohoro atu ka uki wainga nui o ngā ara. Engari, koenei kōtiro ki ngā ara i roto, tahirua me te toru, ko rātou ke i pota ihu mai i te timatanga o te rehi. Tauhaka kite kia tae tātou ki te mutunga o te rehi. Lanes 2 and 10, Manurewa me Hamilton Girls High School. Puta ana te ihu i tēnei wā. Tēnā pēr i tēnei wā tonu, kei reira ko te aratua ngāhuru ko Hamilton Girls High School. E mohi ana ko e rākura no kirikiri roa e tahi ana te pakanga i tēnei wiki. Oh, ko ai! Karehui ki te aratua ngāhuru aratua rua rānei. Definitely didn't see who came third, it was too close. Hamilton Girls whero. Ngā whakaihuaka mo te whiringa whaiti te takere tuaru au te rangi nei, o te wahanga nei. Kia hoki ki te tōwaitanga. No obvious lead at the start of the race. Ai, ki te ana ko te aratua rua ko Manurewa High School, ko te aratua ngāhuru ko Hamilton Girls High School. I kaha ke rātou i e rātu o ngā tima ki wainga o te rehi, hoi ko rātou tērā i pakanga i te otinga. Nei ngā whakaputanga wā mo taua reihi, Hamilton Girls whero tuatahi, 1 minute 14 seconds, .42. Manurewa 16's Girls, 1 minute 14.61. Wakatipu Matariki, 1 minute 17.12. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. We're going to have Māori getting ownership rights recognised in the taku taimoana. So they created legislation, foreshore and CBD. It's about time we started looking to a new future. Dan Carter knew the power of winning. Your instincts tell you the sky's different. The flip side of that was the intense pressure. I'd go back to my hotel room and I'd be broken. Dan Carter, a perfect 10. Ki whakaata Māori me Māori Plus.
Ko te reihi, 150 ngā kōtiro 16 tau me raro iho te pake ke taki o no 250 mita. Ko te takere whiringa whaiti, te takere tua toru tēnei, ara tuatahi, Taiwana, Ngāroa Tuarua, Whangamata Area School, te kura kaupapa Māori o te rito, te kura kaupapa Māori o te koutu, St. Joseph's Māori Girls College, kei te Aratua Rima, te kura iwi o Whakatupuranga Ruamano, Sacred Heart Girls College, kei te Aratua Whitu, te kura takiwa o Manganui o Wai, Waiuku College, Lytton High School, te wharekura o Maua, John Paul College, me College te Paopao. I tēnei rehi, kua tū te hākima. Kei konei ngā kōtiro e hanga pātatana ki te rārangi, koe rā te haki whero. Kua tū te haki kākāriki, tēnei te reihi, Tahirau rima te kauma ono under 16 girls W6 250 metre. Te takere semi 3 of 3. Rātou katoa e pakangāna. I tēnei wā tino pātata ana ngā kōtiro katoa e hara i te mea e tino kite ana i tētahi tangata i mua i te katoa. No, obviously, possibly College te Paopao, Aratua Ngāhuru mā toru, me te Aratua iwa anō hoki, Aratua Ngāhuru mō taku he, Lytton High School. Ai, ko Lytton tēnā e pakanana ki o mātou nei kai, mātou nei hoa mai tahiti a College te Paopao. Oh, it's gonna be a close finish, kare te mōhio. Ko wai. Ko te Aratua Whitu hoki te Sacred Hearts Girls. Oh, ko te Aratua Ngāhuru pēr. Aratua Whitu taku mōhio i Tuarua. Ko te Aratua Ngāhuru ke, ko Lytton mā reikura, i toa i te rehi. Such a tight finish. It's quite close most of the race. Off the start, no obvious lead. Rātou katoa. Kia tai ki te haurua. Kare tonu i tino puta te ihu. Tatara wātu e te whānau. Anei ngā whakaputanga ā wā, Lytton mā reikura, tahi miniti 18 hekona ira torurua. Sacred Heart NP Juniors, tahi miniti 18 ira whārua. Me College te Paopao, tahi miniti 18 hekona ira iwa iwa.
Ko te reihi, 1,557 ngā tama 12 taumira iho te pakeke take ono 250 mita. Ko te whiringa whaiti tuatahi tēnei o ngā whiringa whanui e rua. Ara tuatahi, Waiōpehu College, ara tuarua, Western Heights High School, Te Wharekura o Mania Poto, Westlake Boys High School, Kaipara College, Hastings Boys High School, Western Springs College, Tauponuiatia College, Tauhara College, Tuakau College, Pukekohe High School me Te Kuiti High School kei te aratua Ngāhuru Mārua. Kei te tū te haki mai tēnei wā, me te haki whero. Kua tū te haki kākāriki tēnei te whiringa whaiti te takere tuatahi mō ngā tāne te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke. O tēnei whakataitai, i tēnei wā, whakataukahana. I tēnei wā tonu ko taku whakapai ko Hastings Boys High School rawa ko Western Springs College tērā. E arahi ana i ngā waka. Te ara ono me te whiti. Ngā waka ono whitu e arahi ana i tēnei wā. Kia kite ko wai katoa, ono whitu, ono whitu. Ki tāku nei e kite ana ko Western Springs College tērā. Tērā pia ko Tua College tērā i te aratua Ngāhuru, i taitua toru mai. Western Springs, ka wau te ingo tō rātou kapa. Just beat lane 6. Kia ora. Whakanui, whakahihi. Anei e te iwi, te tōwaitanga. Aratua whitu i te arahi mo te roanga o te reihi. Kari kaha arahi, just a little bit. They were able to maintain that lead and finish in front of the rest. Oh, left it all out there. Left it all out there in lane 7. Whakaru te tinana. Nei ngā whakaputanga wā, best times so far. Western Springs ka wau, 1 minute 2 seconds, .08. Hastings Boys Manuhuia Black, 1 minute 2 seconds, .82. Tuakau College Puaha, 1 minute and 5 seconds, .32. Really feel that lactic build up. Ka pai bro, haere tonu. Nei ngā whakaihu aka. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We're going to have Māori getting ownership rights recognised in the taku taimwana. So they created legislation, foreshore and CBD. It's about time we started looking to a new future. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
best secondary school hockey teams battle for the Rankin Cup 2023. All the big schools are here. Tino uaua ki te rapu kai tākaro nā te iti o te kura. I roto i ngā tau, ko puta etahi wero, he wero i tā mātou whakamahi te reo. Ko etahi o ngā kai tākaro kua hāmene hia. Ka whakawhiti koe mai i tō tinana ki tō ngākau. Kia toa i te kēmu nei. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Tēnā koutou tamariki mā. Ono mai ki Tamariki Ha. Ai mai, ia. Download Māori Plus. Download it, download it, download it. It's easy. Free. Koriko! Kakavada. Tanuchu. Te Pāmakuana. Island of Mystery. Bungana. Tuhura. Ono mai ki Tamariki Ha. Download Māori Plus. Please, Mum. Ko tēnei te re Hitahiro Rimatakai under 19s boys W6 250 metre. Te takere semi 2 of 2. I te aratua tahi ko te kuratua rua o Rāhui Pōkeka, aratua rua te kura kaupapa Māori o te Arahau, Lane 3 Western Springs High School, Lane 4 te Kōpuku High School, Lane 5 Havelock North High School. Te kura kaupapa Māori o Kaikohe i te aratua ono, te kura kaupapa Māori o te Pihipihinga ka kono mai I Rangi Atea, Horo Whenua College, Manukura, Napier Boys High School, Gisborne Boys High School, and Te Kura Kaupapa Māori o Hawaii ki hau. White flag e te whānau. Telling our paddlers to come up to the false start line. The first row of boys. Under 19 boys W6 250 metres te takere semi 2 of 2. We have a red flag. And all the boys coming up nice and evenly. E tū ana te haki kakariki. Here we go. Hoake tāne mā. Tino horo te hoe te ara tuatahi. Got a quick and strong start. Ai, ko ara tuatahi tērā, te kura kaupapa Māori o Rāhui Pōkeka. Hoki ki te ara tua ono ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Kura kaupapa Māori o Kaikohe. Doits. Lane 4 and 6. Te Kōpuku High School pakangana ki te ara tua ono. Possibly just punching in front of them. E ki te ana I te ara tua rima, also trying to get up on lane 4 and 6. Ko wai e te whānau. I tēnei wā tonu, ko e ranga ara wainga o tēnei rehi, ko ara tua whā rima rawa ko ono e pakangana. Ko wai, ko te ara tua ono pēr. Oh, K's up. I think ko tērā te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Whakanui tamama. Ara tua ono. E te ara tua, ai, ko te ara tua ono. Oh, I think you could see all of those boys having a little side eye trying to see ko wai toa. Turu tuarua. Boise kara.
Koenei, these are the results from this race. I te aratua ono te kurakaupapa Māori o Kaikohe H&H with a time of 104.85. I te aratua wha te kōpuku hai whatu kura 19 with a time of 105.09. And I te aratua rima HNHS boys with a time of 1 minute and 5 seconds and 33 split seconds. Ko te reihi tahi raurima te kaumā iwa ngā kōtiro te kaumā iwa tau mera roi ho te pakeke taki ono rua raurima te kaumita. Ko te whiringa whānui tua tahi tēnei, aratua tahi Gisborne Girls High, Flecksmere College kei te aratua rua, Kaipara College kei te aratua toru, Rotorua Lakes High School, Waiheke High School, Otaki College, Sacred Heart Girls College, Horowhenua College, te kura kaupapa Māori o Kawakawa mai kei te aratua. Iwa, Rotorua Girls, te kura kaupapa Māori o Wairarapa, kei te aratua Ngahuru Mā Tahi. Hastings Girls High School kei te aratua Ngahuru Mā Rua, te kura kaupapa Māori o Hāne Waititi kei te aratua Ngahuru Mā Toru. Ka nui te mānawa ia tātou kōtiro e tatari ana. We have a white flag. Ai ko huri te koaro ki o mātou nei kōhi nei. Kia kaha e nei kōtiro kia pātata mai ki te rārangi timatanga, ko etahi o rātou e mahui ana ki muri. Red flag e te whānau. Kua tū te haki kākāriki tēnei te reihi tahi raurima te kaumāiwa. Ngā kōtiro te kaumāiwa tau me raro iho te pakeke. Taki ono rua raurima te kaumita. Ko te whiringa whaiti te takere tua tahi tēnei. Taihua ka kite, ko wai e putāna te ihu. Aratua ono pēr e putāna te ihu I tēnei wā. Kua nā pampa waka, haere tonu e te whānau. Ai, mātaki e nei kōtiro no Otaki College, aro tō tika ana, ko tō rātou hiahia kia toa I tēnei rehi. Hoake, ki te mutunga. Rātou ka whai tūranga ki te whiringa toa hei te ahi nei. Ai, ko Otaki tonu tērā, hanga rima ono ngā turu I mua I tērā o ngā o rātou hoariri. Tēnā pēr he pakanga mō te taimai tuarua. Waiheke pēr ka tuarua, Otaki tuatahi. Titiro ki rā mene o ngā kōtiro. Photo ready.
Rātou katoa eri te ke ana kia whakahuatia. Nei te tōwaitanga i te whānau, puta tuatahi te ihu i te aratua ono, ōtaki tērā. Ai ko ōtaki tērā e kihi ana i te rarangi tuatahi, ko rātou hoki i tai atu ki te whakamutunga o te rehi i te tuatahi. Aratua rima, tua toru, tua tahi, te maho rātou i whātatana ki tērā rārangi, whai muri i a ōtaki. Nei ngā whakaputanga awa, ōtaki Waikawa, tahi miniti te kaumārima hekona i ra waruwha. Waiheke Island Girls, tahi miniti te kaumawaru i ra whiturua. Gisborne Girls, Kabooms, tahi miniti te kaumaiwa hekona flat. Ko te reihi, tahirau ono te kau, ngā kōtiro te kau mai ua tau me raro i ho te pake ke taki ono ruarau rima te kau mita. Ko te whiringa whaiti tuarua i te wahanga te takere. Aratua tahi, Mount Maunganui College, Tuakau College kei te aratua rua, te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui kei te aratua toru, Lytton High School, te kura Māori o Porirua, Manukura kei te aratua ono, te kura kaupapa Māori o Horau Tawananga kei te aratua whitu, Aratua waru te kura kaupapa Māori o Tūpoho, Tamatea High School, Havelock North High School, te kura o Matapihi, Sacred Heart Girls College kei te aratua Ngā Huru Mārua. Ko tū te haki mā, anei ngā kōtiro e whakapātata ana ki te false start line. Ko tū te haki whero, kia kahe nei kōtiro, kia pātata atu ki tēnei rārangi. Green means go e te whānau hoake kōtiro mā. Tēnei te whiringa whaiti, tuarua mo te wahanga te takere. Tēnā pēr, ko te aratua rua tēnā, ko Tuakau College, rāua ko aratua ono manu kora i puta ihu. Kia mātakitaki mai te whānau. Ia rātou kātai ki te haurua o te reihi, aratua ono Manukura, ko kōtea te ingoa tō rātou kapa, showing us why they're in the fastest qualifying lane. Ai, ko Manukura tērā e whakapauka hana. It looks like they're trying to keep that lane for the finals e te whānau. Aratua rima hoki, te kura Māori o Porirua,
Me te kura kaupapa Māori o Horauta Wānanga e pakanga ana. Kia pau katoa te ruarau 5 te kau mita. Hara mai te toki ko te aratua ono. Nā wai ko te aratua 5. Ko te aratua whitu pēr. Manukura. Katahi ko te kura Māori o Porirua taku mōhio. What I can tell you is how amazing they just did it, te whānau. Watching this, we had a beautiful start in lane 2 as well, but that was lane 6 Manukura who really blew everyone out of the wind. Watch them pushing all the way to the finish. Here we go, here's the results. Your winners of this semi, Te Takere Semi 2 of 2, Manukura Kokotea with a time of 1:14.31. In second we have Te Kura Māori o Porirua Kapiti with a time of 1:16.85. And in third place, Te Kura Kaupapa Māori o Horauta Wānanga Taiwahi with a time of 1:17.93. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Learn Pūrākau. Explore Te Tai Ao. Hai mai,
Tūhura ki whakaata Māori me Māori Plus. Tēnā koutou tamariki mā. Ona mai ki Tamariki Ha. Mai mai, ia. Download Māori Plus. Download it, download it, download it. It's easy. Free. Ko tērā te haki kaka riki e tuana. Hoake kōtiro mai tēnei te whiringa whaiti te ihu. Whiringa whaiti tua tahi, tāne māmo taku he. Under 16 boys W6, 250 metres. We're already at halfway e te whānau. Ai, ko Makaurau College tērā atu i te aratua ono. Ko rātou tēnā e arahi ana i te nei rehi. Muri tatai a rātou, Rotorua Boys High School taku mōhio. Aratua whitu. This is a te ihu semi e te whānau. Aratua ono tēnā. Makaurau College tuatahi tuarua ko Rotorua Boys High School. Tuatoru taku mōhio Waiheke High School. Rātou katoa ka whai tūranga i te whiringa toa hei te ahi tonu nei. Ai, ko tō mātou toa tēnei a Makaurau ke a Manawa Nui. Hoki atu ki te timatanga o tēnei rehi. Ai, ko aratua ono tēnā i puta ihu mai a Makaurau College. Te ara tuarua hoki ko Raglan Area School. Easy mahi. Kare kore, whakaharatau noiho tērā mo te whiringa toa hei te ahi tonu nei. Nei ngā whakaputanga a wā, tuatahi Makaurau kia Manawa Nui. Sub 1 minute, 94.14. Rotorua Boys High School, 1 minute 2 seconds, .28. Waiheke Skinners, 1 minute 4 seconds, .93.
te reihi, tahirau ono te kaumārua ngā tama, te kaumaono tau me raro iho te pakeke taki ono ruarau rima te kaumita, ko te whiringa whaiti te ihu tuarua tēnei. Ara tuatahi te kura kaupapa Māori o te koutu, Opononi Area School kei te Aratua Rotorua Boys High School kei te Aratua Toru, te kura iwi o whakatupuranga Ruamano kei te Aratua Whā, te wharekura o Rākau Mangamanga, te kura kaupapa Māori o te Rangi Niwaniwa kei te Aratua Ono, Lindisfarne College kei te Aratua Whitu, Manurewa High School, te wharekura o Kirikiriroa, Tauranga Boys College, te kura kaupapa o Ruamata, te kura kaupapa Māori o Tūpoho, me College te Baopao kei te Aratua Ngahuru Mātahi. Tuana te haki mai tēnei wā, taihua ka kite i te haki whero. We have a red flag out on the race course. Kua tū te haki kākāriki tēnei te reihi, tahirau ono te kaumārua, ngā tama te kaumaono tau me raro iho te pakeke, taki ono ruarau rima te kaumita. This is the second te ihu semi e te whānau. Ooh, I think some of those boys had a bit of a running start on that line. Waimari e. Ko ai, tēnā pēr ko te Aratua ono tērā, te Rangi Niwaniwa e arahi ana i tēnei wā tonu. Engari pātata ana a te parekura o Rākau Mangamanga. Hūkere ana. Mātangirua ana. Ooh, and you can see them all pace themselves out for a little bit just before they give their last kick at the finish. Ooh, Aratua ono. Could see lane 7 pushing up, slowly gaining on lane 6. Engari, te taia, te rerawa, Rangi Niwaniwa. Lindisfarne College possibly taking second place. Engari anei te Rangi Niwaniwa, Niwa I Rome, Tingwa o tō rātou kapa. Kia tō waitia te whakaaturanga. As Chelsea was saying, some rolling starts up in the second te ihu semi. Anei ngā whakaputanga wā mō tēnei rehi i te Aratua ono, te Rangi Niwaniwa I Rome with the time of 1 minute 1 second, 0.03. I te Aratua Whitu, Lindisfarne College, Motu Tapu WH with a time of 102.20, and lane 8, Manurewa Gold with a time of 104.08. So this is the middle of our pack, with the faster spots trying to hold those for the final. Dan Carter knew the power of winning. Your instincts tell you the sky's different. The flip side of that was the intense pressure. I'd go back to my hotel room and I'd be broken.
Dan Carter, a perfect 10. Ki whakaata Māori me Māori Plus. We're going to have Māori getting ownership rights recognised in the taku taimana. So they created legislation, the Foreshore and Seabed Act. It's about time we started looking to a new future. Ko te reihi tahirau ono te kaumā torenga, ko tiro te kaumā ono taumiraro iho te pake ke take ono ruarau rima te kaumita. Ko te whiringa whaiti te ihu tuatahi tēnei, ara tuatahi, Sacred Heart Girls College, St. Joseph's Māori Girls College kei te ara tuarua, te kura kaupapa Māori o Kaikohe kei te ara tua toru, te kura kaupapa Māori o Horauta Wānanga kei te ara tua whā, Hamilton Girls High School kei te ara tua rima, Auckland Girls Grammar School kei te ara tua ono, te kura kaupapa Māori o Hawaii ki Hou, Rotorua Girls High School kei te ara tua waru, Whakatane High School kei te ara tua iwa, Gisborne Girls High School kei te ara tua waru, tua ngahuru, te kura kaupapa Māori o Tūpoho me ngā tai a te a wharekura. Tū ana te hāki kākāriki i tēnei rehi, ko wai puta ihu mai. Rā ko te ara tua iwa te rā Whakatane High School, para huti huti ana, i te wai i te rangi nei. It's not going to be an easy one e te whānau. He pakanga pia tēnei ki te ara toru ono rawa ko te iwa. I te ara tua ono. He whiringa whaiti i te wahanga te ihu. This is to secure themselves a spot in the final. Oh, it's too close to call. Possibly out in lane 6. Auckland Girls Grammar. Auckland Girls Grammar Gauteng o tō rātou kapa. Nā whaia no. Securing themselves a spot in the te ihu final. This afternoon. Engari kia hoki ki te tōwaitanga. Everyone off the blocks together. Lane 9 actually leading from halfway. Whakatane High School tērā. Ooh, just. Ara te slow-mo, you saw it i te ara tua ono. Rawa ko te ara tua iwa. Anei ngā whakaputanga āwa i te ara tua ono, Auckland Girls Eggs Gold. Tō rātou wā tahi miniti te kauhekona point ruarua. I te ara tua iwa ko Whakatane High School. I te wā tahi miniti te kauhekona ira rima whitu. I te ara tua whitu ko te kura kaupapa Māori o Hawaii ki Hou. Me te wā tahi miniti te kauhekona me te waru te kauma iwa. Not even a second in between them. That's how close that race was, whānau. It's going to be a close final. We still have 2 more te ihu semi.
with The best secondary school hockey teams battle for the Rankin Cup 2023. All the big schools are here. Tino uaua ki te rapu kaitākaro nā te iti o te kura. I roto i ngā tau, ai, ko puta i tahi wero, he wero i tā mātou whakamahi te reo. Ko i tahi o ngā kaitākaro kua hāmene hia. Ka whakawhiti koe mai i tō tinana ki tō ngākau. Kia toa i te kēmu nei. Ladies and gentlemen, This isn't about what we wore back in the day. we're going to go now. Going once, going twice. No more offers. Sold! It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. Ko te reihi, tahi rau ono te kaumā whanga, ko tiro te kaumā ono tau me raro iho te pake ke taki ono, ruarau rima te kaumita, te ihu semi 2 of 3. Aratua tahi te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui, Sacred Heart Girls College, Tolaka Bay Area School Kuranui, te whare kura o Mauao, Taiwananga, te kura iwi o Whakatupuranga Ruamano, Ruapehu College, Solway College, Aotea College, te whare kura o Mauao, te whare kura o Kirikiriroa, me te whare kura o Rākau Mangamanga. I tēnei wā e tatirana e nei wahine kia tū te hakima. Te ahua nei whakarite-rite tonu ana te tehi o ngā waka. Making sure they're in the correct lane. Me te mōhio ia, for the 250s it's half lanes. For the turns we have full lanes. Red flag. Yeah, and we've all been there trying to make sure we're in our right lane. Engari, tū ana te haki kakareki, kia timata i te rehi. Te whare kura o Rākau Mangamanga i te aratua Ngāhuru Mārua. Best on the start line. Aratua ono, nā whai anō kei reira rātau te kuraiwi o Whakatupuranga Ruamano. Ko tērā te aratua toru a Tolaka Bay Area School, a tāhua te uruhuru ko te ronga. Engari ko te aratua ono tērā. They were leading at the start and they're trying to hold that all the way to the finish. We have Te Whare Kura o Kirikiriroa also up in the runnings. Can't forget about those wide lanes at Te Whānau, they sneak up on you.
has taken their Ooh, and ahakoa, doesn't matter that this is only a 250, you can see all our steerers trying hard to keep their waka straight. Ara tua ono tuatahi mai. Te kuraiwi o whakatupuranga rua mano. I think that might have been lane 11 coming in second. Te wharekoro Kirikiriroa. Sneaking up on them. WRM rua mano hihiko. Ngā whakaihu aka mo tēnei te whiringa whaiti tuarua I te wahanga te ihu. Ko hoki ki te timatanga o tēnei rehi, ai koe rā ratua ngā huru e puta ihu ana. Ko te aratua whā tēnā e whakanga ana ki te wharekoro o te Kirikiriroa. Engari te aratua ono whū ka apa ai ko tiro mā. Hoki te ara tua toru pea tērā I tai tua toru mai. Aini ka kitea mātou. Ahakoa kōti ki e te reihi, still locked in. Locked into their final. Boom. Ko tēnei te rehi tahiro ono te kaumarima, ngā wahine I raro I te kauma ono W6 250 metres te ihu semi 3 of 3. I te ara tuatahi Cullinan College, tua rua Taiwananga, tua toru te rangi a Niwaniwa, tua whā ono Whero Area School, tua rima St. Joseph Māori Girls College, tua ono Gisborne Girls High School, tua whetu te Kurakaupapa Māori o Ruamata, tua waru Ngātai Atea Wharekura, tua Iwa Solway College, tua Ngāhuru Manukura, tua Māhuru Matahi, te rito te Kuratai tua Ngāhuru Mārua, Rotorua Girls High, and I te ara tua Ngāhuru Mātoru, College Te Pāpā. We have a white flag out on the race course, and a red. The fastest of our under 16 girls in these semi-finals. Green means go e te whānau hoake ko tiro mā. Full and a beautiful start from all those girls. I think they were all right on the line. Anatua ono. Gisborne girls, Sonic booms te ingoa tō rātou kapa. E mohiana, this is the last te ihu semi, so we will, with these times, we'll see who makes the final. And there they all are, giving it their all out there, trying to find a spot. Unfortunately for some of them, this may be their last race of this year's secondary nationals.
And we're starting to see Gisborne girls starting to make a bit of a gap between them and the rest of the pack. Tēnā pēr he pakanga kia kia tai tuarua mai. Oh, here we have up in lane 1 pushing. Building to a finish. Can they make it? Oh! Te kura kaupapa o Ruamata coming in second. Cullinan College coming in third. Engari anei ngā whakaihu aka Gisborne girls. Sonic booms! Tingo tō rātou kapa. Ahakoa katahi ono tēnei rehi oti. Hoki mai ana e nei kōtiro. I'd like to know what these Sonic booms had for breakfast. I need some Sonic boom in me. Ko te aratua rima hoki tēnā i puta ihu. Here we have our starers making sure they are staying in their lane, working hard. Lane 7, just securing that second place, I believe. And that is Riria Ata, ko ia tērā I taituarua mai I ngā nahi for the W1 Champs Finals, leading her team today from lane 6. Beautiful, can't wait to see the finals shortly this afternoon. Quick snack for these girls before they get ready for the last race. We have 4 more semi-finals at te whānau before we turn to the last 10 races of our competition, which are all finals. Lane 12 at the moment, heading out to the start line. Ngā tai ātea, wharekura, ngā tai ātea, pueru hiriwa te ngō tō rātou kapa. Loving the matching life jackets. Loving that they're zipped up even more. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. We're going to have Māori getting ownership rights recognised in the Taku Time Moana. So they created legislation, the Foreshore and Seabed Act. It's about time we started looking to a new future. Dan Carter knew the power of winning. Your instincts tell you the sky's different. The flip side of that was the intense pressure. I'd go back to my hotel room and I'd be broken. Dan Carter, a perfect team. Ki whakaata Māori me Māori Plus.
Ko te reihi, tahirau ono te kaumā ono, ngā tama te kaumā iwa tau me raro iho te pakeke, taki ono ruarau rima te kaumita. Ko te whiringa whaiti te ihu tuatahi tēnei o ngā whiringa whaiti e rua. Kei te ara tuatahi te wharekura o Mauao, Hamilton Boys High School kei te ara tuarua. Te wharekura o Kirikiri Roa, Rotorua Boys High School kei te ara tuawha. Te kura kaupapa Māori o Ngāwiri a Māui, Rotorua Boys High School, Gisborne Boys High School. Te kura Māori o Porirua, Shirley Boys High School kei te ara tua iwa. Kei te ara tua Ngāhuru Onewhiro Area School, Waiheke High School me Ngātai a te wharekura kei te ara tua Ngāhuru Mārua. Ko tērā te haki whero, haki kakariki e tū ana. Kia kite a ko wai ka puta i tēnei rehi. Tēnei te reihi, tahirau ono te kaumā ono, under 19 boys, W6, 250 metres, te ihu semi, 1 of 2. Rātau katoa, hia tūranga ana, ki te whiringa toa. Ai tika, and as we start to get to these te ihu semis, we're starting to see these times get faster and faster. Ko wai tēnā, ko te haratua ono, Rotorua Boys High School e arahi ana i tēnei wā. Pakanga ana ki te aratua rima, te kura kaupapa Māori o Ngāwiri a Māui, me Gisborne Boys High School. Ko wai e te whānau, ko wai! Ko te aratua ono tēnā, Rotorua Boys High School. Tuarua i te aratua rima, te kura kaupapa Māori o Ngāwiri a Māui, Kātahi, Gisborne Boys High School i te aratua whitu. Here we have Teri Torika, just in here not too long ago, talking to us about his race. There he is again, back out there. One more race this afternoon. Rotorua Boys High School, Tarawera te ingoa o tō rātou kapa. Anei te tōwaitanga e te whānau, look at those quick rates. All the way across the course. And there's a replay. I think this is about halfway through the race. And everyone at this point fighting for a spot in that finals. As you know, you only get one chance to do it. Here we have Rotorua Boys High School. Hoki atu ana ki te kāinga. Whakahoki a ngā waka. Have a quick snack and ready for their final in about an hour's time. Ko tēnei te rehi tahirau ono te kaumā waru, ngā wahine I raro I te kaumā iwa, W6
Ngā aroha mai, ngā tāne I raro I te takauma iwa, W6 250 metre te ihu semi 2 of 2. I te aratua tahi te parekora o rākau mangamanga, aratua rua St. Patrick's College, aratua toru te kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo, aratua whā te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa, aratua ono Hastings Boys High, aratua whetu te kura kaupapa Māori o Hokianga, te kura kaupapa o Ruamata, De La Salle College, Tuakau College, Cullinane College, I te aratua Ngāhuru Mārua ko Manurewa High School. Kua tū te haki mai tēnei te whiringa whai ti Tuarua. See some kura that are ka kite he tere rawa I ngā wā katoa, ana kua tū te haki whero. Ooh, tuana te haki pango, trying to get a running start. It's always these 19s pushing it. Ko te ara tuarua tērā me hoki ki muri. Kua tū te haki kakariki e tū tonu ana, te haki pango. There will be a DQ in this race. Hoi anō tauhua ka kite. Ko wai tērā, engari. Puta pātahi katoa ngā waka I tēnei wā. Ai, harai te mea I tino tāte ki te ko wai katoa, engari, ko te wainga o rātou. Ara tua ono, Hastings Boys High School. Me te aratua tahi anō hoki te whare kura o rākau manga. Aye, and as we said a couple races ago, you still have to keep an eye out for those ones on the far lanes. Oh, those sneaky ones out in the far lanes. Kia tūpato ki a rātou. Ara tua ono ka tuatahi mai Hastings Boys High School. Ka nui te mihi kia koutou. Tāne mā kāri ki te kōwai tai tuarua, kōwai rāna I tai tuatoru. Engari mōhio pū. Hastings Boys Manuhuia Blue tuatahi mo te ihu semi 2 of 2. Ai, te ara tuatahi rātou ko te ara tua waru hoki tēnā I ka hapakanga. Anei e te whānau te tōwaitanga. Lane 2, all the way out the front. Ka tahi, ka kite I te haurua, ko te ara tua ono. Me he kuruta o te whakawhiti I te rārangi. Ara tua ono tērā Hastings Boys High School. Ooh, and get a look at that timing. You can see why these boys were the fastest in this semi.
W6 250, Te Ihu Semi 1 of 2 i Te Aratuatahi, Te Kuiti High School, Aratua Rua, New Plymouth Girls High School, Aratua Toru, Western Heights High School, Aratua Wha Hamilton Girls High School, Aratua Rima Manurewa High School, Aratua Ono New Plymouth Girls High School, Aratua Whetu Te Karakaupapa o Ruamata, Aratua Waru Te Wharekora o Mauao, Aratua Iwa Te Karakaupapa Māori o Mangere, Aratua Ngāhuru Te Wharekora o Mauao, Aratua Ngāhuru Mātahi, Wakatipu High School, Aratua Ngāhuru Mārua, Wakatipu High School. Ko tērā te haki kakariki I tū ai ki tēnei rehi. Kia kitea ko wai ka arahi I tēnei. Tēnā pēr ko te Aratua Ono tēnā, ko New Plymouth Girls High School. I kaha pakanga ana e nei kōtiro, ko te hiahia kia whai tūranga I te rehi toa. Ana. Boosty start at the top end of the course, e te whānau. It's me, I'm back in the hot seat. Ngā Tweety's just popped off to the wharepaku, but we're going to watch these fellas coming through the halfway mark there. Stunning stuff at that. There's a little bit of a blanket lead in the middle edges of the course there, te whānau. Ara, kua puta te ihu o te waka. Ke noho atu ki roto I te Aratua Ono. Noho atu ki te Aratua Ono, ko New Plymouth Girls tērā. Swagalicious. Maha ngā swag I loto I tērā waka. Ko te manako e ahi ana rātou. Te noho ki mua. Ānā, kua tūtiki a rātou, kua whai tūranga ki roto I ngā whiringa toa. Amazing race. That was a good one, eh? Those were lanes, I think, 4, 5 and 6, taking it out to our fastest qualifiers. We'll then head on to the finals. Rawe. Mean teamwork there, giving each other's all a hand five. A koe ke nei tātou ka kite te tukuruatanga. Noho puku e te whānau. Oi, she's drawing in the ha there. Here's the starting. Beautiful rolling start there for lane number 3. They managed to push the flags. The flags were happy. They come off the line. But unfortunately, as you can see there, 6 etched further out past that 150 mark there. Gun down the course. That's what I love about these races, these sprints, is that you can see the dedication, the grit, determination, the power, precision. World-class pedaling. Amazing. There's some mean mahi out there in lane 7 as well. Te Karakaupapa o Ruamata. Those girls have been on the come-ups for a while now. Ai, tika ana, ko roa rātou e whakangungo ana I roto I te roto o Rotorua Nui a Kahumata Momoi, and all of their hard work's been paying off for them. There's your champs though on screen now, lane number 6. Autainga mahi wahinema. Whānau who are interested in finding out those official times, jump over to www.wakaama.nz/live results. Keep a finger on the pulse, e te whānau. We've had a jam-packed day of race scheduling here. Ko tēnei te rangi tū a toru. But we've tried our best to compress the last 2 days of our race schedule, as we are expecting torrential rain, horrendous winds, not the best conditions to hold a national level competition. So the upoko and the powers that be came together last night and decided to scratch the back end of our race schedule for the week, because the safety of our paddlers is paramount in everything we're thinking about, te whānau. Still quite good conditions though there. He haupā ihu I tēnei wā. Tōna rima knots me ki. So it's good conditions to be paddling in there. As you can see, the next lot of races are heading out to the starting line, e te whānau. If it's the first time you've joined us, you're locked in heavy
and to Whakāto Māori into this live broadcast of the 2026 Secondary School Wakaama Nationals right here at Lake Tikitapu. Copy that. Ko tēnei te rehi tahirau ono tukauma iwa. Under 19 girls W6 250 Te Husemi 2 of 2. We got a white flag up right now and a red flag. We've seen all these girls coming up together. Nice flags there for the girls. They know exactly how to appease their flag staff, e te whānau, and that's exactly what they were rewarded with, a rolling start. First one to come off the line, it looks like it was lane number 1 and lane number 5. E noho atikiroti te ara tuarima ko Tauranga Girls College me tō rātou kāhui, a 6 big alphas leading the pack and dominating like the alphas that they are out there. Engari, kei tō rātou taha maui tēnei wā, I roto I te ara tua ono. Ko Gisborne Girls High School me tō rātou kāhui, a big booms. Yeah, it's going to be a bit of a battle between these two throughout. Ki rote ngā whiringa whānui, kua kaha ki te tātou I te tokorua nei e whakangungu ana, e arehi ana I o rātou reihi. Nā reira, a koe nei tātou ka kite mina ka tūtuki I tēnei to allow them a space in the finals. Work it. I tēnei wā tonu ko te ara tua ono ko hinu e Brooking tēnā, te toa o te waka mai ngā wakatakitahi. Ko rātou tērā, they've got about 5 seats on everyone else at this time, so they will definitely be going to the finals, followed closely by lane 5 and 8. Ko ai tērā, I te ara tua rima, ko Tauranga Girls High College, and I te ara tua waru, Napier Girls High. We have our winners right now out there in Gisborne. Foo, that's the smile of someone who knows they just made the finals. She's got pride written all over her face. Here's the instant replay of the start. As you can see, that rolling start at the back end. One pushed off the line first, but they weren't allowed. The rest of the crew didn't sleep on them though because they edged ever so closer out the gate there. Here's that halfway mark, lane 6. That's where they established their lead. They were able to maintain that with position, a bit of a push at the front end of their stroke, kicking down the gate to sail through the finish line there to bag a place in the finals. Dan Carter knew the power of winning. Your instincts tell you the sky's different. The flip side of that was the intense pressure. I'd go back to my hotel room and I'd be broken. Dan Carter, a perfect 10. Ki whakaato Māori me Māori Plus.
We're going to have Māori getting ownership rights recognised in the taku taimoana. So they created legislation, the Foreshore and Seabed Act. It's about time we started looking to a new future. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather. Just checking levels. Mauri o re te iwi. We're into it with a grin e te whānau. We've got race 170. This is the first lot of Te Kei finals. This is for the under 16 boys, dub 6, 250 metre. Lane 1 is Te Kura Kaupapa Māori o Whakarewa i Te Reo. Whakarewa legit. Lane 2 is Te Kōpuku High School. Lane 3 is Taupo Nui Atia. Lane 4 is Ruapehu College. Lane 5 is Ngātai Atea Pueru Kiwi Kiwi. Lane 6 is Kaipara Whitebait. Lane 7 is Manurewa Green. Lane 8 is Te Wharekurua Mowau Tim Tams. Lane 9 is Te Mount Maunganui MMC Boys 1. Lane 10 is Te Kura Kaupapa Māori o Waitaha Nui Pākira. Lane 11 is Kaipara Young Guns. And Lane 12 is Francis Douglas o Tamatea. And we have a green flag kua timata. Te whiringa toa te kei tuatahi. Mō ngā tāne te kaumaono taumera roiho te pakeke. It's still anyone's race at this point e te whānau. Wicked blanket start at the top end for this, the first of the finals. We're coming in hot and heavy with about 12 of our finals, jam-packed, back-to-back. This is where you're going to see and whai wāhi atu ki ngā champions of champions e te whānau. Today we're going to see the podium getters as they cross through that half line, coming through the first in lane number 6, Kaipara Whitebaits. It's still anyone's race at this point. Toihua ka kite, ka piki te manawa taki. Ka kite I te tō ngaki. Hara mai te toki. Haumie, huie. Aikie. Man, they're etching ever so closer to that last 30 minutes of the course. Ooh. It's going to be a blanket finish. 6 and 5. 6 or 5. Oh, no way. Oh, in the third place even. I reckon it was 6. Just by millimeters. But your eyes are way younger than mine. Either 6 or 5, but yep.
Live results. My money's on 6. But if you want to put your money somewhere, put it on live result, te whānau, they'll let you know. Oh, yeah. Kaipara White Baits, lane 6. Give me that money. Rawe ngā boys no Kaipara White Baits established themselves at the start of the race, held momentum through that halfway line. There's the start end. Anei te tuku ruatanga o te timatanga o tērā reihi. Rā. He timatanga praikete tēnei. Nice blanket start. Throughout the whole race, everyone pretty close together. Onorima. Oh. Depends what angle you're watching from. Ai, tika ana. Tika ana. Here goes your actual results though. Kaipara with a time of 110.87. Second to come through, lane number 5. Ngātai Aotea Pueru Kiwi 110.90. 112.71 went to Taupo Nui Aotea, who come over in third. There you have it. We've seen our first lot of champs being crowned for 2026. E te whānau, they will take the podium later on this evening. As I explained earlier to our kaimā taki ngā kāinga mahe putanoi te motu, we've compressed the back end of our race schedule from Thursday and Friday, and we're trying our absolute best to allow our rangatahi to hit the water throughout today, as we're expecting a massive weather system to come through the Bay of Plenty, te puku o te Eika, which is going to bring through a series of weather that is not the best for us to be out holding a national event. Safety of our rangatahi is paramount. After everything we've been through setting up this kaupapa, we want to make sure that our kids leave with not just bad buzzers. We want them to have fun and come back every year. So we've got something to commentate. So hence why we're compressing all of our race schedules into today's afternoon racing. Exciting stuff though. E haere ake nei ko te whiringa toa te kei tēnei, mo ngā waihi te kaumaoro te pake ke heke iho, taki ono, 250 mita I roto I te aratua tahi tauhara tai puehu, te kurukaupa Māori o te arahau ritu I te aratua rua, Toleka Bay in 3, in lane number 4, Here Taunga, te kura aiwi o Kokohuia in 5, Waiuku Waititi in 6, Opononi in 7, Hawaiki Roa in 8, Tauhara College in 9, Hamilton Girls in 10, Lakes High in 11, and Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Awa, Te Kura Kaupapa Māori o Te Orini ki Ngāti Kahungunu in 12. Poha katoa. Tēnei whiringa toa. We've watched these girls over the last couple of days in their whiringa whānui, in their heats, pumped out to the semis, and now they're out representing in the K final. The level this year, man, has increased tenfold. Normally we see a clear denominator on the course. There's normally a clear lead. This year it's really, really hard to spot. With the white flag flying on the race course now, up goes the red flag to potentially start this under 16 girls. 16 girls final. Let's go. Green flag goes up and out the gate the girls go. Down they went. It looked like the first to come off the line was lane number 3. Ooh, too excited. Bumper waka e te whānau. Haere tonu. It's not very common you see bumper boats happening in Te Kei finals. Here's our girls in lane number 4 and lane number 3. Pushing through it. Aha kua te aha.
Your leaders of the pack, though, look like they're in lane number 6, Waiuku. Waiti. Ara tua ono. Waiuku Waiti te ngō tō rātou kapa. Beautiful work from all the girls on the course today. Giving each other a run for their money. Oh, lane 8 pushing them. Te kura kaupapa Māori o Hawaii ki hou tērā. Can they maintain their lead to be crowned champions for 2026? Yes, they can, with a push at the last end to come through with gold medals to take home. Ara tua ono Waiuku Waiti. Oh, yeah. She can't believe it, She Etifana. can't believe it. She's in disbelief. Best believer, girlsy, you going home with some gold. It's the start end of that race there, as you can see. Beautiful start in lane number 3. Unfortunately, I think the Kaiurungi was focused on her job so much, she just decided she wants to be in lane number 6 instead. Lane number 7, I should say. Pukenga nui te mahi Kaiurungi. Tika rawa. There you see your champs come through the line. Wai mari e hoki kare anō kia tau mai te āwha i konei. Allowing our rangatahi to finish the races off today. Finish strong, finish on a high. Here's your results for the last race there on screen. As you can see, Waiuku Waiti coming through for gold with 1:16.83. Receiving the silver, Te Kura Kaupapa Māori o Hawaii Hou with 1:18.82, 1:20.67 went to Lakes High, Hinemoa. Ko te reihi, tahirau whitu te kaumā toru. Whitu te kaumā rua. Ngā tāne te kaumā iwa tau me raro iho te pakeke take ono rua raurima te kaumita. Aratua tahi, Fraser, aratua rua. Te Kura Kaupapa Māori o Horauta Wānanga, Tamanuku, aratua toru, Rahui Pōkeka, aratua whā, Northland College, Fairfield College, kei te aratua rima. Pass au whee kei te aratua ono, Te Kura Kaupapa Māori o Mangere kei te aratua whitu, Te Aute College, Te Kura Māori o Ngā Tapuai, Opononi Area School, Tauranga Boys Blue. Me te Pairua kei te aratua Ngahuru Mārua.
Our under-19 boys have got a red flag on the boats to start this next race. The Dub 6 is on ways at the iwi. Pumpy start. Looks like lane number 1 managed to get out of the blocks first. Lane number 1 pumping down the course. Impressive start at that too. The boys on the inside of them, pumping down the line as well. As you can see, all these young men are working tirelessly together. Bit of a wind up on the middle lanes there. 6 coming through the line there. Now it's a battle to see who can hold momentum, who has the goods to push that blade a little deeper. Positioning themselves amazingly, pumping and driving off that power leg. Encouraging that waka to sit nice and high in the water. But here they come now. Pumping through the line. Close one, 6 and 1. Pacific Advanced Secondary School me Fraser High School tērā. Nice work pass. Pacific Advanced Secondary School Owhete. Weti, Benjamin. We've got Whakalofoi Atu Fetu. We've got Jason, Landon, and Peter. Peter boy still in there. Ei, tēnā koutou. Uncle Chris will be happy. Mihi ana kia koutou. Nei e te iwi, te tōwaitanga o te reihi tahirau whitu te kaumārua. E whiringa toa tēnei. They're definitely making them exciting races to watch. No clear lead. Ngari kia tai ki te mutunga. Pacific Advanced Secondary Schools tērā. Tū frehe, tāne mā. There's your official results, though, for race 172 for the under-19 boys. Dub 6, 250 metre Te Kei final pass. Pacific Advanced Secondary School Owhete with a time of 101.86. Fraser Taniwha with 102.45. And Te Kura Kaupapa Māori o Mangere with 103.29. Ko te reihi, tahirau whitu tekau mā torunga, wāhine tekau mai wā tau miraro iho te pakeke, taki ono 250 mita, aratua tahi Western Springs pare rā. Aratua rua, te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga, hine Waipipi, te kura Māori o Porirua Kuranui,
Te Kopuku High School, Maireikura 19s, Te Kura Kaupapa Māori o te ara Hauangi, Rākaumanga Raks 19 girls, Kirikiri Roa, Parekirangi, Aotearoa kei te ara Tuawaru, Whanganui City College, Manawanui, JPC, Takawainga, Horowhenua, Punahau, Puha, Wellington High, Hineakau kei te ara tua Ngāhuru Mārua. We've had the pleasure of watching these young women bless the race schedule over the last couple of days. And I must say, some of these Wahine Waka are pumping the same times equivalent to our J19 boys. That's exciting and really fast at that. We're going to see another bumpy race here from the J19 girls. It's going to be exciting. Oh, look. Sister's bailing her butter. Bailing her butter. Bailing her bread. Nah, she's bailing her waka, making it as light as possible. Got to the K finals for the under-19 girls. Onways next, dub 6, 250 meters. Red flag flying on the support boats. Locked in it, Stefano, locked in. Will they get a rolling start? No. Back it up at Stefano. Good try. The girls are normally really disciplined too. It's usually the under-19 boys. Aye. Super keen. Sneaky. Looks Not like lanes sneaky 8s and enough. 9s taking their time getting back. The boats are happy now and they've been rewarded with a green flag to allow these ladies down the line, down the course. And in a couple of minutes' times, we're going to be seeing who will be crowned your national championships for this respective grade. Tēnei whakareanga J19 girls, dub 6 250 metre te K finals. Can see there, lane 5, Te Kura Kaupapa Māori o te Arahau. Pushing just in front of everyone else at this point. E te iwi blink and you'll miss it. He tere, he horonga waka, here we're gonna go 5 and 6 again. Pakanga, mo te tūranga, tuatahi tēnei tau, rua mano, rua te kauma ono. Aratuarima trying to push the front end of their waka in front of the outside lane, number 6. Number 6, Rākaumanga. Raks 19 girls, followed in by Te Arahau, Hauangi. No, 6 Rākaumanga's taking the lead. Push forward and will be crowned your national champions for the under-19 girls. Dub 6 250s. Ka rawe Rākaumanga. Rākaumanga Raks 19 girls, your champions for the under-19 girls dub 6 250 metre te K finals. Me tō rātou kāhui hoi a Eni Mata, Maximus Kito, Remedy Paul, Sophie Irwin-Skoureling, Te Winika Muru and Te Maipi. Anei te tukuruatanga, te timatanga o te raireihi. As you can see from the get-go, off the line they came, Rākaumanga Raks 19 girls. Strong and heavy. Here's where you see them now take advantage on their sisters in lane number 5. Sisters potentially gassed out. Rākaumanga had a little bit left in the tank to push and push them across the line just a little faster than the sisters on the outside to be crowned your champions for 2026. She knows she's going home with some gold today. Ka rawe wahine maha. Anei ngā whakaputanga wā mo te reihi, tahirau whitu tikau mā toru, Rākaumanga Raks 19 girls, 1 minute 16.89, Te Kura Kaupapa Māori o te Arahau, Hauangi, 119.09, Horowhenua, Punahau, Puha, 119.87.
Haere ake nei ko te reihi tahirau whitu te kaumawha mō ngā tāne te kaumaono te pakeke heke iho he taki ono tēnei ruarau 50 mita te takere. Ngā whiringa toa mo tēnei whakareanga I roti te ara tuatahi. Te wharekura te rau Aroha, Silverstream in 2. We've got Waiuku in 3, Hastings Boys in 4, St. John's in 5. Te Waiu o Ngāti Porou in 6, Tapuai in 7. Wakatipu in 8, Whakatāne in 9, Te Kuraiwi o Kokohuia in 10, Rotorua Boys in 11, and Hastings Boys, Manuhia Grey in 12. Red flag e te whānau. Taihua ka kite. Oh, we have a green flag. Under 16 boys, W6, 250 metres. Te takere final. I think it's in lane 6 at the moment. Te kura kaupapa Māori o te Waiu. Kei te kite I te te o ngā niho. Kanohi kai mā tārai ana. Aratua ono. Possibly our cousins. Kolas te pāpau anō hoki. Rawe. Sitting pretty in the middle of the pack there as they just passed that halfway mark now. Little bit of teeter-tottering happening across the course though. Aratua ono. Te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, Pō Nukutere. They've managed to maintain that lead, holding on to it, to come through the line, to receive their gold medal for the under-16 boys, Dub 6, 250 metre te takere finals, Eruero Oneroa. We've got Heke Roa, we've got Giselle Sullivan-Patterson, we've got Terence Johnson, Timi Te Kahu Manuel, and Wee Cody Keelan. Those are the absolute weapons out there from Te Kura Kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou. No te uranga mai o te rā, te tai rāwhiti is always on. Anei te tōaitanga e te whānau. Right off the start. Ka kite I ngā waka e hūkere ana. Definitely making these exciting finals to watch. Anei ngā whakaputanga awa, tuatahi te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, 1 minute 6 seconds, 0.89. College te Paupau, 1 minute 8 seconds, 0.88. St. John's Hatohoani, 1 minute 9 seconds, 0.42. Carter knew the power of winning. Your instincts tell you the sky's different. The flip side of that was the intense pressure. I'd go back to my hotel room and I'd be broken. Dan Carter, a perfect 10. Ki whakaata Māori me Māori Plus. We're going to have Māori getting ownership rights recognised in the Taku Tai Moana. So they created legislation, the Foreshore and Seabed Act. It's about time we started looking to a new future.
This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather. Lots of fun here with our Tai Tamariki. They're wonderful, they're doing really well. Well behaved, just so you know, Mum and Dad, they're well behaved. And they're really well organised and they're making my job really easy.
te reihi, tahirau whitutukau mā rima, ngā kōtiro te kaumaono tau me raro iho te pakeke take o no ruarau rima te kaumita. Another final e te whānau, te takere te wahanga. Waiheke kei te ara tuatahi, St. Joseph's Māori Girls College. Wakatipu kei te ara tuatoru, Te Kōpuku High School, Lytton High School, Hamilton Girls High School, Horowhenua College. Manurewa kei te ara tuawaru, Sacred Heart Girls College, Te Kura Kaupapa Māori o te ara hou, Wainui o Mata High School, Whanganui City College, me College te Paopao kei te ara tua ngā huru mā toru. College te Paopao, our exhibitionist paddlers, our whanaunga from Tahiti, who are residents at our kaupapa. Tōna rima taui nai nei, ko tai mai rātou, ia tau. Aue, kua tū ngā haki whero me te haki pango i tēnei wā. As I was saying yesterday, 250 metres, not 245. Koera te take kei te tū te haki pango e te whānau hoki whakamuri. Oh, kua tū te haki kākāriki e tū tonu ana te haki pango. We may have some DQs in this race. Heoi anō, under 16 girls, W6, 250 metre te takere final. Look like lane number 8 come off the blocks first. I roto I te ara tua ono. Ko Manurewa J16 girls from Manurewa High School. Establishing a nice little lead in front of the pack though, but lane number 1 seems to be sneaking up on the inside. That's Waiheke Mangopare, Waiheke High School. Che! Oh, tata tonu. Taku Mohio, Manurewa, coached by Taylor Morete, who was in here earlier this week. This is our final. Ka waiho te katoa, ki reira. Lane 8, Manurewa. Me te ara tuarima pea. I bet their coach will be ecstatic. All of those weeks of dedication paying off. She's going home today. Not them, but their coach going home with 6 golds for the rest of her collection. Incredible stuff, you young wahine. Anei e te iwi. That's the start of the replay at Te Whānau. As you saw, there was a black and a green flag flying. So someone could potentially be DQ'd. We're just having a little bit of a look at each other going, oh, it might have been 8s that got that DQ. But the official results e te whānau are live results. Koera te wāhi tika e ki te ai. Ai. There's our results there. Manurewa 16 girls, your champions with a time of 1 minute 13 seconds, 0.06. 1 minute 14 seconds, 0.66 wins to Lytton Mareikura. And a third position for Horowhenua Kurahaupo Kohine with 1:14.74.
Hitting the water next is race 176 for the under-19 boys. Dub 6, 250-metre Te Takere finals. Lane 1, Westlake boys. Lane 2, Kaiparataniwha. Lane 3 is Mangapu. Tuakau College in 4. Hastings boys in 5. Western Springs in 6. Kaikohe in 7. Te Kōpuku in 8. Hastings and Napier boys. Oh, no, sorry. Havelock North, Western Heights in 10. Rahui Pōkeka in 11. And Pukekohe in 12. Dominated. This is going to be another boosty Te Takere final e te iwi. Looking for some sub 1 minute times. I think that's what all of our 19 boys are trying to edge in this year, is trying to get underneath a minute. They currently trying to break the record set a couple of years ago. I believe it was 54, 55, thereabouts. As we predicted earlier, these boys are going to try and push those start flags for a rolling start. Our poor boat crew out there looking like Eskimos. Green flag goes up. The crowd erupts, and out the gate comes the boys. It looks like the first off the mark was lane number 1 and the lane number 4, Westlakes and Tuakau College. No te puaha Waikato. Yeah. Oh, chuck a blanket over them. Koira te tata. That's what we like to see in these finals too, and it's very common. These boys have worked tirelessly over the last 24 hours to establish their places through Kiro te ngā whiringa whaanui kātahi, Kiro te ngā whiringa whaaiti, I nāe nei, ke te whakakanuhi I tō rātou kura Kiro te ngā whiringa toa. Western Springs College, me te Kōpuku High School possibly leading just by a little bit at this point. As they come into that last push, who has it? It's gonna be set in the middle there. In lane number 6, your champions of champions for the under-19 boys. Dub 6, 250-metre Te Takere finals. Western Springs College, Kawo. Nice pedaling, you fellas. That's what you like to see. Mihi ki ngā hoa. Here's that replay of the start though. Gracious enough to be awarded that rolling start from the boats. Lane number 1 looked hot off the line. Chased down in the middle there by lane number 6. Upping the ante now as they pass that halfway mark. Cruised through the finish line to go home national champions for 2026. Gold for the boys from Westlakes, Western Springs Kawo Motakuhe. Anei ngā whakaputanga wā, Western Springs Kawo, 1 minute 2 seconds. Te Kōpuku High, Whatukura 19, 1 minute 4 seconds, .50. Hastings Boys, Manuhia Black, 1 minute 5 seconds, .24. Best secondary school hockey teams battle for the Rankin Cup 2023. All the big schools are here. Tino uaua ki te rapu kai tākoro nā te iti o te kura. I roto i ngā tau, ai, ko puta etahi wero, he wero I tā mātou whakamahi te reo. Ko etahi o ngā kai tākoro kua hāmene hia. Ka whakawhiti koe mai I tō tinana ki tō ngākau. Kia toa I te kēmu nei. Let's go.
Ladies and gentlemen, This isn't about what we wore back in the day. we're going to go now. Going once, going twice. No more offers. Sold! It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. Haere nei ko te reihi tahirau whitu te kaumā whitu mō ngā wahine te kaumā iwa te pakeke heke iho. Taki ono rua rau rima te kaumita te takere finals. Lane 1 is Rotorua Lakes High School. Sacred Hearts is sitting out in lane number 2. Tuakau College in 3. Te Kura Kaupapa Māori o Horauta Wānanga in 4. Te Kura Kaupapa Māori o Porirua in 5. Manukura in 6. Otaki College in 7. Waiheke High School in 8. Gisborne Girls High School in 9. Mount Maunganui College in 10. Kaipara College in 11. And Te Kura Kaupapa Māori o Wairarapa in 12. Tū ana ko te haki mai tēnei wā. Red flag, our girls probably hoping for a rolling start, as long as they come up together. Unfortunately, unsuccessful in the rolling start e te whānau. Kua tū te haki pango. Tohu ana ke hoki whakamuri. Trying to get it as even as possible. Kua tū te haki kākāriki, tēnei te reihi, ko tahirau, whitu te kaumā whitu. Under 19 girls W6, 250 metres e te whānau. Awesome start on the inside lanes here in lane number 1. Oh, there's little Patricia. Taku I Raumatu no Lakes High School. Mihiana kia koe Bob. Lane number 2's pushed forward though. Sacred Heart Girls on the inside of them. Lane number 6 on screen now. That's Manukura Kokotea. Nice start across the course. Lane number 2's just pushed forward in front of the rest of the pack. Sacred Heart Girls College. Lanes 5 and 6, Manukura me te kura Māori o Porirua Kapiti. Pakanga tonu ana. This is where they jack in the turbo. Push the nos, Baranei. Empty the tanks. Because we know that each and every one of these young ladies on the water wants to be crowned national champions. And very, very shortly, we're going to see exactly who that's going to be. Engari he pakanga kai te haere. Oh, 6-5 is catching them though on the inside. Is it 6? Is it 5? Hika ma. Look like to my eyes, lane number 6. Lane number 6, Manukura Kokotea. Tuarua pea ko te kura Māori o Porirua Kapiti. National champions, under 19 girls, te takere final. Manukura Kokotea. Chucking up the M's for mean Māori mean. Mean Māori Manukura Mana Wahine. Ana e te iwi, te tōwaitanga, te reihi kotahirau, whitu te kaumā whitu. Hukere ana I te ara tuatahi. As we get to halfway, we see 2, 5 and 6. Fighting for it. Ka tahi, ka whiua te turbo.
Awesome stuff by these Manukura wahine. But here now are the official results for race 177, the under-19 girls dub 6 250 metre Te Takere finals. Your gold medal recipients, Manukura Kokotea with 114.76. Silver would be awarded to Te Kura Māori of Porirua Kapiti with a time of 114.93. And bronze will go home with Waiheke Island girls, 115.89. Ko te reihi tahirau whitu tekau mā waru, ngā tama tekau mā no tau, me raro iho te pake ke take o no ruarau rima tekau mita, ko te whiringa toa I te wahanga te ihu. Aratua tahi, Tauranga boys, Raglan 5 boys kei te aratua rua, Rākaumanga J16 boys, Manu Rewa Gold, Lindisfarne College, Motu Tapu Whiwhia, Makaura, kia Manawanui, Te Rangi Aniwaniwa I Rome, Rotorua Boys High School Tūturu, Waiheke Skinners, Te Kura Kaupapa Māori o Te Koutu Ngā Pau Rāhui, Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae, Tīpene College Te Pāpāo. The two Te Haki Kākāriki tēnei wā, and the boys are down the course. This is going to be another boosty race. This is the under-16 boys, dub 6 250 metre Te Ihu finals. Taku Mōhio lane 6 leading so far. Makaura College. On screen now is lane number 12, Tīpene, newcomers to the competition. Working to have them all here. Aratua Ono e whakawhiti tuatahi tērā rārangi hawhe. Makaura kia manawa nui. Aratua whitu te rangi a niwaniwa me te Aratua Rima, Lindisfarne College e pakanga ana kia rātou. Kia pau katoa te ruarau rima te kau mita. Mehe kuruta o te hanga. Ko te Aratua ono o tātou whakaihuaka mo te tau rua mano rua te kauma ono. Makaura College kia manawa nui. Surely sub 1 minute. Kua nei tātou ka kite. That was very boosty. Gonna have a jam at that start now, as you can see, off the line. Together they went. But definite charges at the front end of your pack. Lane number 6, Makaura kia manawa nui. They were able to establish an early lead, maintain the lead throughout the course, emptied the tank in that last 15 meters of the course to be crowned national champions. But here are the official times. Ui, tuatahi Makaura kia manawa nui, sub 1 minute 58.95. Lindisfarne College 1 minute flat. Te Rangi a Niwaniwa 1 minute flat .69.
Under 16s. Under 16s. It is going to be exciting to see what these 19 boys come up with then. If these 16 boys are pumping out sub 1 minutes, I definitely know Rotorua boys are out to not only become crowned back-to-back national champions, they're also trying to break their sub 1 minute record. So very, very shortly we're going to be able to see in a couple more races if those boys are able to not only be crowned quadruple national champions, but if they can absolutely obliterate the current sub 1 minute time of 1:57. What an impressive display of paddling we've seen. Sportsmanship alike. It takes me back to the whakataueki o Koro Kraitiana. He hoariri kei te wai, he rongo mau ki uta ki tai. When we head out to the water, it becomes a battlefield. But when we return back to shore, we rekindle the ahika and reconnect as whānau with peace, love and kindness. Kia au tō moe e koro, kia au tō moe. This is the nieces from Rautawhiri with their steerswoman at the back there. Ko whai Hurihanga Nui. It's the nieces from Ruamata. Tiki Paunamu, she was holding space today, this week, in the Punapā Pāho. Exciting stuff. This is race 179 for the under-16 boys dub 6 250 metre te ihu finals. We've got Te Kura Kaupapa Māori o Horauta Wānanga in 1, Tolaga Bay Area School in 2, Te Kura Kaupapa Māori o Hawaii Hou in 3, Te Kura Kaupapa o Ruamata in 4, we've got Te Kura Iwi o Whakatipuranga Ruamano in 5, Gisborne Girls High School in 6, Auckland Girls Grammar in 7, Whakatane High School in 8, Te Wharekura o Kirikiriroa in 9, Cullinan College in 10, Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe in 11, Rotorua Girls High School in 12, and Kolash Te Paopao in 13. I don't know if you can hear it e te whānau, engari he pāti ko nei tiki tapu. The shoreline. The multitudes have descended upon the shoreline to watch the spectacular that is the finals races. On the water now, those the under-16 girls dub 6 250 metre te ihu finals. They've got a white flag flying on the boats. Kua tū te haki whiro I tēnei wā, te manako ia, ka riro he haki kākāriki. Yeah, kua tū te haki kākāriki, I tēnei te reihi tahirau, whetu te kaumā iwa under-16 girls, te ihu whaino e te whānau, kia u, kia mau! Engari kua puta te ihu o te waka tuatoru, e noho atu ki roti te ara tuatoru, ko te Kura Kaupapa Māori o Hawaii Hou. Rawe! Me kei tua o tā wauau I roti te ara tua ngāhuru mārua Rotorua Girls High School Rautawhiri Rukuwai. Kua puta ngātahi atu I tērā rāringi timatanga. Nā e nei aku nei tātou, ka kite, ka hipa rātou I te rāringi hawhi. Te kuraiwi o whakatupuranga Ruamano I te ara tua rima. Pakangāna ki te ara tua ono Gisborne Girls, Sonic Booms te ngō tō rātou kapa. Sonic Boom! What a name! Can they boom down the course, though, is the question. Gisborne Girls, Sonic Booms. Aratuarima, Ruamano, Hihiko will go home as champions of champions for the under-16 girls. Dub 6 250 metre te ihu finals.
A tātou whakaihuaka, whakanui kā tika. Oh, te kura o Ruamata, Pepe ke o ka nui te mihi kia koutou. Anei te tukuruatanga, te timatanga o taua reihi. A, ka kaha ki te a tātou I puta te ihu o te aratua toru. A kātahi I whanako ki te aratua rima. Stolen. The lead by lane number 5. Lane number 5. Ruamano Hihiko. They're on screen now with their celebratory splashes. They stroke at the front of the bike, asking, what happened? What happened? So far, she couldn't tell. Here's your official times, though, for 179 under 16 girls dub 6 250 Te finals. Gold recipients, Ruamano Hihiko with 107.72. Silver recipients will go to Hawaii Nui with a time of 109.37 and Horoto Wānanga Taikori with a time of 109.50. Ko te reihi, tahi rau waru te kau, ngā tāne te kau mai wa tau me raro iho te pakeke, taki ono ruarau rima te kau mita, te ihu final kei te aratua tahi, te kura kaupapa Māori o Hokianga, Rotorua Boys High School kei te aratua rua, Onewhero Area School, Gisborne Boys High School, te kura kaupapa Māori o Ngauri a Māui, Rotorua Boys High School, Hastings Boys High School, te kura kaupapa o Ruamata, te wharekura o Rākau Mangamanga, te wharekura o Kirikiriroa, me Shirley Boys High School kei te aratua Ngāhuru Mārua. This is the second to last race of the 2026 NZ Secondary Schools Wakaama Champs i te whānau. Under 19 boys W6 250 metre te ihu final. Whai wāhi ko etahi kura pakari. Tuana ko te haki whiro. Come up to the start line. Kua timata te reihi ko tahi rau waru te kau. Under 19 boys W6 250 metre te ihu final. First off the line though, looks like lane number 6. Lane number 6, Rotorua Boys High School, Tarawera. Quick little entrance out. Hastings boys are out to catch them though. Caught them in the heats, caught them in the semis. So definitely those Rotorua boys are going to try and maintain that lead, emptying out absolutely everything they can. But lane number 5 is sneaking up too, Ngauri a Maui. Gisborne boys Pango also sneaking up. Can they hold on? Have they left it too late?
The boys need to push through the line now to make sure they can get underneath that 1 minute. Wow. Impressive stuff there. They are obviously happy with their paddle. Rotorua Boys High School, tara wera. Che, my son. You so handsome, my son. Too much, all the boys in there. Ka pai. Mihi kauana. Hamiora. Te rito. Tāwhiri. Te mauri. Tipu and Toi. Absolute weapons. Here's the start end of the race though. Beautiful rolling start. Boys out there in 6. Off to quickly establish a quick and boosty advancement in front of the rest of the course. Here's through there as they pass through that halfway mark. Rotorua Boys High School just in front. We had Gisborne, Ngauria Maui pushing. Here's the official results though for 186, and they've done it, Rete Whānau, your national champions, Rotorua Boys High School, with a time of 56.50. Gisborne Boys, all of these boys, sub 1 minute, 58.12 into Gisborne Boys, and your bronze recipients, 58.17, Hastings Boys, Manuhia Blue. Working. They would be ecstatic with that time. Incredible stuff, you fellas. Quadruple back-to-back-to-back national champions, mo tēnei whakareanga. They're not only awesome paddlers, but they're incredible young men. Celebrating with their brothers beside. Nicely done. Nicely done. Well deserved, boys. Cheer my baby.
Onward and next is race 181, the under-19 girls, dub 6, 250 metre Te Ihu finals. Wakatipu Whai in lane number 1, Wakatipu Mako in lane number 2, Ruamata Te Muka in 3, Hamilton girls Koura in 4, Manurewa 19 girls in 5, Gisborne girls Big Booms in 6, Motaku here. We've got Swagalicious in 7, Tauranga girls 6, Big Alphas in 8. We've got Ngā Ahukura in 9, Taiate One Parepare Hiriwa in 10. We've got also lane number 12, Skunks Deluxe. Those are the 12 lanes and the 12 waka out there battling it out to potentially be crowned national champions for 2026. Oh, exciting stuff. Vibes are high. Nerves are high. I bet. Let's just go back to what are going through your head while you're sitting at the starts. What's going through Ngā Tuire Hapi's race strategy? Race strategy. Oh, green Job to do. flag at Te Whānau. 181 races, under 19 girls, W6, 250 metre Te Ihu final. Lane 5 come up the line first. Lane 5 is our girls from Manurewa 19s. Nice, we've seen them dominate throughout the respective whakareangas again. Their Manurewa boys placed, their Manurewa 16s placed, and potentially we'll see a placement for their 19s girls. Gisborne girls, Big Booms hooky. Like to see what they have. Explosive paddling we're seeing on the water. They have Hine Brooking paddling this time. She's been steering all week. We have lane 7, New Plymouth girls, Swagalicious, coming up on the left. 6 is pushing forward, Big Booms. I think there was the Kurahunai, the secret weapon, pulling the big guns from the back, pumping her into setting the tone, keeping the pace, and stealing the dub. They'll be going home with a beautiful gold medal around their necks. Anei e te iwi, te tō aitanga. No clear lead from the start. We got to the halfway point, just ahead of everyone else, lane 6. We had Manurewa and Swagalicious coming up on both sides. Yeah, ka pai. Ine kahukura. Booyah. Having some lollies down We've her got name. some snacks. Yeah. Chocolate. Hooky. Chocolate at the back of the waka. It's what fueled their fire. It's what got them over the line. Can you give me some of that chocolate? And he's like, yep, this is it. This is my reward. Exciting, man, exciting. Anei ngā whakaputanga wā mo te reihi, tahirau waru te kaumātahi, Gisborne girls, Big Booms, 1 minute, 5 seconds. Aratua Whetu, New Plymouth Girls High School, Swagalicious, 1 minute 6 seconds. Manurewa 19s Girls, 1 minute 7 seconds. Want some chocolate is what's bopping out. They're like, no, we want to go home with the gold. It's exactly what these girls will be awarded as well. What an incredible race that was. Actually, all the races we've seen over the last couple of days have been absolutely incredible. The level has risen once again.
Every year we return, we see a continual progression of races. Style, flair, positioning, power, my goodness, technique. Wow. Wow, we do amazing at this sport. It's a bit more than just the sport too. It's about mana, it's about ihi, it's about connection, it's about whakawhanaungatanga, all those key values that make us iconically Māori. There they go, the girls celebrating each other. And the sisterhood they've established over the many years of paddling together. The hours, the dedication, perseverance, diligence, resilience, and all those other amazing things required and necessary to be awarded and walk away with the title of becoming a national champion. Looks like our waka have not returned back to the loading bay, which is a clear indication. Ko tō te rā, ki runga kia mātou o te puna pāpāho whakata Māori. The sun is about to set on us here at Lake Tikitapu as we wrap up our 3-day race schedule. I think the last time they've had a 3-day race schedule was back in the early 2000s when it was held at Lake Ōkareka. Way before you were even born, bub. Jingas. Definitely must say, though, we've seen the event grow in numbers. This year we had lots and lots of numbers attend this year. We've seen an explosion. Also, almost 400 extra paddlers blessing the competition this year. How exciting that was. What an amazing day of racing we've had. How are you feeling? Oh, I'm excited to see the end of all the races. Exciting when you get to watch all the finals. I'm just feeling so proud. Te mātaki aku teina, rātau e miharo ana I runga I te wai. Ka mihi nui hoki kia koutou I umai ki te hōtaka nei. Aye, special acknowledgements going out to the Puna Pāpāho and Te Reo Taiohu who held space with Ngā Tuire this week. We want to send a massive mihi out to each and every one of you. Thank you for being brave. Thank you for coming in and holding space. You not only did it justice, but you also helped your tuahine over here get through that massive race schedule. You allowed space for us to breathe and 5 moments in our day where we could go and hold space for ourselves. So, kia koutou katoa, kei ia tangata, ia rangatahi, I tū ai ki roto I tēnei o ngā puna pāpāho e mihi ana kia koutou katoa. Parawera nui, hurunuku ātea, tahu mawake nui, tahu makaka nui, koutou o ngā pito o te motu, tēnā koutou I umai ki tēnei whakāturanga o whakāta Māori, ka tika hoki me mihi ki ngā kaitautoko pūtea. New Zealand Sports Collective, Caltex, Baileys, Nativa, Apollo, kia te wānanga o Aotearoa, kia te Waiariki Pūrea Trust, kia te Taura Whiri Te Reo, Sports New Zealand, High Performance Sports New Zealand, Tūhourangi Tribal Authority, ACC, School Sports, Ētahiti Nui, Pub Charity, Grassroots Trust, Aotearoa Gaming Trust, me NZCT, o te rā kia koutou I umai mō te roanga o ngā rā e toru. Nei a Ngā Tuire Hapi e mihi atu ana kia koutou. Ngā Tuire and Uncle Neihana Maki signing off for 2026. We'll see you next year, right here, with beautiful Whakata Māori full coverage for the 2027 Wakaama Secondary Schools competitions. Kia ora rā, Mauri ora.